friends, welcome to AS American IELTS train, IELTS and TOEFL training, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language. See, both these tests are international examinations conducted to check your level of English in reading, writing, listening and speaking. So here we have come here for writing and speaking task development or skill development. Lingua Forum essays, Dream Tech publications. We have come here to the video number 91 or the 91th topic here. You may get a question like agree or disagree question in your IELTS where you have to write almost 250 words and you have to speak for 2 minutes based on the topic. They will be asking, examiners will be asking discussion oriented questions to you. So in this topic, what is this topic? Does advertising, you know what do you mean by advertising? Help us bringing new and useful products. Yes, advertising makes us or makes a common man to understand what the product is there in the market. That's a good thing, isn't it? Okay. That's one thing. To get our attention, advertisements are made. Or advertising urge us to buy. Urge us means what? Make us to get stimulated, make us to get interested to buy more than we really need. I have a car. They keep on advertising about some other car. So it's not necessary for me to buy a car, extra car, but it makes me to. They make me to get interested to buy extra car. So for attention advertising are for attention getting or making the people aware the product is there, or are the advertising meant for making the people, consumers, to buy more and more? Which opinion do you support? Use specific reasons and examples to support your view. Hope you are able to understand the question here. The question is, advertisement is to teach people, make them aware of that certain products are there in the market, or advertising is meant to make you to get addicted, to get involved, to get interested, to buy more than necessary. So which view do you support? Use specific reasons and examples. Now this is the age of advertisement. Advertisement through television, paper, all media, internet. So a lot of advertisements happening. A Flipkart I believe. So isn't it? Yeah, they are able to advertise in the internet, and single day in India he was able to do a business of 500 crores just through net. 500 crores. Already people who are having cell phone, he just gives a discount and makes the people to buy more cell phones. So these type of advertisement, making the people getting to make them to buy more, or advertisement are mainly meant for teaching people, telling the people, yes, there's a product. So hope you are able to understand the topic. So here, what's the author, what's the writer over here? He or she goes in for. See, let us see. Some advertising is indeed true, worthwhile. Some advertisement is very good. Worthwhile means what? It is quite good, quality oriented, because it provides valuable information or informs us of useful new products. Yes, some advertisements are good because it provides the valuable information to the consumers and new products. Such advertising, however, is rare. It is rare. Rarely you find such type of advertising. Advertising encourages us to spend money we may not have on things we do not need. Certain things we don't need, but advertisement makes us to buy those things. They say, only if you buy this product, you are a respectable citizen in the society. Only if you buy these toys and computer items, the children, they just induce the children to buy. So the children compel their parents to buy and give. The teenagers, a bike, a new type of bike. They induce the youngsters to buy those bikes.
saris, chudidars and whatnot, a lot of things. Here are several examples. So he says the advertisement, if it is for new information, fine, but here most of the advertisement are inducing, making us to spend more money, making us to buy the product which is not at all necessary. Already we have those things. So that's what he goes for. Then he says the reasons why he wants to say advertisement makes us to spend more, makes us to spend more to waste the money. Why so? First he says makers of soft drinks. Soft drinks, you know what is that? Pepsi and Coca-Cola. They spend huge sums on promotion. You agree that? It's just a drink. Just a drink. Of course, for some people, what is better than Coca-Cola or Pepsi? Pepsi has its own drawbacks, but you see how much amount of money is spent on promotion. Tendulkar comes, Shaurav Ganguly comes, Sania Mirza comes, actor Shah Rukh Khan comes. He says this product is good. Coca-Cola, just a liquid. So they spend huge sums on promotion. The drinks are not vital commodities. This is not important at all. Water would be just as refreshing. So basically water is better than Pepsi and Coca-Cola, soft drinks, and less expensive, and water is less expensive compared to Pepsi and Coca-Cola. Still, beverage manufacturers, what do you mean by beverage? It is the drinks, cool drinks or soft drinks. Water is a beverage. So liquid manufacturers invest tremendous amounts of money, lot of money in advertising to sell their products. So entire cricket match is sponsored by one soft drink company. Is it that important? Is it that important, Pepsi or Coca-Cola? And why do they spend crores and crores of money trying to persuade the public? They're making, persuading means what? Compelling the public that their drinks are delicious. Delicious means what? So nice, so sweet, so wonderful, so mouth, it is a feast like to your mouth, and consumed by tasteful. Then fashionable people. So they say these Pepsi and Coca-Cola, it is a status symbol. It is a fashionable symbol. Only if you have this Coca-Cola and Pepsi drink, it is considered to be fashionable. Only if you buy this car, it's fashionable. Only if you buy these bikes, it's fashionable. Just like that. Only if you drink these soft drinks, if it is there in your dining table, during the times of your meals, it is fashionable. That's what they advertise. Of whom you supposedly will be one if you buy and drink this acidic, sugary stuff. It's an acidic. It is a mixture of chemicals. So only if you take these drinks, you are considered to be a status symbol. You come into star category, just like cine stars and cricket stars. So they induce, make the people to get involved, interested, and pay and spend the money. Now coming to the next paragraph, second reason he says. First he says about the cool drinks, the advertisement on cool drinks. He says an example, they were trying to waste the money, trying to waste the public's money. Now coming second reason he says, toy manufacturers, toy industry is a very big industry, you know that. Toy industry manufacturers urge parents, they make the parents to buy elaborate, expensive toys for their children. So these are toy manufacturers, they advertise, making the parents to buy these expensive gifts. The toys will soon be forgotten and abandoned. 2 days or 3 days or a week, a child plays with a toy. After that, it throws the toy away, because they leave nothing to the child's imagination. Toy doesn't give anything for the child's imagination. A toy is there. How can a child's imagination can be developed with a toy? They spend thousands and thousands of money. What is the toy? Any famous toy? They sell it for, a lot of toys are there. Thousands of they advertise. A child have more imaginative fun with ordinary paper
than with a costly playing. So a child would be having, imagination would be going high, imagination will increase. You give a paper, you give color pencils, it will draw paintings, draw sketches, trees and land. So the imagination increases just with a paper and a pen, color pen, rather than buying and giving a toy. Money spent on such toys could have been invested in a child's future in much more protective ways. Rather than spending thousands of rupees for buying toys, that money can be kept for the taking care of the child. The child can spend, or the parents can spend for the children in a better way. So soft drinks, he says, the reason, and toy advertisements and soft drink advertisement is the waste of money. So now coming here, finally he comes for fast food provides another case in point. Fast food. Fast food. Another case in point. You know the fast food, what is that? Oh, certain. What is that? Okay. Okay. Fast food. It's hard to imagine anything less healthful than the high-fat, nutrient-deficient meals pushed by fast food chains. Could you say about some fast food chains? Mary Brown, KFC, just a chicken, isn't it? Even your mother or grandmother prepares in the home. It is 10 times less costly compared to what you eat over there in the fast food chains. Mostly they are high fat, they are nutrient deficient, less in nutrient contents, less nutritious meals pushed by fast food chains. A single sandwich may contain more than 1000 kcal, mostly in the form of fat. You know what I mean by sandwich? To bread or bun or whatever it is, you keep something inside, meat or chicken or mutton, and you eat it. That is called sandwich. A single sandwich contains 1000 kcal in the form of fat. So imagine what are the hazards it brings to your health. So a can of tuna and an apple would make a better meal. One apple costs you 10, 20 rupees or 15 rupees. It is much better, healthier, rather than eating some chicken, fat made in the fast food chains. It costs much less also. Yet, advertising persuades young members of people, large numbers of people. Advertisement makes the large number of people that meat and fried vegetables, literally dripping fat, are the finest fare one can imagine. So the advertisement says, you go in for a fast food chain, you eat those type of fast food items, high chicken content, high fat contents with fried items. So they say that's the best, and the people go there and eat. So here people don't need this food. It is not necessary for the people to have this food. On the contrary, it is bad for them. It's bad for them. Nonetheless means what? Even though they follow advertisers' inducement. Inducement means what? Making you to get interested to buy. Inducement to buy it. So here, next, that is basically the task. The task means the work of advertising, to sell something useless or even dangerous as if it were an asset and bargain. So the advertisement people, they do something wasteful, useless thing. They advertise, make it as a gold, worthy of gold or worthy of something diamond. A useless product, it is advertised, making the people to feel that it is the worth, it is worthwhile, something it is good, something it is class, something it is status. So advertisement definitely nowadays, it is money oriented, it is cheating oriented, it is making
Inducing means what? Making the people to get attracted and making the people to spend the money unnecessarily. So these advertisements are unreliable. They are not truthful. That's what this topic is all about. This is what the writer says. You can say, no, not at all like that. Advertisements are good. People are aware. So you can go for that and this. So basically advertisements nowadays is a cheat. They are cheating the public. So he says with the example of first with the soft drinks, then he goes with the example of toys, then he goes with the example of fast food, and finally he says, yes, all the advertisements nowadays is bad. So I request young ladies, gentlemen, to come. I'll take us over here to come forward and tell what do they stand for. To come forward. What's your name and qualification? Lavanya B. Aeronautical. Okay, which country you're going? UK. IELTS you're taking academic, is right? Yeah. If you get a topic like this, advertisements are they doing a good job, or are they over advertising and making the public to spend unnecessarily and wasting the public money? Yes, could you tell what do you agree with this? Yes. In my point of view, yes, advertisement is making the waste of money of the people, because so many advertisements are giving in by the televisions or by the newspapers and everything. In case for example of like soft drinks is one of the wasting advertisements. Sometimes but people are willing to drink like cokes and Pepsi and everything, but it is a wasting of money and it is not good for health, because sometimes cokes causes injuries like vomiting, food poisoning. Sometimes it occurs. And also people are thinking like coke will be digest food, can help to digest our foods and everything, but it is not. It causes feel sometimes it feels to vomiting and everything. And one more and second one is such advertisements like parlor advertisements, that is buy one get one like offers, and buy three products, the cost is will be less, like that. If you buy that type of costumes, or gone with the less expensive, it is very waste of your money only, and it causes your health too. Like if you went to the parlor means, they will expiry date products they will use your face or your skin will be affected. And if you buy your dresses like by the way of debit card or credit card, they will post you the dresses, but you prefer only the medium size, but they given a small size. It is the wasting of money. If you return it, then you will get it after 1 month only. They will cheat you. And another thing is nowadays each and every website, whenever you go there in internet, the lot of advertisements is given in side by side. It makes the peoples to buy that products like that. So it is wasting of money only. So when you go and buy it in front of in some other shops means, you can bargain it and you can check it whether it is suitable for us or not, and everything. In any festival means, they are giving more advertisements like buy one get one. Example of archies like gulab jamun powder is buy one get one, but it is not good for health. They will be given only the expiry date. They change it, the expiry date, and sell it. So it is really wasting of money, because I too tried for such a wasting of such a useless products, and I wasting my money too. Then I will alert it. So I prefer only the it's a wasting of money. Thank you.
Anita to come forward. Master of Engineering in Computer Science. Okay, you're going to which country are you going? Okay, United Kingdom. So if you get a topic like this in your IELTS, what will be your reply? If I get a topic like this, I would prefer for advertisement is make us people it's waste of money only, and people's used to buy more and more products. People's used to buy more and more products, or in online websites also they used to buy. And if they see, or they will be having in home, but even if they see in websites, and they will prefer, they will get addict of that product. Or and for example we can see a lace packet, but only few more chips only it will be having in the packet, or they will cheat us, and it's full of air only. So it's waste of money only for buying like type of products. Thank you. Forward and see. You are going to US, so if you get a question like this, what you're going to speak? So this is Satya. The advertisement is to find out many good products, even though some of the cheating also going in the advertisement. So it depends how our requirement is there. So all the product nowadays, all the products need advertisement. Without advertisement, people don't know about these products and what about these things. For example, any mobiles or anything they put advertisement. So you can compare. You can compare in the YouTubes or many things over there. In this, a lot of opportunities there. You can compare this. What is the features are there? What is the comparativity? If, for example, if you're buying iPhone and you want to buy iPhone or you want to buy HTC, so you have like either two options. So you can compare to the YouTube. So what is the features is there in this iPhone and HTC? So and you know this they will give this scratch test, many tests they will do in this YouTube. So then you will easily find out so which product is good. So nowadays all the products we really need this advertisement. And of course some of the beverage manufacturers they're doing like soft drinks really not good for health. So in this advertisement many actors like Shah Rukh Khan and cricket players like Dhoni and many of the players, many of the cricket players encouraging this soft drinks. So that is the reason we used to drink these things. So that is really not good. So otherwise, if you're going for electronics, if you want to buy like electronics items, you can through like flip.coms and many of the legalized websites there. So even if you want to buy like big products like electronics machines or something, you want to buy some Xerox machines, or you want to buy some systems, or you want to buy some HP laptops, whatever the things, you can go like internationally the Alibaba.com is there, so they are also very legal. So you have to choose which websites are very legal, which advertisement is very bad. So that is depends upon you. You have so for my point of view, so advertisement and it's good to find out the good products. Thanks. IELTS and TOEFL சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பேசக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இதை சோதிப்பதற்காக சர்வதேச அளவிலே நடத்தப்படுகிற பரீட்சை IELTS TOEFL. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, இது TOEFL அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மேலும் பேசுவதான பயிற்சி லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் கச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 91க்கு வந்திருக்கிறோம். Does advertising விளம்பரம் help us bringing new and useful products to our attention? விளம்பரங்கள் மூலமாக, அது பல மீடியாக்கள் இருக்கலாம், டெலிவிஷனாக இருக்கலாம், பேப்பராக இருக்கலாம், இன்டர்நெட் மூலமாக இருக்கலாம், பத்திரிகையாக இருக்கலாம். இந்த விளம்பரங்கள் மூலமாக நாம் புதிய ப்ராடக்ட், புதிய பொருட்களை அந்த விளம்பரதாரர் நமக்கு அல்லது மக்களுக்கு கொண்டு செல்கிறாரா, அல்லது அட்வர்டைசிங் இந்த விளம்பரத்துறை என்பது urges to buy more than we really need, நமக்கு தேவைக்கு அதிகமான பொருட்களை வாங்க அது வலுக்கட்டாயப்படுத்துகிறதா? மக்களுக்கு விளம்பரங்கள் மூலமாக பொருட்களை அடையாளம் காண்பிப்பதற்காக விளம்பரமா, அல்லது இந்த விளம்பரத்தின் மூலமாக மக்களை ஆசையை காண்பித்து அவர்களுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை அவர்களை வாங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு யுக்தியா? இதுதான் தலைப்பு. Which opinion do you support? Use specific reasons and example to your
வியூ IELTSல இரண்டாவது டாஸ்க்லே நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்குள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேசும்பொழுது இந்த மாதிரி தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீ பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த தலைப்பின் சார்பாக விவாதங்கள் நடைபெறும். ஸோ விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கா, விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு தீமை செய்வதற்கா என்று சுருக்கமாக சொல்லலாம். ஸோ இந்த எழுத்தாளர் இந்த தலைப்பின் கீழே என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால், கண்டிப்பாக விளம்பரங்கள் மக்களை ஏமாற்றுகிறது, மக்களுக்கு நன்மை செய்வதில்லை என்று சொல்கிறார். சம் அட்வர்டைசிங், சில விளம்பரங்கள் இஸ் இன்டீட் என்றால் உண்மையில், worthwhile என்றால் தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, because it provides valuable information. சில விளம்பரங்கள் உண்மையிலே நன்றாக இருக்கிறது, தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் அவை மக்களுக்கு வேல்யூபிள், மதிப்பு மிகுந்த தகவல்களை இன்ஃபார்மஸ் சொல்லுகிறது ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், புதிய பொருட்கள், அந்த பொருட்கள் மூலமாக என்ன பலன் அடைகிறார்கள் என்று மக்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. such advertising, இதை போன்ற விளம்பரங்கள் however எப்படி எனினும் is rare, அரிதாக வருகிறது. most advertising, அநேக விளம்பரங்கள் encourages, உற்சாகப்படுத்துகிறது us, நம்மை, அதாவது மக்களை, to spend money, பணத்தை செலவழிக்க, we may not have on things we do not need, தேவையில்லாத பொருட்களுக்கு மேல் நாம் பணத்தை செலவழிப்பதற்காக இந்த விளம்பரங்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது, ஆசையை காண்பிக்கிறது. அதுதான் உண்மை என்று இவர் சொல்கிறார். Here are several examples. அப்ப மக்களுக்கு தகவல் சொல்லக்கூடியது விளம்பரங்கள் அரிது. ஆனால் இப்பொழுது வரக்கூடிய விளம்பரங்கள், அநேக விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை அவர்கள் தலையிலே திணிப்பது போன்று, தேவையில்லாமல் அவர்களை ஆசையை தூண்டுவது போல வருகிறது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்த்தால் அதன் காரணங்களை சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், மேக்கர்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ். சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்றால் என்ன? சாஃப்ட்னா மென்மையான, ட்ரிங்க்ஸ்னா மென்மையான குடிநீர் பானங்களா? கிடையாது. இங்கே சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பெப்சி, இந்த கொக்கோ கோலா, இந்த ஆரஞ்சு, அது ஃப்ரூட் ஜூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்றாலே அந்த பெப்சி, கொக்கோ கோலா போன்று, தம்ஸ் அப், லிம்கா, இவைகள் எல்லாம் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்வோம். ஸ்பெண்ட் ஹியூஜ் சம்ஸ் இன் ப்ரொமோஷன், ஏகப்பட்ட பணங்களை செலவழிக்கிறார்கள் அந்த கலர் தண்ணீரை விளம்பரப்படுத்துவதற்கு, கோடிக்கணக்கிலே. The drinks are not vital commodities, அந்த குடிநீர் பானங்களான லிம்காவும் பெப்சியும் மிக முக்கியமான பொருட்கள் கிடையாது. மது அருந்துபவர்களுக்கு மட்டுமே மதுவுடன் கூட கலப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தலாமே ஒழிய மற்ற மக்களுக்கு அது நிச்சயமாக உபயோகமே கிடையாது. வாட்டர் would be just as refreshing, அதற்கு பதிலாக தண்ணீரை குடித்து விடலாம். தண்ணீர் மிகவும் உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பானம். அண்ட் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், குறைந்த செலவினமே அடங்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரை குடித்து விடலாம் இந்த பெப்சியும் கொக்கோ கோலாவும் குடிப்பதற்கு பதிலாக. ஸ்டில் இருந்தும் பிவரேஜ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், பிவரேஜ் என்றால் என்ன? இந்த தண்ணீர் மற்றும் தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய, பிவரேஜ் என்றால் தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட, பிவரேஜ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் என்றால் இந்த ட்ரிங்க்ஸ், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் தயாரிப்பாளர்கள் இன்வெஸ்ட், கொள்முதல் செய்கிறார்கள். ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி என்றால் என்ன? ஏகப்பட்ட, அது கோடிகளிலே புரள்கிறது பணத்தை இன் அட்வர்டைசிங், விளம்பரத்திற்காக, டு செல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ், அவர்கள் பொருட்களை விற்பதற்காக மாடலாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். தலை சிறந்த சினிமா நடிகர் அமிதாப் பச்சனையும் ஷாருக் கானையும், தலை சிறந்த கிரிக்கெட் பிளேயர்களை, உதாரணத்திற்கு டெண்டுல்கரையும் டோனியையும், தலை சிறந்த புகழ் வாய்ந்தவர்களை படம் கொடுத்து அவர்களுடைய பொருளினுடைய ஒரு மாடலாக, விளம்பர பிரதிநிதியாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். ட்ரைன் டு பர்சுவேட் என்றால் என்ன? வலியுறுத்த. த பப்ளிக் என்றால் மக்களை, தட் த ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் டெலிஷியஸ், அவர்களுடைய அந்த குடிக்கக்கூடிய அந்த பெப்சியும் கொக்கோ கோலாவும் டெலிஷியஸ் என்றால் அறுசுவை கொடுக்கக்கூடிய, and consumed by tasteful, அதை ருசிக்கக்கூடியவர்கள் fashionable people, அவர்கள் தான் நவநாகரிக மக்கள். ஒரு கொக்கோ கோலாவையும் பெப்சியையும் குடித்தால் தான் நீ நவநாகரிக ஆணோ பெண்ணோ என்ற ஒரு மாயையான ஒரு விளம்பரத்தை கொடுக்கிறார்கள். of whom you supposedly will be one if you buy, நீ அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸை வாங்கி வைத்துக் கொண்டால் நீயும் அந்த நவநாகரிக இளைஞனாகவோ இளைஞியாகவோ மாறிவிடுகிறாய். and drink this acidic, acidic என்றால் என்ன?
வாயு உடம்புலே வாயு உள்ளே உடம்புக்குள்ளே வாயு சென்று விட்டால் ப்ராப்ளம், பிரச்சனைகள் வரும். அது அசிடிக் சர்க்கரி, அது கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸ், ரசாயன பொருட்கள், ஸ்டஃப் என்றால் என்ன, சரக்குடைய அந்த பொருட்கள். ஸோ இந்த விளம்பரங்கள் தேவையில்லாத விளம்பரங்கள் என்பதை இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குளிர் பானங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்தையும் அதனுடைய விளம்பரத்தையும் உதாரணமாக காண்பிக்கிறார். அடுத்ததாக பொம்மைகளை சொல்கிறார். செகண்ட், இரண்டாவதாக டாய் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், பொம்மை உற்பத்தியாளர்கள். ஏர்ஜ் என்றால் என்ன, வலியுறுத்துகிறார்கள் பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்களை டு பை, வாங்க. எலாபரேட் என்றால் என்ன, பெரிய. எக்ஸ்பென்சிவ் என்றால் என்ன, விலை உயர்ந்த. டாய்ஸ், பொம்மைகள் ஃபார் த சில்ட்ரன். அப்போ பொம்மை தயாரிப்பாளர்கள் விளம்பரத்தின் மூலமாக பெரிய அளவிலே விலை அதிகமான பொம்மைகளை குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுங்கள் என்று பெற்றோர்களுக்கு வற்புறுத்துகிறார்கள் விளம்பரங்கள் மூலமாக. The toys will soon be forgotten and abandoned. 10,000 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் என்று சொல்லி பணத்தை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய பொம்மைகளை குழந்தைகள் மறந்து விடுவார்கள். abandoned என்றால் என்ன, விட்டு விடுவார்கள். because they leave nothing to the child's imagination. ஏனென்றால் அந்த குழந்தையினுடைய சிந்தனா சக்திகளை வளர்ப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை இந்த பொம்மைகள். குழந்தைகளுடைய ஞானத்தை, அறிவை, சிந்தனைகளை, செயல்களை வளர்த்தக்கூடிய உதவிகரமாக இல்லை இந்த பொம்மைகள். a child have more imaginative fun. ஒரு குழந்தைக்கு அதிக சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். with ordinary paper, ஒரு காகிதம், வெட்டு காகிதத்தை கொடுங்கள், குழந்தைகள் மற்றற்ற சந்தோஷம் அடையும். கூட கலர் பேனாவையும் கொடுத்து விட்டால் காஸ்ட்லி பிளேயிங், அது வரைந்து கொடு, பொம்மைகளை வரையும், சிலை கொடிகளை வரையும், மரங்களை வரையும். அது தன்னுடைய கற்பனா சக்தியை வளர்க்கக்கூடிய உதவிகரமாக ஒரு காகிதம் உதவி செய்கிறது. மணி ஸ்பென்ட் ஆன் சச் டாய்ஸ் could have been invested in a child's future. அந்த பொம்மைகளுக்காக செலவழிக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை வைத்து குழந்தையினுடைய எதிர்கால படிப்பு செலவுக்கு செலவு செய்யலாம். in much more productive ways என்றால் ஆக்கப்பூர்வமான வழிகளிலே அந்த பணத்தை செலவு செய்யலாம். ஸோ முதல் அசிடிக் அந்த ட்ரிங்க்ஸை பற்றி, குளிர் பானங்களை பற்றி, அந்த விளம்பரங்களை பற்றி தேவையில்லை என்று சொல்லி, அடுத்ததாக இந்த எழுத்தாளர் பொம்மை தயாரிப்பாளர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய விளம்பரங்கள் தேவையற்றது என்று சொல்லி, அடுத்ததாக மூன்றாவது வரிசையிலே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்றால் என்ன, வேக உணவா, உடனடியாக பொரித்து கொடுக்கக்கூடிய உணவை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்று சொல்கிறோம். ப்ரொவைட்ஸ், அந்த விளம்பரங்கள் கொடுக்கிறது. another case in point என்றால் என்ன, இந்த வழக்குக்கு ஒரு முக்கியம். இந்த வழக்கு என்ன, விளம்பரங்களை பற்றி வழக்கு. விளம்பரங்கள் மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறதா, தீமை செய்கிறதா, இது தீமைதான் செய்கிறது என்று சொல்லி இங்கே ஃபாஸ்ட் ஃபுட், வேக உணவை ஒரு வழக்கினுடைய ஒரு பாயிண்ட், விஷயமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். it is hard to imagine anything less healthful than the high fat. உணவுகளிலே மிக மோசமான உணவு என்பது கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவு, ஹை ஃபேட். நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்ட், சத்தில்லாத உணவுகள். நியூட்ரியன்ட் என்றால் என்ன, நியூட்ரிஷியஸ் என்றால் உடலில் சக்தி அளிக்கக்கூடிய, டெஃபிஷியன்ட் என்றால் குறைபாடுகளுடைய. அப்ப சத்துக்கள் குறைபாடுடைய மீல்ஸ் என்றால் என்ன, டிஃபன், லஞ்ச், டின்னர், 3 வேளை உணவுகளை மீல்ஸ் என்று சொல்கிறாய். ஸோ அதிக கொழுப்புள்ள சக்தியுடைய உணவு, சக்தி அற்ற உணவுகள். pushed by fast food chains. fast food chains என்றால் என்ன, வேகமாக உணவை தயாரித்து எந்த நேரத்திலும் வந்து உணவை அருந்து கொள்ளலாம். KFC என்று சொல்கிறார்கள். பல உணவகங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ். a single sandwich. சாண்ட்விச் என்றால் என்ன, 2 ரொட்டிகளை எடுத்து அந்த 2 ரொட்டிகளுக்கு நடுவிலே வைத்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஆட்டுக்கறியோ மாட்டுக்கறியோ, அதை ஹாட் டாக் என்று சொல்கிறோம், அது ஒரு சாண்ட்விச். இந்த சாண்ட்விச் என்று சொல்லக்கூடிய may contain more than 1000 kcal. 1000 kcal என்றால் என்ன, கொழுப்பு சக்தி நிறைந்த, மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேட் என்றால் என்ன, கொழுப்புக்கள் உடையதாக இருக்கிறது. வாய்க்கு ருசியாக இருக்கும், ஆனால் உடலுக்கு உகந்ததல்ல. a can of tuna. tuna என்றால் என்ன, நல்ல ஒரு பழச்சாறும். and an apple, ஒரு ஆப்பிள் would make a better meal. அது ஒரு நல்ல உணவாக இருக்கும். and cost much less. அந்த சாண்ட்விச்சும் ஹாட் டாகும் சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக இது விலை குறைவானதாக இருக்கிறது. yet advertising, இருந்தும் விளம்பரங்கள் persuades என்றால் என்ன, வலியுறுத்துகிறது. large members of people, அநேக மக்களை
that meat and fried vegetables, அதாவது மாமிசமும் வெஜிடபிள்ஸ் என்றால் என்ன, கொஞ்சம் பொரித்த அந்த காய்கறிகளும் லிட்ரலி ட்ரிப்பிங் ஃபேட், அதில் கொழுப்பை சேர்த்தும் பொழுது ஆர் த ஃபைனஸ்ட் ஃபேர், அதுதான் பிரமாதம். ஒன் கேன் இமேஜின், கற்பனை பண்ணி சாப்பிடுவதிலேயே அதிக அளவிலே சாப்பிடுவது இந்த கேஎஃப்சியும் மெக்டான் என்று அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஹோட்டலில் சாப்பிடுவது தான் நாகரீகம், உடல் நலத்திற்கு நல்லது என்பதை பொய்யாக விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். People don't need this food. மக்களுக்கு இந்த உணவு தேவையே கிடையாது. On the contrary, அதற்கு எதிர்மறையாக it is bad for them. இது அவர்களுக்கு உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Nonetheless என்றால் என்ன, இருந்தும் they follow advertisers. இவர்கள் விளம்பரக்காரர்களை அவர்கள் செய்யக்கூடிய இன்டியூஸ்மெண்ட் என்றால் என்ன, ஆசைகளை, உங்கள் ஆசைகளை தூண்டி விடுகிறார்கள் to buy it, அதை வாங்க. That is basically the task of advertising. அதுதான் விளம்பரத்தினுடைய முக்கிய பணியாக இப்பொழுது இருக்கிறது. To sell something useless, ஏதோ ஒன்று உபயோகமற்ற பொருட்களை விற்பனை செய்வது, or even dangerous, அது ரொம்ப ஆபத்தானது, as if it were an asset and bargain. ஏதோ ஒரு பொருள் இது மிகச் சிறந்த பொருள், மிக அருமையான பொருள், மிக சத்தான பொருள் என்று அவர்கள் பொய்யான ஒரு விளம்பரங்களை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். Dear friends, welcome to American IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, conducted by British, Australian and Cambridge University. They check on your English spoken, written, reading and listening. TOEFL, test on English as foreign language, same tests. It's conducted by American government. Writing and speaking skill development class, that's what it's going to have. We are going to see from Lingua Forum essays we have taken, Dream Tech publications. We have come here to the video number 92. In IELTS, in task 2, you are supposed to write almost around 250 words, and in speaking task you have to speak for 2 minutes, and based on these topics they'll be asking, there'll be a discussion oriented questions, so agree or disagree type questions. So here, would you rather spend your leisure time indoors? Indoors means what? Inside a place, your home, your office, your gym or some inside, or outdoors. Outdoors means you're going outside. So your leisure time after your office time, maybe a holiday, a vacation, would you like to go outside during the time of holidays or during your leisure time, or would you like to be indoors inside your home, or going outside maybe for a tour or a picnic or whatever it is? Which would you select? Why? Use specific reasons and examples to support your view. So you say, during my leisure time I used to go outdoors, and if you go in for the topic you have to say the reasons and examples. If you say, yes, I would like to be indoors, even for that you have to go and write with examples and reasons for almost 250 words. Now coming here, the writer over here, he chooses indoor is best. But see what he has given in almost introduction part, 50 words almost is there. So here he says, outdoor activity is enjoyable. He says outdoor activity is enjoyable, sure, and a certain amount is necessary. It is very necessary for health. For health's sake, outdoor activities is good. Exercise provided by even a modest daily walk. Daily walk, you go to park, walk. Is valuable in preventing many illnesses prevented by going outside and walking in a beach, to a park. There's also a psychological benefit from being outdoors. There's a psychological benefit also. What is that? All the health reasons, and your heart and mind and everything get freshened up. Always staying indoors is boring. Of course it's boring to stay indoors, and gives one a feeling of being confined. Confined means what? As if you feel you are arrested. On the other hand, it is possible to carry outdoor activity to extremes. So once you start going out, you want to go to the edge, extreme end you want to go. So extremism is almost anything is inadvisable. So extremism, too much of outside
work, outside going, it is inadvisable, it is not accepted, and that includes outdoor activity. Thus my preference is for indoor activity. So the writer goes in for indoor activity. He says all about the plus points of outdoor activities. Of course it's good, even walking, jogging, riding, going or riding, and all those things improves your not only health, psychologically also you become better. But it goes to an extreme, that is inadvisable, he says. Then he says indoor activity is best suited, and he says the reason. What is the reason? He says, see, with an example, he says, in the early 20th century, when is the early 20th century? Somewhere around 1910s or 20s or 30s. America, for example, in America, there appears to have been a fresh air campaign. So that's the time industrial, products and industrial waste, air getting polluted. That's the time which has started. So there was a campaign for fresh air without any mixture of pollution. So here, being outdoors in fresh air supposedly would provide all kinds of benefits for one's health. So the campaign says that yes, go outside, get the fresh air. It's always good for health. So this is the campaign in the early 19th century. Famous US newspaper, one famous newspaper, cartoonist, his name is George Harriman, satirized fresh air fad. Fresh air fad means what? The falseness of this campaign. In a comic strip, in a comic way, he has said, Major Ozone's fresh air crusade. So he has put it as Major Ozone's fresh air crusade. So coming here in the comic strip, once again, one Major Ozone. See, what do you mean by this Major Ozone? In the comic strip, one Major Ozone is an health enthusiast. What do you mean by health enthusiast? Always 24 hours thinking about health, maintenance of the health, doing exercise. So health enthusiast. He recommends others to be fit, would go in search of fresh air. So this Major Ozone, he used to go outside for fresh air and have a ridiculous adventure along the way. To go and get a fresh air, daily he used to go walk outside to get the fresh air, but he meets or he witnesses some ridiculously some things like a ridiculous adventure. What is that? In one episode, one time, Major Ozone carried his quest so far that he was committed to a mental institution. So this Major Ozone is so much of a health enthusiast. He wanted to get a fresh air. So he went to the extreme that finally he landed up in a mental institution. So he became mental. Major Ozone's adventures were amusing. It's all amusing. For getting the fresh air, meeting ridiculous adventures. Then finally this Major Ozone finally got admitted in a mental asylum. But they dramatized a serious point. Extremism in almost anything is undesirable. So too much of health conscious, too much of concentration, and too much of going outside and trying to find out it is something undesirable. It's not necessary, and that includes outdoor activity. So too much of extremism in anything, over liking towards food, you eat too much, problem. You do a lot of exercise, you finally end up in problem, physical problem. So too much of social activities, that too causes problem. Too much of official work, too extremes, you don't have time to spend with your family, that too you have problems. So too much of anything, extremism is always undesirable. So outdoor activities, this Ozone, Major Ozone, fresh air crusade, that happened to be, finally he landed up in a mental institution. So finally he comes to a conclusion, this writer. Most of the time it is all right to be in indoors. Most of the time it is quite fine to be in indoors, even in one's free time. You can be inside. Today is Sunday holiday, it's fine to be in the home, fine to be in the house. There are many things one can do indoors to keep fit. Even inside your home you can do something to keep yourself fit and enjoy the benefits of exercise. Is it not possible to be in the home and do exercise? Is it necessary to go out to physically be fit?
So here, one can run in an indoors track inside your home, in your garden. You can walk, you can play squash, and in indoor court you can have table tennis or a shuttle. You can play inside your home or swim in an indoor pool. Yes, swimming pool you can have in your apartment. If it's a swimming pool attached, you can swim there. There's no need then to spend excessive amounts of time outdoors. So it's not necessary for you to spend your time in outdoors. Rather, you can spend in your indoors. For physically, if you think you want to be physically fit, it is not necessary that you have to go outside. Inside your home, you can, inside your house, you can do yoga, meditation, exercise, walking, everything, whatever you want to do. In other words, he says, the writer says, we don't need to overemphasize the benefits of outdoor activities. He says it's not necessary to go in for overemphasization, giving so much of importance for outdoor activities. Even in indoor, we can do many things. So when you start going outside, you try to go you want to cross certain milestones. So you go for extreme. When you keep on going for extreme, that leads into problem. It is undesirable. So indoor is fine. So you can say no, indoor is not good. You have to go outside. So outdoor is best. And if you say outdoor is best, then you have to say with the reasons and facts and examples. So hope you are able to get it. Now, indoor or outdoor, which is desirable when you have enough time to spare. Now I ask the IELTS taker to come forward. So what's your name? Yeah, I'm Jaideep Sivraj. Jaideep. Jaideep, when are you writing your IELTS examination? When are you writing? Maybe in a month's time. Okay, so you are native of Coimbatore, isn't it? I'm from Okay. Pollachi. Generally in part 1 in speaking task, you have this ice-breaking session. The examiner, he keeps asking questions to you so that you can get away from your shyness. They'll be asking about your job, your work, your place, your time, your some celebration, some functions, some all domestic things they'll be asking. Then part 2, they'll be giving a topic like this. They'll ask you to speak on the topic like this. Then finally they come. Based on this topic, a discussion will be going on between the examiner and you. So coming into this task, suppose if you get a question like this, if you have this free time, spare time, where do you like to spend your time? Is it indoors or outdoors? Yes, start. Hi everyone. Yeah, normally the outdoor activities give you a lot of fun. Whenever you go out and play with your friends on the field, or play some cricket or football, soccer, you feel your body gets freshened up, your mind get freshened up, and end of the day you feel better, and your health also improves day by day. Yes, outdoor activities gives you a lot of fun. You can go out. Whenever I am in my hometown, I go out to my farm, take care of the cattle, bath in the river, and go to the mountains nearby, have a long drive over there, come back home in the evening. Gives me a lot of pleasure. Uh, Speaking next, going to the indoor activities. Yeah, I do also prefer indoor activities based on where I live in. Whenever I am in Chennai, Chennai is a place which is hot and humid all the time. So whenever I am in Chennai, I do prefer to be indoors. I used to download movies, watch movies, lots of movies, different genres of movies. I used to watch television, uh, spend time with my friends over there in my flat. Uh, I enjoy cooking. I used to play indoor games like carom board, chess. So there must be a very good balance between the indoor activities and the outdoor activities, so that you maintain your fitness and you have a right balance in your life. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஆஸ்திரேலியன் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பயிற்சியின் பரீட்சை, மேலும் TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதுவும் அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற உங்கள் 4 திறன்கள் பேச்சு, எழுத்து,
கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான இந்த பாட வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 92க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே IELTSல பார்ட் 2ல இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும். இதை போன்ற தலைப்பிலே உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், தலைப்பு கொண்டிருந்தால் ஒரு கட்டுரையை நீங்கள் பேச வேண்டும் குறைந்தது ஒரு 2 நிமிடத்திற்கு. பின்னர் அதை பற்றியான விவாதங்கள் நடைபெறும் உனக்கும் நேர்முக தேர்வாளருக்கும். ஸோ இந்த தலைப்பு, would you rather spend your leisure time என்றால் உன்னுடைய ஓய்வு நேரங்கள். மாலை அலுவல் முடிந்து வீட்டுக்கு வருகிறாய், ஓய்வு நேரம் கிடைக்கிறது, ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறது, உன்னுடைய பொழுதுபோக்கு நேரம் லெஷர் டைம் என்று சொல்வார்கள். அந்த பொழுதுபோக்கு நேரம் அல்லது ஓய்வு நேரங்களில் இன்டோர்ஸ் உன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பதை விரும்புகிறாயா அல்லது அவுட்டோர்ஸ் வெளியே சென்று உன் நேர காலத்தை செலவழிக்க விரும்புவாயா? which would you select? இதில் எது தேர்ந்தெடுப்பாய்? why? ஏன்? use specific reasons, குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் and examples, உதாரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். அதாவது ஓய்வு கிடைக்கக்கூடிய நேரங்களிலே நீ வீட்டிலே இருப்பாயா அல்லது வெளியே செல்வாயா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இங்கே எழுத்தாளர் நான் கண்டிப்பாக வீட்டிலேயே தான் இருப்பேன், என் ஓய்வு நேரங்களில் வெளியே செல்ல மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ஜாயபிள், வெளியே சென்று நேரத்தை கழிப்பது என்பது அனுபவிக்கக்கூடியது தான். அண்ட் சர்டன் அமௌண்ட் இஸ் நெசசரி, தேவை ஓரளவு ஃபார் ஹெல்த், உடல் ரீதியாக ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் வெளியே செல்ல வேண்டும். The exercise provided by even a modest daily walk, தினந்தோறும் பீச்சுக்கு சென்று நடக்கிறீர்கள், பார்க் பூங்காவிலே சென்று நடக்கிறீர்கள், இஸ் வேல்யூபிள், அது மதிப்பு வாய்ந்தது. இன் ப்ரிவென்டிங் மெனி இல்னஸ், பல நோய்களை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது. தேர் இஸ் ஆல்சோ ஏ சைக்கலாஜிக்கல் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் பீயிங் அவுட்டோர்ஸ், மனோதத்துவ ரீதியாக சில நல்ல ஒரு பலன்கள் இருக்கிறது வெளியே செல்லும் பொழுது. ஆல்வேஸ் ஸ்டேயிங் இன்டோர்ஸ் இஸ் போரிங், எப்பொழுதுமே வீட்டிலே அடைந்து கிடப்பது என்பது ஒரு அலுப்பு கொடுக்கக்கூடிய செயல். அண்ட் கிவ்ஸ் ஒன் ஏ ஃபீலிங் ஆஃப் பீயிங் கன்ஃபைன்ட் என்றால் என்ன? ஏதோ சிறை வைத்தது போல ஒரு உணர்வை பெறுகிறாய். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், மற்றொரு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது இட் இஸ் பாசிபிள் டு கேரி அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் டு எக்ஸ்ட்ரீம். எக்ஸ்ட்ரீம் என்றால் என்ன? இப்போ இவர் சொன்னது போல காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் மலைகளில் ஆறுகளில் எல்லாம் சென்று விட்டு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது வீட்டிலே அந்த பொன்னான நேரத்தை மனைவி, மக்கள், குழந்தைகள், தாய், தகப்பர், சொந்தக்காரர், பந்தம் இவர்களுடன் செலவழிக்க முடியாத ஒரு காரணம் ஏற்படுகிறது. ஸோ வெளியே போகும் பொழுது 1 மணி நேரம் என்பது வெளியே போகும்போது அது பிடித்து விட்டால் 2, 3, 4 என்று முழு நாளும் போய்விடுகிறது. நேர காலத்தை அதிகமாக செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது. அதான் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் என்றால் என்ன? ரொம்ப எல்லைக்கே தாண்டி விட்டு போகிறார். எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இஸ் ஆல்வேஸ் எனிதிங் இஸ் இன்அட்வைசபிள். எக்ஸ்ட்ரீமிசம் என்றால் என்ன? மிதமிஞ்சிய, எதில் மிதமிஞ்சிய ஒரு ஈடுபாடு இருந்தாலும் அது அறிவுறுக்கத்தக்கது அல்ல, அது அட்வைசபிள் அல்ல, கிடையாது. ஸோ எதையும் ஒரு அளவோடு இருக்க வேண்டும், அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சாகும் என்று சொல்வது போல எக்ஸ்ட்ரீமிசம் என்பது வெளியே போய் பழகிவிட்டால் வெளியேவே இருக்க வேண்டும் என்று ஆவல் உண்டாக்கிறது, கட்டுப்படுத்த முடியாது, அது இன்அட்வைசபிள், அது அறிவுறுக்கத்தக்கது அல்ல. அண்ட் தட் இன்க்ளூட்ஸ் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ், அது வெளியே செல்லக்கூடிய விஷயத்திலும் கூட. thus my preference, ஆகையால் என்னுடைய விருப்பம். இன்டோர் ஆக்டிவிட்டி என்றால் என்ன? வீட்டுக்குள்ளேயே அல்லது உங்களுடைய காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே அல்லது ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே அதனோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கிளப்புகளிலே விளையாடுவது, அதுதான் உள்ளே இருப்பது தான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அதற்கு உதாரணமாக இந்த ஏர்லி 20th century, 20வது ஆரம்ப நூற்றாண்டு காலத்திலே 1910, 20, 30 என்று சொல்லலாம். அமெரிக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் அப்பியர்ஸ் டு ஹேவ் பீன் ஏ ஃப்ரெஷ் ஏர் கேம்பெயின், சுத்தமான காற்று நம்மளுடைய பிறப்புரிமை என்கிற ஒரு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது 20வது நூற்றாண்டிலே என்று சொல்லும்பொழுது 1900 ஆரம்ப காலகட்டத்திலே சுத்தமான காற்று என்னுடைய பிறப்புரிமை என்ற ஒரு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. பீயிங் அவுட்டோர்ஸ் இன் ஃப்ரெஷ் ஏர் supposedly would provide all kinds of benefits for one's health. சுத்தமான காற்றிலே வெளியே செல்லும் பொழுது ஒருவன் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கிறது என்று ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சாரம் 20வது ஆரம்பகால நூற்றாண்டிலே அமெரிக்காவிலே நடைபெற்றது. ஃபேமஸ் US நியூஸ் பேப்பர், புகழ் வாய்ந்த அமெரிக்கா செய்தி பத்திரிகை, கார்ட்டூனிஸ்ட், அந்த கார்ட்டூன் வரைகிறவர்கள், பொம்மைகள் வரைகிறவர்கள், கிண்டல் கேலி சித்திரங்களை வரையக்கூடியவர்கள், ஜார்ஜ் ஹரிமன் என்பவர் சாட்டிரைஸ்ட், அதை
ஒரு கவிநயத்துடன் சொல்கிறார். த ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃபேட். ஃப்ரெஷ் ஏர் என்றால் என்ன? சுத்தமான காற்று. அதனுடைய ஃபேட் என்றால் என்ன? அதற்கு பின்னாடி அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பொய்யான ஒன்று என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, மேஜர் ஓஜோன்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஏர் க்ரூசேட். க்ரூசேட் என்றால் என்ன? ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடியது. மேஜர் ஓசோன்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஏர் க்ரூசேட். மேஜர் ஓசோன் என்பவர் ஒரு நபர். மேஜர் என்பது அவருடைய இராணுவ பதவி. ஓசோன் என்பது அவருடைய பெயர். ஓசோன் என்று இன்னொன்னும் சொல்லலாம். பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஓசோன் லேயர் என்று சொல்லலாம். ஆனால் அவருடைய பெயரே, அந்த இராணுவ அதிகாரியினுடைய பெயரே மேஜர் ஓசோன். இந்த காமிக் ஸ்ட்ரிப், இந்த நகைச்சுவையாக சொல்லும் பொழுது, ஒன் மேஜர் ஓசோன், ஒரு மேஜர் ஓசோன் என்பவர், ஏ ஹெல்த் எந்தூசியாஸ்ட். எந்தூசியாஸ்ட் என்றால் என்ன? சதா உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பவர் would go in search of fresh air. சுத்தமான காற்றுக்காக வெளியே செல்வார். and have a ridiculous adventure. கிறுக்குத்தனமான பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்களை அவர் சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. காற்று, சுத்தமான காற்று வேண்டும், ஆகையால் நான் வெளியே செல்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு பல மோசமான அனுபவங்களை பெற்றார். along the way, in one episode, ஒரு நிகழ்ச்சியின் பொழுது மேஜர் ஓசோன் carried his quest. அவர் தன்னுடைய தேடுதல் வேட்டையை ஆரம்பித்தார். குவிஸ்ட் என்றால் தேடுதல் வேட்டை. so far that he was committed to a mental institution. தேடல் என்று அதனுடைய எல்லையை தொடும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக இறுதியாக அவர் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவராக, மனநிலை சரியில்லாத ஒரு காப்பகத்தில் சேர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. மேஜர் ஓசோன்ஸ் அட்வென்ச்சர். இந்த மேஜர் ஓசோனுடைய அவருடைய அனுபவங்கள் வேற அம்யூசிங், நகைச்சுவை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. பட் they dramatized a serious point. ஆனால் அதிலிருந்து ஒரு கருத்தை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். எக்ஸ்ட்ரீமிசம் in almost anything is undesirable. undesirable என்றால், டிசைர் என்றால் பேராசை, undesirable என்றால் என்ன? அது கூடாது. எதிலே அளவுக்கு மீறி எதில் ஒரு விருப்பமோ ஆர்வமோ நாட்டமோ இருந்தால் அது உகந்ததல்ல, சிறந்ததல்ல. and that includes outdoor activity. இது வெளியே செல்லக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கும் இது பொருந்தும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இறுதியாக அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், அநேக நேரத்தில், இட் இஸ் ஆல் ரைட் டு பி இன்டோர்ஸ். அநேக நேரத்தில் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஈவன் இன் ஒன்ஸ் ஃப்ரீ டைம் தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ் ஒன் கேன் டூ இன்டோர்ஸ் டு கீப் ஃபிட். வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் கூட உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம். அண்ட் என்ஜாய் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். யோகாவும் மெடிடேஷனும் கொஞ்சம் வாக்கிங்கும் ட்ரெட்மில்லிலே நடப்பதும் அது வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து செய்யலாம். வெயிட் லிஃப்டிங்கும். ஒன் கேன் ரன் ஆன் அன் இன்டோர் ட்ராக். வீட்டுக்குள்ளேயே, அது பூந்தோட்டத்திலேயே, முன்னாடி வாசலிலே. பிளே ஸ்குவாஷ் என்ற விளையாட்டு ஆன் அன் இன்டோர் கோர்ட். உள்ளுக்குள்ளேயே வீட்டினுடைய வாசலிலே ஒரு கோட்டை அமைத்து அங்கே விளையாடலாம். ஸ்விம் இன் அன் இன்டோர் பூல். ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் நீங்கள் குளிக்கலாம். தேர் இஸ் நோ நீட் தென் டு ஸ்பெண்ட் எக்ஸசிவ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் அவுட்டோர்ஸ். ஆகையால் 24 மணி நேரத்தில் 10 மணி நேரம், 8 மணி நேரம் தூக்கம் போக 4 மணி நேரம் வெளியே சென்றுதான் நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், மற்ற வகையிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால், we don't need to over emphasize. மிக அழுத்தம் கொடுக்க தேவையில்லை, மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை. the benefits of outdoor activities, வெளிப்புற நிகழ்வுகளுக்கு. ஸோ இன்டோர், உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும், வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நம் உடல்நிலையும் மனநிலையும் பாதுகாக்க வேண்டும். வெளியே செல்வது அதிக அளவிலே ஈடுபடும் பொழுது நாம் இன்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸை மறந்து விடுகிறோம், குடும்பத்தை மறந்து விடுகிறோம், நேரங்காலத்தை வீட்டிலே டொமஸ்டிக் ஒர்க்குகளை, அதாவது இல்லத்து வேலைகள், கடமைகளை நாம் தவற விடுகிறோம் என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL Training Center. It's I.E.L.T.S, International English Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. IELTS, British, Australian and Cambridge University conducting examination to check your reading, writing, listening and speaking. The same thing with the TOEFL. This is American-based examination. We have come here for the writing and speaking task development. It's a class, and Lingua Forum essays. We have taken these essays from DreamTech Publications, and the video number is 93. In IELTS in task 2, you may get a question asking you to write an essay for almost 250 words.
And in task section 2, in your speaking task, you get this topic and you are supposed to speak for 2 minutes, and later in section 3, based on this topic, a discussion will be conducted between the interviewer and you. Now coming here, these type of questions may come, disagree or agree questions. A topic they may give, and they ask whether you agree with the topic or disagree with the topic. Here the topic is, would you prefer, would you select, would you prefer to study at a traditional school? Traditional school means what? A college or university or a school where they teach you in a proper school with you go with the uniform. Academically, your absence is your presence is very much necessary. You have to put attendance, and you have to follow the rules and regulations of the school, which has its own principles, which has its own regimen. Or at home, in your home, using computers and television, internet, through internet, anything you can learn. Any subject, biology, mathematics, computer science, or sociology, economics, anything you can learn using computers and television. YouTube, you can find a lot of things. Google, you just browse, you get everything. And television, to make your home a classroom. You can make your home as a classroom. It's something like a correspondent education or education to college, which is best. Use specific reasons and examples to explain your answer. So which type of education do you like? Going to college and studying, or studying through correspondence in your home using Google and internet and computers, television, videos, CDs. So the topic, so anything, if you choose a traditional way of learning, then you have to say the reasons and examples. If you say home reading, in the home sitting and reading is best, then you have to say the reasons and examples. Say here, the writer goes in for, he says, yes, traditional schools are best. Why so? The kind of learning TV and computers allow is, in many cases, closer to entertainment. He says through computers and internet, what you learn, it is like learning, it is an entertainment oriented learning than actual education. He says it is not at all education, it is just an entertainment. That's why they are never likely to replace study at traditional schools. So in introduction, in 2 lines, he says traditional schools are traditional schools where you learn, but learning through computers and TVs, it is entertainment. You cannot replace traditional schools by learning through internet or computer. Then he says the reason why so. What are the reasons for he is going for traditional schools? He says, first, what is the first point he says? The traditional classroom setting has many advantages. What are the advantages over remote learning? What is the remote learning? It is electronic way of putting on and off your computers and television and learning. One is immediacy. One is immediacy. What is immediacy? Immediately you get certain things. A discussion in the classroom occurs in very different environment. A discussion where the teacher teaches, all the students are sitting there. Their way of methodology in the classroom or traditional schools is completely different. There it is immediacy from a set of responses online. So talking with another person in a face-to-face conversation. In a classroom, you ask questions to the master explains, or the teacher explains, the professor explains, conveys, it says, idea far more effectively. Your doubts, your fear, your knowledge, everything increases when you are in the classroom, where there is a guide, where there is a teacher, where there is a master, a professor to guide you. Then a line of text on a video. In a video, you just see the pictures, you see the texts, screen would, and meanwhile affords more effective interaction. So the interaction between the teacher and the students is much more effective than this computer way of learning, because the interaction is there. That's the first reason he says. And coming here, he also says in the second example or reason, also proponents. What do you mean by proponents? The people who support of interactive video and other modern learning technologies. See, modern learning technologies through YouTube, through CDs, and in Google, whatever it is, way of learning are in danger of forgetting that the most
interactive, the interaction is you're living that, and in general, and the best kind of instruction consists of personal meeting in the classroom. So once again he goes in for the interaction. Even in the second reason he goes in for interaction. In a classroom discussion, what happens? Participants may convey much meaning by intonation. Intonation means what? Participants, who the students are there, they convey the message through meaning by intonation, raising up your voice, intonation, stressing and shifting the words and focusing the words, thought words, group words, facial expressions, the countenance, the facial expressions. Through the facial expressions is very lively, and other elements of communication. Other elements of communication are there which may be lost in the televised or computer based instruction. So it's a one-to-one or not one-to-one in a classroom with a teacher, a discussion oriented, where you find everything live with the facial expression, intonation, stressing the word, shifting your tonality, the countenance. So TV and computers may be useful channels for information. Definitely, he says, for information, definitely TV and computers are very much useful, but they are all also are filters which remove much of the information content from the class. So TVs and CDs, they are like filters. They are not ready to give the full information. They just give some structured oriented idea, structured oriented knowledge. But in classroom you cover each and everything. So finally he comes to a conclusion. To use an analogy, analogy means something, comparison. Classroom education is like sitting down to a nourishing meal. Nourishing meal means what? The food is wonderful. All the vitamin or protein oriented, vitamin oriented, nutritious food, it's left there. You are eating, taking the food directly. That is the classroom education. He uses the analogy. Televised or computerized education is like merely seeing that same meal on a screen. So see the analogy. He says the real live eating the food, it is like classroom teaching. It is compared to classroom teaching. And seeing the same meal in a TV or same meal in a YouTube or in a Google, whatever the in computers, it is like watching them. So you can find out the difference, real and televised. And typing out comments, you are typing out the comments about it. So which of these two experiences is more rewarding? So he asks a question to the readers, which do you think is better? And that is classroom teaching or televised teaching. The meal or the real meal, nourishing meal, or the digitalized image of it. Digitalized image of the food. Given the choice, most of us would prefer the actual meal. Seen from this perspective, coming from this viewpoint, classroom education is better choice as well. So classroom teaching is good, or learning through computers and internet is good. So he chooses a traditional school is best because of all the interactions, and because he goes with an analogy of a meal taking, nourishing meal, that is a live meal. And it is TV learning or computer learning is like you're watching the same meal in the computer and passing the comments on it. So my dear friends, you can choose. Yes, in the present world it is always fine that YouTube, learning through computers is best. Best professors can record and teach the students. So you find teachers of substandard quality, they don't teach much. So it's always best to go in for a computer based and television based. So you can go for this and that with examples. So here the writer has chosen the topic is for learning through traditional way of learning, that is through schools and through colleges. Now I request the IELTS taker to come forward. Okay. Okay, you're going to Australia, you're taking IELTS examination. If you get a question like this, what will be your response? Hi everyone. As I'm going to speak about the traditional learning, or the new scientific invention of interactive learning, most of us of my age, most of us are through the traditional schools or colleges.
So I'll first talk about the advantages of traditional learning, and next move to the advantages of the technology means of learning. So to start with the traditional learning, whenever we go to the colleges or schools, we used to get a professor or a teacher who is well expertise on a particular subject, who is well experienced on a particular subject and who has a knowledge, and there's a mutual understanding between the student and the teacher. Whenever the student doesn't have an clear understanding on a subject, as they interact on a daily basis, a teacher can identify a student who doesn't understand a subject, and he can clarify on a particular topic. uh, this happens only in the traditional environment. We used to make friends in schools and colleges, where when we don't understand a topic, there will be a discussion on a particular topic, and we used to understand the subjects which we don't have a clarity. So this one of the advantages in a traditional way of learning. uh, uh, so whenever we go to for a traditional school or colleges, we apart from the subjects, we used to learn the disciplines over there, which is never taught in a online based or a technology based education. Okay, next, going to the technology based learning. Yeah, the technology based learning, yes, it has its own advantages, where the syllabuses, the content of the education is up to date, which we don't find in the uh, what to say, the historic way of education, the normal way of schooling or colleges. And in the online way of education, we can refer as many as contents in the internet. In YouTube, we can refer many articles and develop our knowledge, and we can update our knowledge, which is the drawback of the normal way of education. Good. நீங்கள் ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் டோஃபல் பயிற்சி வகுப்புக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியன், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள், டோஃபில் அமெரிக்கன் ஓரியன்ட், உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்களுக்கு அளிக்கிறார்கள். இந்த மதிப்பெண் மூலமாக விசா, வெளிநாட்டுக்கு செல்வது, வேலையில் சேருவது, படிக்க செல்வது போன்ற பல அத்தியாவசிய வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களுக்கு இது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இப்பொழுது ரைட்டிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகலத்து மூலமாக வீடியோ நம்பர் 93க்கு வந்திருக்கிறோம். ஐஎல்ஸில் பாகம் 2லே நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். மேலும் பேச்சு ஆங்கிலம் பரிசோதனையின் பொழுது அந்த 2வது பிரிவிலே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி நீங்கள் 2 நிமிடம் பேச வேண்டும். அதை பிறகு ஒரு 7-8 நிமிடங்கள் அந்த தலைப்பின், இந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாதங்கள் நடைபெறும். இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள், நீங்களும் பதில் அளிக்க வேண்டும். இப்போ தலைப்பு பாருங்கள், ஒற்றுக்கொள்கிறாயா, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா இந்த தலைப்பின் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்வி பாருங்கள். வுட் யூ ப்ரிஃபர் என்றால் தேர்ந்தெடுப்பாய், எதை தேர்ந்தெடுப்பாய்? டு ஸ்டடி அட் ஏ ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கூல் என்றால் என்ன? ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கூல் என்றால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்லூரிகள், ஆர் அட் ஹோம் அல்லது வீட்டிலே இருந்து படிப்பது சிறந்ததா? யூசிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ், இன்று கம்ப்யூட்டர்லே, இன்டர்நெட்டிலே, கூகுளிலே, யூடியூப்லே இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. அதன் மூலமாக படிப்பாயா, அல்லது டெலிவிஷன் மூலமாக? யூஜிசி ஸ்கூலிங் எல்லாமே டெலிவிஷன் மூலமாகவும் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். ஸோ படிப்பது, கல்லூரிக்கு சென்று படிப்பது சிறந்ததா, அல்லது தபால் மூலமாக, அஞ்சல் மூலமாக வீட்டிலேயே இருந்து படிப்பது சிறந்ததா? அதை போன்று வருகிறது. அந்த வீட்டிலே இருந்து படிப்பது என்பது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டெலிவிஷன் மூலமாகவும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் தகவல்களையும் அறிவையும் சேகரித்து நீங்கள் பரீட்சை எழுதுவது சிறந்ததா? டு மேக் யோர் ஹோம் ஏ கிளாஸ் ரூம், வீட்டையே வகுப்பறையாக மாற்றி விடுவது. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூர் ஆன்சர்.
உன்னுடைய சரியான காரணங்களையும் உதாரணங்களையும் விளக்கி நீ கட்டுரையை எழுத வேண்டும். ஸோ தலைப்பை நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வீட்டிலிருந்து படிப்பது நல்லதா, கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் இன்டர்நெட் மூலமாகவும் டெலிவிஷன் மூலமாகவும், அல்லது கல்லூரிக்கு சென்று நேரடியாக சென்று படிப்பது சிறந்ததா என்ற தலைப்பின் கீழ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் அவர் எதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்றால் கல்லூரிக்கு சென்று நேரடியாக படிப்பதுதான் சிறந்த படிப்பு என்று சொல்கிறார். உதாரணத்திற்கு இந்த கட்டுரையை பாருங்கள். த கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங், கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு வகை, டிவி மூலமாக கம்ப்யூட்டர் மூலமாக அலோவர்ஸ் இன் மெனி கேசஸ், பல வழக்குகளிலே closer to entertainment, அது பொழுதுபோக்கு அம்சமாகத்தான் இருக்கிறது. கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் டெலிவிஷன் மூலமாகவும் கற்றுக்கொள்வது. தென் ஆக்சுவல் எஜுகேஷன், சரியான முறைப்படி பாடத்தை விட இங்கே டெலிவிஷன் மூலமாகவும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் கற்பிப்பது ஒரு நகைச்சுவை பாணியிலே இருக்கிறது, பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. தட் இஸ் வை தே ஆர் நெவர் லைக்லி டு ரீப்ளேஸ் ஸ்டடி அட் ட்ரெடிஷனல் ஸ்கூல். அந்த ஒரு காரணத்தினாலே தான் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் கல்லூரிக்கு சென்று படிப்பது தான் சிறந்த படிப்பு. வீட்டிலிருந்து ஒன்றும் பெரிய அளவிலே படித்து முடிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார். அதற்கு காரணங்களை சொல்கிறார். முதலாவது காரணம், ஃபர்ஸ்ட், த ட்ரெடிஷனல் கிளாஸ் ரூம் செட்டிங் ஹேஸ் மெனி அட்வான்டேஜஸ். இது என்ன சொல்கிறார் என்றால், இந்த பாரம்பரியமிக்க வகுப்பறைகள் அதற்கு பல அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. ஓவர் ரிமோட் லேர்னிங். ரிமோட் லேர்னிங் என்றால் என்ன? ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு டெலிவிஷன் ஆன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரையும் ரிமோட் மூலமாக வச்சு பட்டனை அமுத்தினா மவுஸை அமுத்தினா அது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ரிமோட் லேர்னிங். ஒன் இஸ் இம்மீடியசி. இம்மீடியசி என்றால் என்ன? உடனடியாக. So a discussion in classroom occurs in very different environment. வகுப்பறையிலே கலந்துரையாடல் ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அது ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. From a set of responses online, talking with another person in a face-to-face conversation, நேருக்கு நேர் முகத்தை காண்பித்து முகமாக பார்த்து நேரடியாக உரையாடல் என்பது கன்வே சொல்கிறது. ஐடியாஸ் ஃபார் மோர் எஃபெக்டிவ்லி, மிக அதிக அளவிலே பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. நல்ல நன்மைகள் வருகிறது. தென் a line of text on a வீடியோ மூலமாகவும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் அறிந்து கொள்வதை விட வகுப்பறையிலே மாணவர்கள் கலந்துரையாடல் ஆசிரியருடன் அது சிறந்த அளவிலே அவர்கள் மனதிலே பதிகிறது. and meanwhile affords more effective interaction என்றால் என்ன? கலந்துரையாடல். அது நன்றாக உள்ளது, அது உபயோகமாக இருக்கிறது, அது பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த கலந்துரையாடலை முதல் காரணமாக சொல்லி அதற்கு இந்த கலந்துரையாடல் சிறந்தது வகுப்புகளிலே என்று சொல்கிறார். அடுத்தது இரண்டாவது காரணம், ஆல்சோ ப்ரோப்பனன்ஸ் என்றால் என்ன? ஆதரவு தெரிவிப்பவர்கள், அதற்கு சார்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள். ஆஃப் இன்டராக்டிவ் வீடியோ என்றால் என்ன? வீடியோ மூலமாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள், வகுப்பறைக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள். அண்ட் அதர் மாடர்ன் லேர்னிங், நாகரீக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்துவிட்டது. ஆர் இன் டேஞ்சர் ஆஃப் ஃபர்கெட்டிங் தட் த மோஸ்ட், அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை. இன்டராக்டிவ் என்றால் என்ன? மறுபடியும் அந்த கலந்துரையாடல் ஒருவருக்கொருவர். அண்ட் இன் ஜெனரல் த பெஸ்ட், அதுதான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார்கள். கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பர்சனல் மீட்டிங்ஸ் இன் ஏ கிளாஸ் ரூம், நேரடியாக சந்திப்பது வகுப்பறையிலே அனைத்தும் அறிந்த ஆசிரியருடன், அந்த பாடத்திட்டத்தை அறிந்த ஆசிரியருடன் கலந்துரையாடல். இன் ஏ கிளாஸ் ரூம், வகுப்பறையிலே டிஸ்கஷன், அங்கே விவாதம் நடைபெறுகிற பொழுது பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மே கன்வே மச் மீனிங் பை இன்டனேஷன். அதில் கலந்துரைக்கக்கூடியவர்கள், அந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் வகுப்பிலே அவர்கள் பேசக்கூடியது பை இன்டோனேஷன் என்றால் என்ன? குரலை ஏற்றி உயர்த்தி பேசக்கூடியது. ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், முக பாவனைகள். அண்ட் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், அந்த தொடர்பு மொழியிலே இருக்கக்கூடிய பல அம்சங்கள், உடல் கூறு மூலமாக சொல்லக்கூடிய, கைகளால் பேசக்கூடிய, குரல் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பேசக்கூடிய, வொகாபுலரி என்ற சொற்றொடர்கள் மூலமாக பேசக்கூடிய பல விஷயங்களை which may be lost in televised or computer based instruction. இது கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் டெலிவிஷன் மூலமாகவும் இந்த சிறப்பு அம்சங்கள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. டிவி அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ், டிவி மூலமாகவும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமாகவும் மேபி யூஸ்ஃபுல் சேனல்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், தகவல் பெறக்கூடியதற்கு நன்றாக இருக்கும், தகவல் பெறுவதற்கு, தகவல் அறிந்து கொள்வதற்கு, செய்திகளை சேகரிப்பதற்கு சிறந்ததாக இருக்கும் டிவியும் கம்ப்யூட்டர்ஸும். பட் தேர் ஆல்சோ ஃபில்டர்ஸ் விச் ரிமூவ் மச் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன். மேலும் அதற்கு என்ன செய்யும்? டெலிவிஷனும் இன்டர்நெட்டிலும் மிக முக்கியமான அம்சத்தை வடிகட்டி
சிறப்பான முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் கொடுப்பார்கள். அதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை கொடுக்க மாட்டார்கள். கண்டென்ட் ஃபார்ம் லெசன்ஸ், அந்த பாடத்திட்டத்தினுடைய அதனுடைய உதிரி பாகங்கள், அதை சொல்ல மாட்டார்கள். கருவை மட்டும் தான் சொல்லுவார்கள். ஸோ இறுதியாக அவர் முடிவுரையாக வரக்கூடியது டு யூஸ் அன் அனலாகி. அனலாகி என்றால் என்ன? ஒப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது, ஒப்பிட்டு ஊமையுடன் சொல்லக்கூடியது. ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கிளாஸ் ரூம் எஜுகேஷன் இஸ் லைக் சிட்டிங் டவுன் டு ஏ நரிஷிங் மீல். வகுப்பறை பாடம் என்பது நரிஷிங் என்றால் என்ன? உடல் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய. மீல் என்றால் என்ன? உணவு. அது காலை உணவாக இருக்கலாம், மாலை உணவாக இருக்கலாம், இரவு உணவாக இருக்கலாம். நரிஷிங் மீல் என்றால் என்ன? ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய அது உணவு போன்றது பள்ளிக்கூட வகுப்பறை பாடம். டெலிவிஷன் ஆர் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் எஜுகேஷன், டெலிவிஷன் மூலமாகவும் அல்லது கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் படிக்கக்கூடிய அந்த கல்வியானது இஸ் லைக் மியர்லி சீயிங் தட் சேம் மீல் ஆன் ஐ ஸ்கிரீன். அது திரையிலே அந்த சத்துள்ள உணவை திரையிலே பார்ப்பது போன்று. அப்ப வகுப்பறை பாடம் என்பது சத்துள்ள உணவை நேரடியாக சாப்பிடுவது போல. ஆனால் இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் வீடியோ மூலமாகவும் பார்க்கக்கூடிய, டெலிவிஷன் மூலமாக பார்க்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய பாடங்கள் என்பது திரையிலே அதே சத்துள்ள உணவை திரையிலே பார்ப்பது போல. அண்ட் டைப்பிங் அவுட் கமெண்ட்ஸ், அதற்கு கீழே நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உங்கள் குறைகளையும் நிறைகளையும் நீங்கள் சொல்லலாம். about it. Which of these two experiences is more rewarding? இந்த ரெண்டு சிறப்பு அம்சங்களிலே, இந்த ரெண்டு பிரிவுகளிலே எது சிறந்தது? the meal, உண்மையான கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த சத்துள்ள உணவா, or the digitalized image of it, அல்லது அதே உணவு அந்த திரையிலே பார்ப்பதா? Given the choice, இந்த தேர்வு உனக்கு இருக்கிற பொழுது most of us would prefer the actual meal. அநேகம் பேர் நமக்குள் உண்மையான உணவு, ருசியுள்ள உணவு, அது நேரடியாக சாப்பிடக்கூடிய உணவு, அதைத்தான் விரும்புவோம். அதை போன்று வகுப்பறை பாடம்தான் சிறந்தது. Seen from this perspective, இந்த கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும் பொழுது classroom education is the better choice as well. வகுப்பறை பாடம்தான் சிறந்தது. ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளின் கீழ் பல கட்டுரைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AIS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as level testing system, TOEFL test on English as foreign language. Here we have come here for the writing and speaking task development class, Lingua Forum essays, Dream Tech publication, video number 94. In IELTS and TOEFL, in IELTS, especially in task 2, you may get a topic. Based on the topic, you have to write for 250 words. And speaking task, in task 2, you may get a topic, and based on the topic, you have to speak for nearly 2 minutes to 3 minutes. Then later they'll ask questions based on that topic. So here, coming here to agree or disagree type question, you have a question like this. When you have to complain about a project, do you think it is better to write a letter of complaint? So which is better, writing a letter and complaining is better, or to make your complaint in person? In person means you are going directly to the company or to the office or to the shop and telling what are the problems you face because of the product. So use specific reasons and examples to explain your answer. So you get a question like this. What is the question? When you want to complain about a product, is it better to write a letter to the company or going and telling your problem in face-to-face, where you are going and telling them? Which is best? Today in the world of consumerism, is very important topic. So what the writer goes in for? Let us see. When feasible means what? When the chance occurs, if probably it is best to present a complaint in person. So the writer says in person complaining is better rather than by writing. So instead of writing, it is always good to go in person and speak, because face-to-face contact is often a gentle way to register dissatisfaction. So here he says the face-to-face contact with the manager or whoever the person who has given the product. So to show your dissatisfaction, to show your all to say about your complaint, it's always best to go in for directly meeting them and face to face complaining. Such a person to person
Encounter allows the two parties to convey information by words. So it allows the person who sells the product and the person who has brought the product, and he has the complaint. So they meet each other, and they convey their information by words and by expressions also. Tone of voice and gestures, the action, and thus minimize the risk of miscommunication. So here the writer says that by writing a letter, you miss all these, you're conveying the message through words, by expression, the tone of voice, and gesture. So there is always the risk of miscommunication is there. But when you say in face to face, there is no miscommunication. A letter by contrast, here he says a letter by contrast is limited to bare words. A letter, just the words are there, and cannot convey important meaning through other channels as in face-to-face meetings. So he says, this writer goes in for face-to-face. Complaining is always better than writing letters. Writing letters are just bare words, but in face-to-face communication, you just express all your dissatisfaction about the product. Now coming here, for that he substantiates with examples. Also a personal meeting. A personal meeting. Okay, a personal meeting is more immediately interactive than a letter. So here, one minute. In the personal, also a personal meeting is more immediately interactive than a letter. So this gentleman says personal meeting is always interactive. So two parties communicate each other. Imagine you go to a computer store to complain about an inoperative printer. So you're going to a computer center or computer place where they sell the computers, and you are complaining about the printer which you have purchased, which is inoperative, and check the device with you. You're taking the device with you. So what's wrong with it? Who asks? The customer service asks you, what's wrong with it? And you say, it doesn't print. Your reply is, it doesn't print. So the printer is not printing, so you're going there to complain, and you say it doesn't print. Did you make sure the connection was solid? So he asks the customer, did you make the connections properly? The wire connections, is it correct? And the representative asks, if the answer is yes, suppose if he says, the customer says yes, yes, what is that? The plugging of the wire or something, wire connection, I made it properly, I made the connection properly. The problem here is probably with the printer. So when he says, the customer care person says, did you connect the wire properly? And if he says yes, then definitely the problem is with the computer. Suppose if the consumer says no, then the problem is with the connection. So if the consumer says yes, then the problem must be definitely with the printer, because the connection was not properly connected, the wire is not properly connected. And suppose if he says no, I am not properly connected, then the problem will be not with the printer, but the problem is with the wire connection. So the problem is solved. So simple. So all you have to do is to reconnect the computer correctly with the printer. So simple solution is, you have to make the connection properly. If it is yes, the visit has resolved your difficulty quickly and easily. So the problem is solved very quickly and easily. A written complaint and response would have required much longer. So at time when you write a letter, then it goes there, lot of formalities, so the procedure is long. So when you go in for a face-to-face, everything is solved immediately. So next, you also substantiate with other points. If the complaint is of very sensitive nature, see, it is something of very sensitive nature, then a meeting in person is all but mandatory. So if the complaint is very sensitive, then you have to go there in person and speak to him, speak to the manager, because the complaint must be delivered very carefully without causing needless offense. There shouldn't be any offense. You shouldn't offend somebody and they shouldn't be offended. So it's better go and complain directly. Then a conciliatory manner is needed, and it's much easier to achieve in person than by letter. Now coming here, finally comes to a conclusion.
there are of course times when written documents of a complaint is necessary to establish a paper trial. So sometimes it is always good to go in for paper complaining, when that may be followed later if necessary. Also, a letter is sometimes the only feasible way to register a complaint. So he also says that the formalities, a letter complaining is always good because it is registered, it is kept as a document there. So for proof we can take those complaining letters, especially if the recipient is far away. If the recipient is far away, then always the writing letter and complaining is good. Personal meetings are best for many purposes, however, and should be preferred when possible. So my dear friends, the topic here is, whenever complaining about a product, is it good to go directly and meet the particular person and tell all your problems and get the problem solved, or is it good to write a letter and complain about your problem? So which is best? So this is the topic, and the writer goes in for face to face. Complaining is always best rather than writing a letter. So now I ask the IELTS takers to come forward and tell if they get a topic like this, how they are going to speak or how they are going to write. Yes. Hello, this is Sendil here. On this topic, whether to complain about a product in person or write a complaint letter, my suggestion would be, if we have the means of complaining in person, then that would be the best option, because as we all know that face-to-face communication provides more results. We will be able to communicate in a more effective manner, and all that we speak and how the response we get from the participant will all be clear. And the other important aspect is it's going to be faster than doing a written complaint, which of course is going to take its own time for the written complaint to travel from the place that we are to the recipient, and then for the reply to come back to us. Say for example, an incident that recently happened for me. I brought a TV from Sony a month and a half back, and after using it for few days, I found a problem that I was not able to switch between the various modes of television, that is from the dish to the CD player to the USB player and things like that. So I was not clear whether it's a problem with the TV or a problem with the remote. So what I did was I took just the remote to the product complaint cell that is there in my city, and then on a face-to-face conversation I explained to them that I'm not able to switch the modes of this particular television for the past few days, whereas it was working perfectly for the first week which I bought the television. So the service representative who was there looked at the took my remote control, and then he had a look at it, and within few minutes he came back to me and said that it was a problem with the remote and not with the TV. And then by the service policy they were able to replace the remote and then give me a new remote at the same point of time, which basically solved my whole problem, because as soon as I came back home I was able to switch between the modes of the television. So here, in case if I had written a complaint letter to the particular organization, it's not going to get solved that faster. It's going to take its own time. After they receive the letter, they're going to give me a call, and then they're going to send the service representative to my home. He is going to check it, and then he'll have to request for a replacement from the organization that is going to come back after a certain amount of time. So it takes a whole amount of time for the problem to get solved. So basically what it means that if we have the source, or if we have the ease of use where we can go and communicate in person about a product complaint, then it is always better to do rather than writing the letters. On the contradictory, if we know that this product complaint is not going to end here, there is all possibility that we are going to take it to a consumer forum, or to a or to claim a refund and things like that. Then in that case, a letter will always be best, because we will have to submit all the proofs when we go for the
consumer forum were when we go and complain to the consumer forum. So basically the conclusion is, if possible, always try to go for a face-to-face complaint is the suggestion. Thank you. Ramya, if a question is put in forward in front of me, whether the complaint mode is better, which one is a better mode of complaint, whether it's a letter or it's a face-to-face, then I would definitely say, depending upon the issue that is put in front of us. If the issue is a minor one, so I would definitely go with the issue. If the problem is minor, let us take the example of an inoperative printer. If a printer doesn't work, if it's a new one, then I would definitely go in person and I would have a talk with the customer representative and get it resolved so that it can be done very easily. But in case if it doesn't happen and if it doesn't work out, then I would definitely go in for the next mode of complaint mechanism, that is a letter. So why I would say a complaint mechanism through a letter means, if the problem is major, if the customer representative doesn't respond to me, then what happens? So I have to go to the next authority. So only when my complaint is getting registered, I can do that. So I would always say that depending upon the method of issue, or depending upon the problem, how we face it and how major it is, we have to come to a conclusion whether it's a minor or major. So any problem in first instance, we can definitely go in for a face-to-face complaint and get it resolved. If it doesn't happen, then definitely a method of writing a letter would be the better one. So why I would say that is, if it is a letter mode, it is getting registered and it comes to the notice of the higher authorities. So the people who are responsible for the product, they will definitely have a higher weightage on any letter mode. So that is a better effective means of registering a complaint. That is my perspective. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS TOEFL பாடம் எடுக்கக்கூடிய இந்த ஏஎஸ் அமெரிக்கன் சென்டருக்கு வரவேற்கிறேன். IELTS என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் உன்னுடைய பேச்சு திறமை, எழுத்து திறமை, கேட்கக்கூடிய திறமை, வாசிக்கக்கூடிய திறமைகளை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. இங்கே TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற இந்த பரீட்சை. ஸோ எழுத்து பயிற்சியும் பேசக்கூடிய பயிற்சிகளும் இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 94க்கு வந்து இருக்கிறோம். IELTSல பேசக்கூடிய வகுப்பிலே பயிற்சியின் பொழுது, அதாவது பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி 2 நிமிடங்கள் பேச சொல்வார்கள். மேலும் அந்த தலைப்பின் சார்பில் பல கேள்விகளை கேட்பார்கள். அதே போன்று எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதன் பேரில் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற ஒரு தலைப்பு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு when you have to complain about a product. ப்ராடக்ட் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள். ஒரு காரோ, பைக்கோ, டிவியோ, கம்ப்யூட்டரோ, ஏதோ ஒரு பொருள். அந்த பொருளை ஒரு கடையில் இருந்து வாங்குகிறீர்கள். அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அதை பற்றி நீங்கள் குறை கூற வேண்டும், புகார் அளிக்க வேண்டும். அந்த பிரச்சனை, do you think it is better to write a letter of complaint? அந்த பொருள், வாங்கக்கூடிய பொருள், அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, வாங்கிய பொருள், அதை பற்றி எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் கொடுப்பாயா, or to make your complaint in person, அல்லது நேரடியாக சென்று அந்த புகாரை பற்றி நீ தகவலை தெரிவிப்பாயா, உன்னுடைய குறைகளை சொல்வாயா? use specific reasons and examples to explain your answer. ஸோ சரியான விளக்கங்களும் உதாரணங்களையும் அளித்து உன்னுடைய கட்டுரையை ஆரம்பி என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது ஒரு பொருள் வாங்குகிறாய், அந்த பொருளில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது, அந்த குறைகளை பற்றி எழுத்துப்பூர்வமாக அந்த நிறுவனத்திடம் சென்று சொல்வாயா அல்லது நேரடியாக சென்று சொல்வாயா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ when feasible என்றால் என்ன? நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, if probably it is best to present a complaint in person rather than by writing. அப்போ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது அந்த ஒரு பொருளை பற்றி நேரடியாக சென்று உங்கள் குறைகளை சொல்வது தான் சிறந்தது, எழுத்துப்பூர்வமாக சொல்வதை விட.
because face-to-face contact is often a gentle way to register dissatisfaction. உங்களுடைய சந்தோஷமின்மை, திருப்தி இல்லாததை நேரடியாக சொல்வதுதான் சிறந்த வழி. such a person to person encounter என்றால் என்ன? நேருக்கு நேராக அந்த புகார் அளிப்பவரும் புகாரை பெறுபவரும் சந்திக்கும் பொழுது allows the two parties to convey information. ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய தகவல்களை சொல்லிக் கொள்வார்கள். by words வார்த்தைகள் மூலமாக, by expression தங்களுடைய வெளிப்பாடு மூலமாக, tense of voice குரலின் ஏற்ற இறக்கத்துடன், and gesture உடல் அசைவுகள் மூலமாக, and thus minimize the risk of miscommunication. miscommunication என்றால் என்ன? அந்த தொடர்புகளிலே எந்த விதமான தகவல் பரிமாற்றங்களில் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாமல் அந்த குறைகளை தெரிவிக்க முடிகிறது. a letter by contrast, ஒரு கடிதம் அதற்கு எதிர்மறையாக is limited to bare words, சாதாரண வார்த்தைகள் தான் இருக்கும். கடிதத்திலே வெறும் வார்த்தைகள் தான் இருக்கும். and cannot convey important meaning, முக்கியமான தகவல்களை சொல்ல முடியாது through other channels, மற்ற வழிகளிலே. as in face to face meeting, நேரடியாக நேருக்கு நேர் சொல்லும் பொழுதுதான் ஒருவர் தன்னுடைய குறைகளை தெளிவாகவும் அழகாகவும் எந்த விதமான அந்த அந்த தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அல்லது தகவல்களில் எந்த விதமான குறைகளும் இல்லாமல் பேச முடியும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இந்த தலைப்பின் முன்னுரையிலே இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார்? பொருளில் ஏதோ ஒரு குறைகள் இருந்தால் நேரடியாக சென்று சொல்வதுதான் சிறந்தது. அதற்கு காரணத்தையும் சொல்கிறார். also a personal meeting, personal என்றால் என்ன? நேரடியாக சந்திக்கக்கூடியது. is more immediately interactive than a letter. நேரடியாக சந்தித்துக் கொள்ளும் பொழுது இரண்டு பேரும் குறைபாடுகளுடையவர்களும் குறை பெறுபவர்களும் குறைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியவரும் கலந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. imagine you go to a computer store to complain about an inoperative printer. printer என்றால் என்ன? அந்த அச்சடிக்கக்கூடிய அந்த பிரிண்டர், காகிதங்கள் வரக்கூடிய அச்சு மூலமாக வரக்கூடிய பிரிண்டரில் வாங்கி இருக்கிறாய், அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருகிறது. அண்ட் டேக் த டிவைஸ் வித் யூ. அப்போ அந்த பிரிண்டர் வாங்கி அந்த கடைக்கு செல்கிறீர்கள், அங்கே குறை சொல்ல விரும்புகிறீர்கள். வாட்ஸ் ராங் வித் இட்? அந்த கம்ப்யூட்டரில் அந்த பிரிண்டரில் என்ன குறை என்று அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ், கஸ்டமர் கேர் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர் சேவை பிரிவு, அந்த ஒருத்தர் கேட்கிறார், நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் பிரிண்டர், அதில் என்ன குறைபாடு என்று கேட்கிறார். அண்ட் சேஸ் இட் டசன்ட் பிரிண்ட். நீ என்ன சொல்கிறாய்? அது அச்சு வரமாட்டேங்குது, பிரிண்ட் வரமாட்டேங்கிறது என்று சொல்கிறாய். டிட் யூ மேக் ஷுர் த கனெக்ஷன் வாஸ் சாலிட்? அவர் என்ன கேட்கிறார்? நீங்கள் வயரை அந்த பிரிண்டருக்கும் அந்த போர்டுக்கும் சரியாக இணைத்தீர்களா என்று அந்த வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்திலிருந்து கேட்கிறார். த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஸ்க்ஸ், தி ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஆமாம், சரியானா அதை தொடர்பு படுத்தவில்லை என்று அவர் சொல்லும் பொழுது, then the problem is probably with the printer. அப்போ பிரிண்டரில் தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது. அதாவது என்ன சொல்லுகிறாய்? இப்போ ஒயர் கனெக்ஷனை சரியாக நான் கொடுத்தேன். ஆமாம், நான் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுத்தேன்னா, கனெக்ஷன் ஒழுங்காக கொடுத்தும் கூட பிரிண்டரில் பிரிண்ட் பண்ண முடியவில்லை என்றால் பிரிண்டரில் ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்கிறது. இஃப் யூ சே நோ, இல்லை நான் சரியாக கனெக்ஷன் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது then the problem is the connection. அப்போ கனெக்ஷன் அந்த ஒயரில் தான் மிஸ்டேக், பிரிண்டரில் மிஸ்டேக் இல்லை. not the printer itself, and the problem is solved. பிரச்சனை தீர்ந்தது. அப்போ அந்த சேவை பிரிவு மைய அதிகாரி கேட்கிறார், நீ ஒயர் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுத்திருக்கிறாயா? சரியாக கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் நிச்சயமாக பிரச்சனை பிரிண்டரில் தான், இது பிரிண்டரில் பிரச்சனை. ஒயர் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுக்கவில்லை என்றால் அது உன்னுடைய தவறு. நீ அந்த ஒயர் கனெக்ஷன் சரியாக கொடுத்திருக்கணும், பிரிண்டர் சரியாக இருக்கிறது. all you have to do is to reconnect the computer correctly with the printer. the visit has resolved your difficulty. நீ சந்தித்த நேரடியாக சென்றது ஒரே அடியாக பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்து விட்டது. quickly and easily. a written complaint and response would have required much longer. அப்போ எழுத்துப்பூர்வமாக நீ எழுதும் பொழுது, புகார் அளிக்கும் பொழுது நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிடுகிறது. if the complaint is of a very sensitive nature, ரொம்ப சென்சிட்டிவ் என்றால் என்ன? உணர்வு பூர்வமான, உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு பிரச்சனை என்றால் then the meeting in person is all but mandatory. mandatory என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக நீ சென்று நேரடியாக சென்றுதான் உன்னுடைய குறைகளை சொல்ல வேண்டும். அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான, உணர்ச்சிகரமான, உணர்வு பூர்வமாக ஒரு கம்ப்ளைண்டாக இருந்தால், because the complaint must be delivered very carefully. ஏனென்றால் இந்த குறைபாடுகளை சரியான முறையில் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். without causing needless offense.
இது தேவையில்லாமல் மனக்கசப்புகளை உண்டாக்கக்கூடாது. then a conciliatory manner is needed. அப்புறம் நன்றாக கலந்துரையாடி அந்த பிரச்சனைகளை பேசி தீர்க்க வேண்டும். and it is much easier to achieve in person than by letter. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் கடிதம் மூலமாக எழுதுவதை விட நேரடியாக சென்று உன் குறைகளை சொல்வதுதான் நல்லது. 10 லட்சம் ரூபா ஒரு கேமரா இருக்கிறது, கேமராவில் ஒரு சிறு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையை நேரடியாக சொல்லி நுண்ணியமாக சொல்ல வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரையிலே there are of course times when written documentation is of a complaint is necessary to establish a paper trail. அப்போ சில நேரங்களில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கடிதம் மூலமாகத்தான் எழுத வேண்டும். that may be followed later if necessary. அதற்கு பின்னாடி நேரடியாக செல்லலாம். இன்றைய இமெயில் உலகத்திலே இமெயில் மூலமாக இன்றைய கன்சியூமர் கோர்ட்ஸ் வாடிக்கையாளர்கள் வழக்குகளை நீதிமன்றத்துக்கு சென்று முறையிடுகிறார்கள். அதை போன்று நேரத்திலே ஒரு கடிதம் எழுதி வைப்பது மூலமாக பிற்காலத்திலே உனக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். ஆல்சோ a letter is sometimes the only feasible way to register a complaint. சில நேரங்களில் லெட்டர் எழுதி வைத்தால்தான் அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்வார்கள். ஸோ எஸ்பெஷலி if the recipient is a far away. அப்போ நான் பொருளை வாங்கியது மும்பையிலே, நான் இருக்கக்கூடியது சென்னையிலே, நான் மும்பைக்கும் சென்னைக்கும் அலைந்து திரிந்து கொண்டு இருக்க முடியாது. ஆகையால் தூர தொலைவில் இருக்கும் பொழுது கடிதம் மூலமாக உன்னுடைய புகார் கூறுவது தான் சிறந்தது. பர்சனல் மீட்டிங் ஆர் பெஸ்ட் ஃபார் மெனி பர்பஸஸ். நேரடியாக சந்திப்பது பல விஷயங்களுக்கு நன்மை கொடுத்தாலும் however and should be preferred when possible. நேரடியாக சந்தித்து குறைகளை சொல்வதுதான் சிறந்தது. ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினாலே எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளிப்பது சிறந்தது என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AILTS American IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English Level Testing System. TOEFL test on English as foreign language. This is British, this is American oriented examination to check your reading, writing, listening and speaking. Writing and speaking skill development class here. We have taken these essays from Lingua Forum and Dream Tech publication video number 95. In IELTS and TOEFL, IELTS, in task 2, if you get a topic like agree or disagree question type, you have to write almost for 250 words. In speaking task, you have to speak for 2 minutes, and later you have to speak. The questions, discussion questions will be based on the topics. So you have to speak on those topics. Suppose if you get a topic like this, your school. Okay, you are a student. Imagine you are a school. You are a student. Your school has enough money to buy either books. So your school is having enough money, maybe on 10 lakh rupees. Your school is having to buy either books for its library. So the 10 lakhs rupees is there. Either the money should be spent for buying books for library or computers for its students. So both are for students. Books also for students, computers also for students. So the school has money either to spend either this or that. Either you have to choose whether to buy books or to buy computers. Do you think the school should buy computers or books? What the school should buy, computers or books? You have to use specific examples and reasons to explain your opinion. So in writing task, you get a topic like this. You have to write almost for 250 words, and you have to choose either one. Either you support of buying books or buying computers. So here the writer, he or she goes in for buying books is better than spending money for computers. Why so? See the introduction part, how he has given in 5 lines, each line having almost 12 to 13 words. So almost 65 words he has put for introduction. See what does he write or she writes? The gain expected from putting computers in schools have not been realized. So the writer says investing the money in computers has not given any fruitful results, no use. That's what he says, except for how to operate a computer. So buying a computer, what did the student learn? He learned just to operate the computer. He has not learned anything. That's what the writer says. Students have learned nothing from computers. So nothing from computers.
computer based education. See, computer based education is saying that students have learnt nothing from computer based education, that they could not have learned without it. Okay, without it also nothing they have learned. In short, the so called computer revolution in learning technology has failed. The writer says computer technology, learning through computers has failed, he says. That is why a school is much better advised to put its money into books for the library. So here the writer says the school should spend the money for the books in the library rather than buying computers, because computer based technology has failed. Students just learn how to operate the computer, that's what they have learned. Then into computers for students. Hope you have got the introduction part, what he has given. So either you can start with this or you can go on your own. No, nowadays computer investment is a must that you can go in for. Now coming here, how does he substantiate with his points? So he says the best education is still book centered. He says book centered education is the best education, not computer centered. Computers may have the seeming advantage of flashy graphics. So in a computers, the only advantage he says is the graphics, flashy graphics, and the ability to display information. The computers has the ability to tell all the information in many different formats, but a book has the crucial advantage. So now he comes to book centered education and computer centered education, and he says book education of teaching true literacy. Literacy means what? To make people to learn, and he says more than learning in computer, learning through the book is best, not merely facility in operating a machine. A student reading a book is forced to make the all important step of determining the meaning. So you have to find out the meaning to be found in a written word. So you have to find out the meaning of the word, the link between the word and the meaning. So the word is there in a book, the word is there, the meaning of the word, that is word and information content, is best taught through books. So in computers, of course, different format of learning is there, but in book, the word is there, the meaning is there. Connection between the word and the meaning, it gives more knowledge for the students. So it is book centered education is the best. So money should be invested in books rather than computers. That's what he says. Then coming here further, he says when children learn genuine literacy, children are learning genuine literacy. What is that genuine literacy and non-genuine literacy? Genuine means true. Literacy means, you know, getting learnt, as opposed to computer literacy. So he goes for genuine literacy and computer literacy. A vast new world of ideas opens to them because they have learned actively to extract meaning from words, not merely to sit passively and watch images flow across a screen. So now this gentleman says, when a book is there, a word and the meaning is going directly. But in computers, what happens? You just sit passively means what? Without doing any work, you watch all the words going in the computer and just sit passively. Here, by having a book, you cannot sit passively. Your mind should actively involve. The word and the meaning should be connected. This lesson is the most important one that any of us ever learns. Books can teach it. Computers as a rule cannot. So he says books can teach, computers cannot teach. Computer based learning, it is a passive learning. You just look at the graphics goes on, but you are not able to interact properly, you are not able to get connected to the word. But in a book, definitely you get connected to the word. That's what he says. Now coming here, finally he comes to a conclusion. Look at Cervantes. He's a writer. Melville, writer. Charles Dickens, writer. Turgenev, writer.
Madame de Stael, writer, Mary Shelley, writer, and all countless other famous authors, all great writers, writers of various books. They were among the most literate individuals of all time. So they are considered to be the most literate, means what? Highly intelligent, highly intellectual, highly knowledgeable, great authors of all time. How did they acquire literacy? How did they learn their knowledge? They did so through the laborious means what? Hard work, but invaluable study of books. So all these great personalities, all these great intellectuals, they gain their knowledge only through books and not through computers. That's what he says. That is why a computer, though it has its place in a modern school, of course in every school, every college you need a computer, but can never replace a book. So now we compare computer learning and book learning, and he says no computer can ever replace book technological learning. Now here, that is also why the school's money should be go for books and not for computers. So he says it should go for books and not for computers. Able to understand? So the topic here is, say a school has certain amount of money. The money should be spent for computers or the money should be spent for books. Which do you prefer? And the writer here, he has preferred for book. Investing the money on books, it is better rather than investing money on computers. So he says the reason why so. So now I ask the IELTS takers to come forward. Yes, gentlemen, why don't you come forward? If he gets a topic, what does he choose? Hi, this topic, whether school should invest money on books or computers. All of us know that we are living in an information technology world where computers play a vital role in most of our day-to-day activities. But that doesn't stop any of us from reading books. If you look at the current situation, every home or every family has a computer with them. Computer or a laptop or an iPad or whatever you call it. Every home has a computer with them where the children will be able to spend their time on computers. But parents investing money on books or schools investing money on books have come down drastically. The point is that the amount of investments that's going into books has come down drastically. As I was mentioning, it is always better to have books rather than computers in schools. This is because mainly of the reason that computers are available at most of the children's houses nowadays, where they can learn the basics of computers, and more or less either of the parent or somebody in the home is computer, they have some knowledge on computers. So it would be easier for the children to get basic understanding of what computers are, how it can be used, and things like that. In addition, nowadays children are morely into things like video games and other activities which are basically another form of computers. But on the contrary, if we come to the books, I don't think any of us as a family or as a parent are spending time or money on books. The amount of books that the earlier generation used to have and the amount of books that the current generation of parents read and have in their home cannot be compared at all. So the knowledge of reading, the experience of getting to know things, and then the way by which we are able to understand and keep things within ourselves for a long can only be done if we read through books. Whereas computers, it is like just browsing through it. So you see all the sites or the web pages or try to do some tasks, and then on the next day you don't get any information, or you basically forget all that you have learned the previous day. But whereas if we read through books,
I think it's going to lie with the children for a long time, which they can use in their career and further upliftment of them and their family. So I think it's always good to invest in very good books which can be of use for all the children. As the saying goes that books are man's best friend, it is imperative that the investment should be on books rather than on computers. Thank you. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை வைத்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் அளிக்கிறார்கள். அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற மறுபடியும் உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து உங்களுக்கு மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். இந்த மதிப்பெண்ணை வைத்து நீங்கள் வெளிநாட்டிலே சென்று படிப்பதற்கும் வேலை செய்வதற்கும் உபயோகமாக இருக்கும். ஸோ ஆங்கில திறன் ஆய்வு பரீட்சை. இங்கே நாம் பார்க்க போவது ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது. இந்த பயிற்சிகள் இது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டுரைகள். ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன். வீடியோ நம்பர் 95 வந்திருக்கிறோம். இப்போ எழுத்தாங்கிலத்திலே பிரிட்டிஷ் IELTSல உங்களுக்கு லெவல் 2 பார்ட் 2ல நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல். அதில் அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பிலே உதாரணத்திற்கு your school has enough money to buy either books for its library or computers for its students. அப்போ உங்களுடைய பள்ளிக்கு ஒரு நிதி இருக்கிறது. ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 லட்சமோ 10 லட்சம் ரூபாய் நிதி இருக்கிறது. இந்த பணத்தை வைத்து ஒன்று கம்ப்யூட்டர்களை வாங்கலாம், கணிப்பொறிகளை வாங்கலாம், அல்லது புஸ்தகங்களை வாங்கலாம். அதில் கம்ப்யூட்டருக்கு பணம் செலவழிக்கலாமா அல்லது புஸ்தகத்திலே அந்த பள்ளி பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டுமா? எதில் அவர்கள் செலவு செய்ய வேண்டும்? Do you think the school should buy computers or books? இந்த பணத்தை வைத்து அந்த பள்ளி கணிப்பொறிகளை வாங்க வேண்டுமா அல்லது புஸ்தகங்களை வாங்க வேண்டுமா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஒப்பீனியன். உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை தெரிவிப்பதற்காக உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீ அளிக்க வேண்டும். இப்போ இவர் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த கட்டுரையாளர், இந்த எழுத்தாளர், கம்ப்யூட்டருக்கு கணிப்பொறிகளுக்கு பள்ளிகள் பணத்தை செலவு செய்யக்கூடாது, அதற்கு பதிலாக புஸ்தகங்களில் செலவு செய்ய வேண்டும், அதுதான் மாணவர்களுக்கு சிறந்தது என்கிற தலைப்பிலே அவர் எழுதுகிறார். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, த கெயின்ஸ்னா பலன்கள், எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் புட்டிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ். கணிப்பொறிகளை பள்ளியில் வைப்பது, செலவு செய்வது, அதனால் கிடைக்கக்கூடிய லாபங்கள் have not been realized except for how to operate a computer. அப்போ கணிப்பொறிகளில் பணத்தை செலவு செய்யும் பொழுது மாணவர்கள் அந்த கம்ப்யூட்டரை எப்படி இயக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே கற்றுக்கொள்கிறார்கள். The students have learned nothing from computer based education. அப்போ இந்த கணிப்பொறி மூலமாக கல்வி கற்றுக்கொள்வது என்பது மாணவர்கள் முழுமையாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை. That they could not have learned without it. In short, the so-called computer revolution என்றால் கணிப்பொறி புரட்சி, in learning technology தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்வது has failed. அப்போ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? கணிப்பொறி மூலமாக தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்வது அது தோல்வியில் முடிந்திருக்கிறது. That is why a school is much better advised to put its money into books. ஆகையா ஒரு பள்ளி தன்னுடைய பணத்தை, நிதியை புஸ்தகங்கள் மேல் கொள்முதல் செய்வதுதான் சிறந்தது. ஃபார் த லைப்ரரி, அதனுடைய நூலகத்திலே புஸ்தகத்துக்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும். தேன் இன்டு கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 5 வரிகளிலே இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? ஒரு பள்ளியிலே பணம் இருந்தால் அந்த பணத்தை வைத்துக்கொண்டு புஸ்தகங்கள் தான் வாங்க வேண்டும். கணிப்பொறிகள் மேல் அந்த பள்ளி பணத்தை கொள்முதல் செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் கணிப்பொறிகள் வாங்குவது மூலமாக மாணவர்கள் கணிப்பொறியை எப்படி இயக்குவார்கள் என்பதை மட்டுமே கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இந்த கணிப்பொறி மூலமாக தொழில்நுட்பம்
புரட்சி என்பது கல்வியிலே கிடையவே கிடையாது. புஸ்தகத்தின் மூலமாகத்தான் மாணவர்கள் கல்வியை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற கருத்தை இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் the best education is still book centered. அப்ப சிறந்த கல்வி என்பது புக் சென்டர்ட் என்றால் புஸ்தகத்தை மையமாக வைத்துத்தான் ஒரு கல்வியை மேன்மைப்படுத்த முடியும் என்று சொல்கிறார். நாட் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ட், அந்த கணிப்பொறியை மையமாக வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் மே ஹேவ் த சீமிங் அட்வான்டேஜ், கணிப்பொறிகளுக்கு ஒரு அனுகூலம் இருக்கிறது. ஃபிளாஷி கிராஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? நல்ல மின்னக்கூடிய அந்த கிராஃபிக்ஸ் என்றால் வடிவமைப்பான சில வடிவமைப்புகள் and the ability to display, அந்த கணிப்பொறிக்கு ஒரு திறமை இருக்கிறது அதை காண்பிப்பதற்கு. இன்ஃபர்மேஷன் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ், தகவல்களை பல வகையிலே அவைகள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஃபார்மேட்ஸ். பட் எ புக் ஹேஸ் த க்ரூஷியல் அட்வான்டேஜ், ஆனால் புஸ்தகத்திற்கு மிக இன்றியமையாத ஒரு உபயோகம் இருக்கிறது ஆஃப் டீச்சிங் ட்ரூ லிட்ரஸி. உண்மையான கல்வியை மாணவர்களுக்கு புஸ்தகங்கள் மூலமாகத்தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். நாட் மியர்லி ஃபெசிலிட்டி இன் ஆப்ரேட்டிங் எ மெஷின், இது கணிப்பொறி ஒரு மிஷினை இயக்குவது தான். அதே போன்று a student reading a book is forced to make the all important step of discerning the meaning to be found in a written word. ஒரு புஸ்தகத்தை படிப்பதன் மூலமாக அந்த வார்த்தைகளுக்கும் அதனுடைய அர்த்தத்திற்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. the link between the word, அந்த வார்த்தைக்கும், and the meaning, அதனுடைய அர்த்தத்திற்கும், that is word and information content. புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக அந்த வார்த்தைக்கும் அதனுடைய அர்த்தத்திற்கும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தப்படுகிறது. and it's best taught through books. இது புஸ்தகங்கள் மூலமாகத்தான் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமே ஒழிய கணிப்பொறி மூலமாக நிச்சயமாக மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ அடுத்த காரணம் என்ன சொல்கிறார்? புஸ்தகங்களுக்கு தான் ஒரு பள்ளி பணத்தை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்கிற காரணத்திலே when children learn genuine literacy, மாணவர்கள் உண்மையான, genuine என்றால் உண்மையான, literacy என்றால் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது as opposed to computer literacy, கணிப்பொறி அறிவு, புஸ்தக அறிவு எப்பொழுதும் கணிப்பொறி அறிவை விட சிறந்தது. a vast new world of ideas open to them, புஸ்தகத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது புதிய உலகத்திற்கு அவர்கள் அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள். because they have learned actively to extract meaning from words, மாணவர்கள் அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக எப்படி அந்த அர்த்தத்தை பிரித்தெடுப்பது என்பதை புஸ்தகத்தின் மூலமாக அவர்கள் நன்கு அறிவார்கள். not merely to sit passively and watch images flow across a screen, கம்ப்யூட்டர்ல மூலமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு படங்கள் வந்து கொண்டும் போய்கொண்டும் இருக்கிறது. பேசிவ்லி என்றால் இங்கே மாணவன் அமைதியாக இருக்கிறான், மாணவன் ஒரு செய்கை இல்லை. பேசிவ்லி. this lesson is the most important one that any of us ever learns. இந்த ஒரு முக்கியமான பாடம் தான் நம்மில் அனைவரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம். books can teach it, computers as a rule cannot. புஸ்தகங்கள் தான் மாணவர்களுக்கு பாடத்தை கற்பிக்க முடியுமே ஒழிய கணிப்பொறிகள் நிச்சயமாக கற்பிக்க முடியாது என்கிற தலைப்பில் என்கிற அர்த்தத்திலே இவர் பேசுகிறார், எழுத்தாளர் எழுதுகிறார். இறுதியாக முடிவுரைக்கு வரும் பொழுது லுக் அட் சர்வென்டிஸ் என்ற ஒரு நாவல் எழுத்தாளரை பாருங்கள். மெல்விலி, அவர் ஒரு சிறந்த, உலகத்தின் தலை சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர். சார்ல்ஸ் டிக்கின்ஸ் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர். டர்ஜினர், மேடம் டி ஸ்டைல், மேரி ஷெல்லி போன்ற எழுத்தாளர்கள் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்கள். அண்ட் கவுண்ட்லெஸ் அதர்ஸ் ஃபேமஸ் ஆத்தர்ஸ், மிகவும் புகழ் வாய்ந்த எழுத்தாளர்கள். they were among the most literate individuals of all time. இவர்கள்தான் எழுத்தாளர்களிலேயே உலகத்திலே தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களாக இருந்தார்கள். how did they acquire literacy? எப்படி இவர்கள் கல்வியை கற்றார்கள், அறிவை பெற்றார்கள்? they did so through the laborious என்றால் கடுமையான உழைப்பின் மூலமாக, but invaluable study of books, புஸ்தகத்தின் மூலமாகத்தான் இவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். that is why, ஆகையால் தான் computer, though it has its place in a modern school, கணிப்பொறிகளுக்கு ஒரு நவநாகரிகமான பள்ளியிலே அதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் இருந்தாலும் கூட can never replace a books, புஸ்தகத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்வதை நிச்சயமாக ஒரு கணிப்பொறியால் ஈடு செய்ய முடியாது.
That is also why the school's money should be for books, not computers. ஆகையால் ஒரு கல்விச்சாலை, ஒரு பள்ளி, ஒரு கல்லூரி எவைகளாக இருந்தாலும் கணிப்பொறிகளுக்கு கொள்முதல் செய்வதை விட புஸ்தகத்தில் கொள்முதல் செய்வதுதான் சிறந்தது என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த IELTSல உங்களுக்கு பேச்சு சோதனையின் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு மிகையில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். மேலும் இந்த தலைப்பை சார்ந்த விவாத கேள்விகளை கேட்பார்கள். அதே போன்று எழுத்து சோதனையின் பொழுதும் நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு எழுத வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as level testing system and TOEFL test on English as foreign language. Here we are going to conduct the class for writing and speaking skill development. These essays are taken from Lingua Forum Essays from Dream Tech Publications. We have come here to the video number 96. In IELTS, in part 2, you are supposed to write on an essay about 250 words, minimum of 250 words. And in speaking task, in task 2, you get a topic like this. You have to speak on this topic, then the questions will be asked based on this topic. It will be a discussion-oriented topic. So here, do you prefer classes where teachers do all the talking? You go to a class, the teacher, 1 hour class, the teacher does all the talking. Or where students are allowed to speak too. Half an hour the teacher teaches the class, then after that the class is open for a debate or discussion. Which do you prefer? Use specific examples and reasons to explain your opinion. Read the question properly. You have to prefer. Choose between two. What are the choice? One is teacher completely fully occupying the class and he does all the talking, all the teaching. But there's one other option, that is nearly 50% or 45 or 75% of time the teacher takes for teaching the class, and remaining 25% the class is open for discussion. Which do you prefer? So here, so what he says it is always best for going in for discussion. Let us see what the writer he has chosen. In some classes it is difficult or impossible for students to say much. So in some classes it is not possible for the students to speak. A big class in introductory biology, so a big class where the students, a lot of students are there, for example, may have 200 students. If there are 200 students in a class, then what will be the possibilities? It would not be feasible. It is not possible. It would not be feasible to let 200 students to ask questions. Here, when 200 students are there, we cannot go in for a discussion because each student should be given an opportunity to ask questions. It's not possible. When classes are smaller, if the class is small and require in-depth discussion of subject matter, however, it is essential for students to do at least some of the talking. So if the classroom is where mass number of students are there, nearly 200 students, not possible to give a chance for each student to ask question. But if the class is small in size, say for example 20 or 25 or 15, then it is possible. However, it is next, because the expression of their opinion, so the students' opinion when they express, and questions is an integral part of the learning process. So question, in the learning process, questioning or getting the feedback and the answers the students give, it's an integral part of learning. So one probably learns much more in setting like this, where students can talk for part of the time. So for part of the time, we should allow the students to speak. So the writer goes in for this. The teacher shouldn't occupy the full time, and he has to allot certain time for the students to come forward and speak or ask questions, and the discussion should be there. So coming here, he substantiates with the examples. What are the examples? He says, almost everyone who has attended college has pleasant memories of classes. Those of you who have attended, I mean many of us, we have gone to college and we have wonderful memories of the classes where students were free to ask questions and discuss material among
themselves. So here, in college setting, in college classroom where the students are allowed to speak, we do remember all the beautiful moments. 3 different students will view a particular issue from 3 different perspectives. So a matter would be given to the students, and if 3 students are there, each one of them have their own perspective about the topic, each of which may be as valid and instructive as the teacher's word. So teacher gives a general opinion, and after that, when students were asked, each one will give in their own respective way what they understand, what is the idea about it. So such an exchange of ideas not only gives students new insight into course material, but also lets them improve their debating skills. So when each student is asked to come forward and speak or ask questions, or when we ask them what did they understand about that particular topic, and when each one of them give their own perspectives, then it is a base for a discussion on that topic. And coming here, next, in a hypothetical class about the American Civil War. So in America, you know, it is a huge country. North America and South America, it is divided earlier. For example, one student may argue that the war was fought for the principle of freedom. So one student may say the war between North America and South America, it is because for freedom. That is, the South Americans want freedom, and especially the freedom of African American slaves in the South. As we all know, in South America we find a lot of African American slaves. They were, you know, the earlier history says that they were bought and they were kept as slaves, and these slaves want their freedom. Most of the African Americans are in South America, and the war was fought for the freedom of their slavery. Another student may reply that the war actually was fought against the principle of freedom. So one other student may say, because of some other reason the war has happened, because the North went to war to prevent the South from becoming a free and independent nation. So one other student may say that North Americans, they don't want the South Americans to get away, and South Americans want to get away from the North Americans. So after such an exchange of views, the war and US history in general may look much different. So when topics were left for discussion, then when the students argue, so different ideas we may get. So next, coming to conclusion, here he says, where possible then, students should be able to speak out in class. So he says, whenever it is possible, you have to let the students to come forward and speak their views. The resulting discussions may not always be harmonious, but they usually will be instructive. So when you leave the class for discussion, it won't be that harmonious, but it will be instructive. So here the writer goes in for preferring a discussion in the class. So if you want to say yes, only the teacher should be teaching, should do all the talking and not the students, because he knows the subject much, and leaving the class for a debate will be a waste of time, then you can go in for that choice also. Now IELTS takers one by one, I request them to come forward and add their views. Yes. Could you introduce yourself? Hi, this is Senthil. I'm preparing for the I.E.L.T.S exam. Okay. So you're going to take academic or general? I'm going to take general. Okay. Coming here to a topic like this, in a class, what do you prefer? A discussion-oriented class, or all the teaching, all the talking should be done by teacher alone? So what's your opinion about this? Okay. This question of whether in a classroom it should always be the teacher speaking, or it's both the teacher and the students interacting is I think it's quite literally obvious that it should always be an interactive session. So any classes are meant for learning. So learning in the sense like the students has to understand what the subject is. They should be able to learn such that they are able to apply the
learnt things in their day-to-day life or in their future. So without an interaction, learning is always going to be difficult. Say for example, a teacher comes and then reads through that is there in the book for an hour and then finishes off the class and then goes back. There's nothing that the student has learned. The same book is available elsewhere, which the student can always go and read. And it basically leads to a situation where the students just memorizes the subjects or the topics without understanding the meaning of it, just for the examination and for the marks sake of it. They don't really learn. They don't really understand what the subject is all about. They don't really understand the basics and principles of those subjects that are taught. If it is just a teaching. Instead, if there's an interaction and the students are allowed to ask questions, discuss the pros and cons of the topic, discuss what the topic is all about, and then go in for a much intelligent conversations, which would actually help the student understand what the topic or what the subject is all about, why that subject is basically needed, and how it can be used during their course of life. So it's imperative that it needs to be a interactive session where both the student and the staff share their views, opinions on the topic, and then take it forward. So basically, for this to be applicable, I feel that the strength in a class should always be restricted to a handful of people, so that this interaction is more meaningful and the interaction between the staff and the students can be controlled in an amicable manner. Okay. I just want to ask you a question. During your college and school days, how was your classroom settings? Was it interactive oriented, or it was something like teacher alone was teaching? Okay. Basically, if you look at my college days, there was a combination of both. There were some professors or lecturers who was basically only talking or teaching about it, and there was no interactions at all. Whereas if you look at few other lecturers, like for example, mathematical engineering lecturer, I could remember immediately, it was full of discussions and talking about examples, how to solve those examples. It was more of discussion oriented. And one other reason why I told you earlier is that we could always see an interest from the students on the subjects where the professors or lecturers were able to provide time to interact and discuss, rather than those subjects where it was always a one-way communication. Thank you, sir, very much. Welcome. What's your name? My name is Anu. Okay, what's your name? My name is Anu. Okay, I know. So you're taking your academic or general exam? General exam. Okay, fine. Now I just ask you a question regarding this topic. A classroom setting where discussion oriented classroom is better, or the teacher alone teaches the subject? Which do you prefer? A classroom where interaction between the students, interaction between the student and staff, or all the talking, all the teaching should be done by the teacher alone? What do you prefer? What's your opinion about this? I agree the topic of interact the students. I agree that topic because every students cannot learn their own self because they need some of the help like teachers or mother, like that. They need support from the teachers because the teacher only can able to teach how the students want to develop their education level high. So teachers want to give more support to the students. Some of the teachers not at all interact the students because they want to finish their work, they want to cover every subject soon and soon. They want to finish their portions earlier and give some of the test. They're giving some test, but it's not a good, it's not an important thing. Without students understanding, without students they're not at all understanding, means how can they write a test in a full
fledged exam, they will get average mark, or they will go for a fail portion only. So teacher want to interact the students, and they want to understand every student's studying level. They want to understand the students category. They will can pick up easily. Some of the students will pick up slow portion only. We want to give full effect. um, uh, then only the students will get more marks, and they want to improve the study level. So I agree, teachers want to interact the students. That is best for Good. their life. Good, I know. Thank you very much. Yes. What's your name? I'm Lavanya. Lavanya, what's your what do you study? What's your qualification? I'm studying B third year civil. Okay, which is your hometown? My hometown is Dindigul. Dindigul. Okay, fine. If we get a topic like this, you know, a college or school where the interaction between the staff and students should be there, or a classroom where only the teacher should teach, because teacher is the master of the subject, isn't it? That time shouldn't be wasted. So the teacher teaches and the student listen, or it is should be an interaction between the student and staff, or between the students. So which type of classroom setting do you prefer? Of course, I would prefer for the classes which should be an interactive, because then only the students and staffs can interact, and various views can be known, and a different opinion of the students will help them to learn more and different things. So it should be an interactive class. Of course, if the teachers, obviously the teacher alone teaches means it will like a book which read by teachers. Then it should be then the students can read a book instead of listening to teachers, and sometimes it would be boring and the students will not listen to such classes. If it will an interactive classes means both the students and teachers will interact, and by giving debates and general discussion they will learn more, and they will have a clear knowledge about the subject, and they can learn lot of things, and the discussion among the students will also improve their knowledge. That's it. Welcome to AIS American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S என்றால் International English Level Testing System. சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை வைத்து அதற்கு மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். TOEFL Test on English as Foreign Language, இது அமெரிக்க அரசாங்கம், இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ இதன் மூலமாக மதிப்பெண் பெற்று வெளிநாடுகளுக்கு செல்லலாம். அமெரிக்காவும் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும், ஆஸ்திரேலியா, கனடா என்று எந்த நாடுக்கும் சென்று வேலை தேடலாம், படிக்கவும் செய்யலாம். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், பேசுவது மற்றும் எழுதும் பயிற்சி வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் மூலமாக, கட்டுரைகள் மூலமாக, ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 96க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ ஐஎல்ஸில் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது டாஸ்க் 2ல நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும் ஒரு கட்டுரை. அதை போன்று பேசும் பொழுது, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது, இந்த தலைப்பின் சார்பாக நீங்கள் குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். மேலும் இந்த தலைப்பின் சார்பில் விவாதங்கள் வைக்கப்படும். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு வருகிறது உங்களுக்கு. Do you prefer classes? ப்ரிஃபர் என்று வந்துவிட்டாலே 2ல் ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. கிளாஸஸ் வகுப்புகள், where teachers do all the talking, or where students are allowed to speak too. ஸோ இங்கே 2 வகையான வகுப்புகள் இருக்கிறது. ஒரு வகுப்பு அங்கு ஆசிரியர் மட்டும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார், ஆசிரியர் மட்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், ஆசிரியர் மட்டுமே வகுப்பை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மாணவர்கள் அந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது. இப்படி ஒரு வகுப்பா? அல்லது இன்னொரு வகுப்பு அங்கே ஆசிரியர் 50% வகுப்பை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறார், பாடம் எடுக்கிறார், மீதி இருக்கக்கூடிய 50% அந்த நேரத்தை மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் விவாதம் செய்யக்கூடிய வகுப்பாக வைக்கலாமா? Use specific examples and reasons to explain your opinion. உன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது
அதற்கு தகுந்த விளக்கங்களையும் உதாரணத்துடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். அதாவது 2 விதமான வகுப்புகள் இருக்கிறது. ஒரு வகுப்பு ஆசிரியர் பாடத்தை ஆசிரியர் மட்டும் எடுக்கிறார், மாணவர்கள் அங்கே கலந்துரையாடக்கூடாது, கேள்வி கேட்கக்கூடாது. இன்னொரு வகுப்பு அங்கே ஆசிரியரும் மாணவர்களும் கலந்துரையாடுகிறார்கள், மாணவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள், மாணவர்களுக்குள் விவாதம் நடைபெறுகிறது. எந்த மாதிரி வகுப்பை நீ விரும்புகிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எழுத்தாளர் எதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது மாணவர்களும் ஆசிரியரும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வகுப்புகளே சிறந்த வகுப்புகள் என்று சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு இந்த கட்டுரையை பாருங்கள், இந்த முன்னுரையை பாருங்கள். நீண்ட முன்னுரையாக இருக்கிறது. 7-8 வரிகளிலே குறைந்தது 50-60 வார்த்தைகள் மூலமாக இந்த முன்னுரையை சொல்கிறார். இன் சம் கிளாஸஸ், சில வகுப்புகளில் it is difficult or impossible for students to say much. சில வகுப்புகளில் மாணவர்களால் பேசவே இயலாது. ஏன்? a big class, மிகப்பெரிய வகுப்பு. in introductory biology என்று சொல்லக்கூடிய அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு, for example may have 200 students, 200 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வகுப்பிலே. it would not be feasible to let 200 students to ask questions. ஒரு வகுப்பிலே 200 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், 200 மாணவர்களையும் அந்த வகுப்பிலே பேச வைக்க முடியாது, இயலாது. when classes are smaller, வகுப்புகள் சிறியதாக இருக்கும் பொழுது 200 மாணவர்கள் இல்லாமல் 20 மாணவர்கள், 25 மாணவர்கள், 15 மாணவர்கள் என்று இருக்கும் பொழுது and require in-depth discussion of subject matter, அதில் ஆழ்ந்து விவாதம் செய்ய வேண்டிய ஒரு தலைப்பு வருகிறது. however it is essential for students to do at least some of the talking. ஸோ இங்கே ஆசிரியர் மட்டும் பாடத்தை எடுக்கக்கூடாது. சிறிய வகுப்புகளாக இருக்கும் பொழுது மாணவர்களும் ஆசிரியர்களுடன் கலந்துரையாடல் செய்யலாம். because the expression of their opinions, ஏனென்றால் இங்கே மாணவர்கள் தங்களுடைய opinions, கருத்துக்களை வெளிப்பட்டு சொல்லும் பொழுது and questions, கேள்விகள், வகுப்பில் ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கிறான், மாணவர்கள் கேள்வி கேட்கும் பொழுது it is an integral part of the learning process. கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வழிமுறைகளிலே கேள்வி கேட்பதும் ஒரு அங்கமாக வருகிறது. ஸோ பாடம் எடுப்பது என்பது அங்கே கேள்வி கேட்பது ஒரு பாடம் எடுக்கும் முறையிலே ஒரு அங்கமாக வருகிறது. ஸோ பாடம் எடுக்கும் முறையிலே கேள்வி ஒரு அங்கம். ஸோ கேள்விகள் கண்டிப்பாக கேட்கப்பட வேண்டும். one probably learns much more in setting like this. இதை போன்ற ஒரு அமைப்பிலே தான் மாணவர்கள் அதிகமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள். where students can talk for part of the time, இங்கே மாணவர்கள் அந்த நேரத்திலே பேச முடியும். ஸோ முன்னுரையிலே என்ன எழுதியிருக்கிறார்? வகுப்பிலே ஆசிரியரும் மாணவரும் கலந்துரையாடல் செய்வதுதான் சிறந்தது. மாணவர்கள் ஆசிரியரை கேள்வி கேட்பது பாடத்திட்டத்தின் அல்லது கல்வி கற்கும் முறையிலே ஒரு அங்கமாக வருகிறது என்று சொல்கிறார். மேலும் உதாரணத்திற்கு அவர் என்ன சொல்கிறார்? almost everyone who has attended college has pleasant memories of classes. நம்முள் பல பேர் கல்லூரிக்கு சென்றிருப்போம். கல்லூரியினுடைய அந்த 3 ஆண்டு படிப்போ 4 ஆண்டு படிப்போ அங்கே அந்த வகுப்பிலே ஆசிரியர் பாடம் எடுப்பது, மாணவர்கள் அமர்ந்து கேட்பது, இது மறக்க முடியாத நினைவலைகளை கொண்டு வருகிறது. where students were free to ask questions, கல்லூரிகளே மாணவர்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஆசிரியரிடம். and discuss material among themselves, மாணவர்களுக்குள் விவாதம் செய்யலாம். ஒரு தலைப்பை பற்றி ஆசிரியரும் மாணவரும் விவாதம் செய்யலாம். 3 different students will view a particular issue. அப்ப ஒரு தலைப்பை பற்றி 3 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் 3 மாணவர்கள் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டத்திலே அந்த தலைப்பை பற்றி பேசுவார்கள், கேட்பார்கள், அறிந்து கொள்வார்கள், புரிந்து கொள்வார்கள். 3 different perspectivesனா கண்ணோட்டத்திலே ஒரே தலைப்பை 3 மாணவர்கள் 3 விதமான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பார்கள். each of which may be as valid and instructive as the teacher's word. ஆசிரியர் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அந்த பாடத்தினுடைய முக்கியத்துவம் எப்படியோ அதை போன்று 3 விதமான மாணவர்கள் 3 விதமான கண்ணோட்டத்தில் ஆசிரியர்களுடைய கண்ணோட்டத்தின் போன்று மிக முக்கியமான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பார்கள். such an exchange, இதை போன்று ஒரு பரிமாற்றம் of ideas, இந்த கருத்துக்கள் not only gives students new insight, மாணவர்களுக்கு ஒரு புதிய இன்சைட் என்றால் என்ன, ஆழ்ந்து பார்க்கக்கூடிய திறனை மட்டும் கொடுப்பதோடு அல்லாமல் into course material அந்த பாடத்தை பற்றி, but also lets them improve their debating skills, அவர்களுடைய வாதாடக்கூடிய திறமையை வளர்க்கிறது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது இனே ஹைப்போதெட்டிக்கல் கிளாஸ் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ஊகமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு வகுப்பை, ஊகமாக about the American Civil War. அமெரிக்கன் சிவில் வார் என்றால்
அமெரிக்காவிலே உள்நாட்டு போர் நடந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கிறார் அமெரிக்கா உள்நாட்டு போரை பற்றி. One student may argue that the war was fought for the principle of freedom. ஒரு மாணவன் வாதிடுவான், என்னவென்று சொல்வான், அமெரிக்காவிலே ஒரு உள்நாட்டு போர் நடந்தது. நார்த் அமெரிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய வட அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய தென் அமெரிக்கா, வட அமெரிக்காவுக்கும் தென் அமெரிக்காவுக்கும் நடந்த போர் என்ன காரணத்தில் என்று ஒரு மாணவன் சொல்லும் பொழுது சுதந்திரத்திற்காக என்று சொல்வான். ஸ்பெஷலி த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன். ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் என்றால் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கைதிகளாக அடிமைகளாக கொண்டு வந்து அமெரிக்காவில் விற்கப்பட்ட அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டு மக்களை ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் என்று சொல்வார்கள். அவர்கள் ஸ்லேவ்ஸ் இன் த சவுத், அவர்கள் தென் அமெரிக்காவிலே அதிக அளவு இருந்தார்கள். அவர்கள் சுதந்திரத்திற்காக போராடினார்கள். அது ஒரு உள்நாட்டு போர், அதன் காரணமாக உள்நாட்டு போர் என்று சொல்வான். Another student, இன்னொரு மாணவன் என்ன சொல்வான், may reply that the war actually was fought against the principle of the freedom. சுதந்திரத்திற்கு எதிராக அந்த போர் நடைபெற்றது. நாங்கள் சுதந்திரம் வேண்டாம், against freedom, சுதந்திரத்திற்கு எதிராக என்று இன்னொரு மாணவன் வாதாடலாம். Because the North went to war to prevent the South from becoming a free and independent nation. ஸோ வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்காவில் மேல் போர் கொடுத்த காரணம் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது, தென் அமெரிக்கா வட அமெரிக்காவில் இருந்து தனியாக பிரிந்து செல்லக்கூடாது என்கிற காரணத்திற்காக ஆஃப்டர் சச் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வியூ, இந்த மாதிரி பல கருத்துக்கள் கலந்துரையாடல்கள் வகுப்பிலே மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஏற்படும் பொழுது the war and the US history in general may look much different. அமெரிக்காவினுடைய போரே புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிபந்தனைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த இறுதியுரைக்கு அவர் வரும் பொழுது, where possible, முடிவுரைக்கு எங்கெல்லாம் முடியுமோ, then students should be able to speak out, மாணவர்கள் பேச வேண்டும். in class, வகுப்பிலே மாணவர்கள் கண்டிப்பாக பேச வேண்டும். the resulting discussion, இதன் மூலமாக வரக்கூடிய விவாதங்கள் may not always be harmonious, இந்த விவாதங்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சிகரமாக சந்தோஷமாக திருப்தி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்காது. பட் they usually will be instructive. instructive என்றால் என்ன, எப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பாடம் எடுக்கக்கூடிய போன்ற ஒரு வகுப்பாக இருக்கும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, ஒரு தலைப்பை கொடுத்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா இந்த தலைப்பை, அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்று சொல்லும் பொழுது, அந்த தலைப்பை பற்றி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கான முன்னுரை, அதற்கான காரணம், அதற்கான விளக்கங்களை கொடுத்து நீங்கள் எழுத வேண்டும். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. So IELTS is a British-oriented, Australian-oriented, Cambridge-oriented examinations, checking your writing, reading and listening abilities, speaking abilities. And TOEFL the same, is American-based examination conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills. So writing and speaking class is over here. Now we have taken these essays from Lingua Forum Essays, Dream Tech Publications, the video number 97. Dear friends, in IELTS Task 2, you are supposed to write for 250 words, not less than 250 words. And in speaking task, you have to speak for nearly 2 minutes. After that, based on this topics, you have to go in for a discussion. So the question is agree or disagree questions. If you get a question like this, say for example, which do you think would be better? Which do you think would be better? Policy in your country, a policy in your country to develop land for houses and business. So land is there in your country, that land, maybe government is having that, that particular land should be left for building houses and developing factory, industry, industrial complex or business, whatever it is, or leave the land undeveloped, or leave the land naturally, without disturbing it, without constructing any houses or factories. Use specific reasons to explain your opinion. So in these 3 lines you should understand what the question is.
the land, empty land or forest land or a agricultural land which is lying there, it could be used for building houses and factory purpose, or the land should be left without any disturbance. You shouldn't disturb the land. So what is the best? What is your choice? So you have to choose either one. Either make use of the land for building and factory purposes, or let the land be as it is, not to disturb the land. So what is the writer here says? So writer says that leave the land as it is rather than developing it. So he states with an introduction here, nearly 6 to 7 lines he has gone for introduction. See here what he says in the introduction. The problem with the land development, he says, what are the problems when you make use of the land for building houses and factory purposes, is that development projects are not always what society actually needs. So the writer says the land development, it is not what the society actually needs. Society means the people. Instead, they only represent what will make money. So the land developing only, it brings money, it brings business for certain people. So the result is huge number of development projects that occupy land. So lot of development projects are there occupying the land, operate for a certain time and then abandon or sell it. So use it, take a lease from the government, you operate it, then you leave it or sell it. Development has produced something that made money over a short period. So development of land, it is just money making business, that's all. That was discarded when no longer profitable. So if the land, through the land, if we get money, fine. If you don't get money, then it is abandoned. So it is on balance, then it probably is better to leave as much land as possible in its natural state. So the writer says, let the land be as it is, let us not disturb it. And once developed, a pristine land is usually gone for good. Pristine, what do you mean by pristine? The old, traditional, or something which is meant for a significant value because of its culture, natural, and it is traditional oriented land. Pristine land is usually gone for good. So here he says never to touch the land. The land, if for construction or factory or business, it is just money making, it is not useful for the society, and people, only if it is profitable they have that land, or else they will abandon and leave it. So here he says the land, let it be in its state. So for that he says with an example in the next paragraph. To illustrate, let us examine a hypothetical example, an example which you can imagine and tell. A miniature means a golf course, a small golf. Golf is a game. Its social utility is dubious. So having a golf ground, it is a society use, it is dubious, we don't know. It would provide recreation, but opportunities for recreation are abundant already. So golf, you take on 100 acres and leave it for a golf ground. So the results are dubious, results we don't know, but already we have lot of entertainment, lot of time spending, recreation facilities are there. Football ground is there, hockey gym is there, movies are there, various entertainments are there. So there is no need to add another. So it is not necessary to add another entertainment. At the same time, the site of the proposed facilities is woodland. Suppose it is in the forest, lot of trees are there. So to make a golf ground, what you have to do, you have to cut down the trees that has grown undisturbed for more than a century, hundreds of years. The forest is there. If you want to make a golf ground, you have to cut down all the trees, and contains a complex ecosystem, ecological, natural state that development would ruin. So this development of that particular place, either for industry or factory or houses
or for golf or grounds, then what happens? You have to cut down the woods. So the pristine land should be cut. So what happens? The ecosystem is disturbed. So let it be like that. Already we have various other entertainment, various other recreation facilities. So why should we cut down the trees? Why should we cut down the woodland? That's what the writer says. Then coming here, once again he says, seen in this context, the community has little to gain. So the community, the people, they gain little, nothing, they don't gain much, and valuable natural resources to lose if no law specifically protects the woodland from development. Suppose if there is no law in various states and country, we have certain law that this particular area is forest land, you should not cut down the trees. Suppose if there is no law, however, then probably development will proceed. If there is no law, what happens? People will start cutting down the trees and they start building houses and factories. If the landowner and developer decide that there is money to be made, so suppose that land is not a forest land, it belongs to private people. So what happens? The private people will sell the land to the developer, and the developer and the seller, the relationship, mostly their aim would be to make money. So the woodland is cut, suppose if there is no law. Now coming here to the final conclusion, he concludes by saying, to conclude, there may be marginal benefit to few individuals. So cutting down the trees and building houses or factories, it may help certain individuals, people who visit the miniature golf course, and a tangible benefit of the owner and developer. Suppose if 200 acres of land is left for golf, so who will benefit? The seller and few, I mean the buyer, plus the miniature golf course, the people who go there, very few of them go there, only few benefit in the form of profits. So in the form of profits, the seller and developer may gain some money. If one considers development in light of long-term benefits and the value of natural resources, suppose if you think about the natural resources, you know, when you cut down the trees, you lose the oxygen, the carbon dioxide, you know, the trees take carbon dioxide and leaves oxygen, plus it brings rain. Moreover, it's able to catch hold of that land, the earth, so there won't be any problem in it is a sanctuary for birds and animals. So all are affected because of cutting down the trees. Here the example is for the golf. On the other hand, then one cannot help thinking the land should have been preserved in its original state. So only very few people who go and play golf, only they are benefited, and the landowner is benefited, but ecosystem is affected. So thinking about the if you think all the pros and cons, then you can come to a conclusion, let us preserve the land rather than to build offices or factories or houses. That is why preserving undeveloped land is probably between than developing it, unless development will provide something of unquestioned benefit to the community. Suppose development of the land, cutting down the woods, it brings a development, it brings some usefulness for the community, only then the land should be used. The unexploited land or the woodland or the forest, it can be used for for building purpose, building houses or building factories, only if it is useful for the community as a whole. Otherwise it has to be preserved. Hope you are able to understand. So the question here is, woodland is there, forest land is there, or pristine land is there. These lands, should we cut it and build houses and factories and industries and golf and various other things, or should we leave it as it is? Let us not disturb the ecosystem, let us not disturb the land, let us not cut the woods, because entire ecosystem depends upon the land.
Whether that is better, or in this fast developing world, in the industrialized world, we should have a lot of houses, factories and industries. For that, can we make use of the land? So these are the two choices which you have to select one choice, and you have to write on this topic. Now I request the IELTS takers to come forward. Yes, you can come. What do you think about this topic, IELTS taker? So what could you tell about this topic? In my point of view, it's better to leave the land undeveloped and natural, because if we exploit the natural land, the trees are getting affected, and many living beings depends on the trees getting affected, and rains also getting affected. Without rains, there is no groundwater facility, and if we continuously exploit the natural land, then there is no possibility for future generation to enjoy the natural resources. And it's better to leave the land as such it is, because already we exploit 75% of the land for housing and business. That polluted the land also. Then there are some sewage on the land, and there are many organizations to save the land. Likewise, Ramsar Protocol is for preserving the wetland land, and Monetary Protocol and Kyoto Protocol. There are some international conventions to save the land as it is, and the main thing is for sustainable development. Sustainable development means leave the natural resources for future generation. Don't exploit all the things now itself. Let the natural resources for our future generation also. So it's better to leave the land as it is. Don't disturb it. Thank you. Dear friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, ரெண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. ஆங்கில எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இதை பரீட்சை வைத்து உங்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். ஸோ ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 97க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் IELTSல டாஸ்க் 2ல 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேசும் பொழுது செக்ஷன் 2ல நீங்கள் குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசி இந்த தலைப்பின் சார்பிலே அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் விளக்கங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இந்த அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா தலைப்பின் கீழ் which do you think would be the better policy, எது சிறந்த கொள்கை என்று நினைக்கிறாய் in your country, உன்னுடைய நாட்டிலே, to develop land, அந்த விவசாய நிலம் அல்லது வளம், ஒரு காட்டில் அல்லது ஒரு மலையில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் for houses and business, வியாபாரத்திற்காகவும் தொழிற்சாலைகளுக்காகவும் வீடு கட்டுவதற்காகவும் அந்த இருக்கக்கூடிய நிலங்களை பயன்படுத்தலாமா, வெற்று இடங்களை, or to leave the land undeveloped, அல்லது அந்த இடத்தை அதை ஒன்றும் செய்யாமல் அப்படியே விட்டு விடலாமா, and naturally இயற்கையாக விட்டு விடலாமா. யூஸ் ஸ்பெசிபிக் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஒப்பீனியன். அப்போ ஒரு இடம் காலி இடமாக இருக்கிறது, அது காடாக இருக்கலாம், தோட்டமாக இருக்கலாம், 100 ஏக்கராக இருக்கலாம், 1000 ஏக்கர் நிலமாக இருக்கலாம். இந்த இடங்களை எல்லாம் நாம் தொழிற்சாலைகளுக்காகவும் வியாபாரத்திற்காகவும் மக்கள் தங்குவதற்காகவும் அந்த இடத்தை பயன்படுத்தலாமா, அல்லது அந்த இடத்தை அப்படியே விட்டுவிடலாமா என்கிற தலைப்பு இன்றைய 21வது நூற்றாண்டிலே மிக மிக முக்கியமானது. ஆயிரக்கணக்கான வளங்கள், ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ஸ், அவைகள் அனைத்தும் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு 1000 ஏக்கர் 2000 ஏக்கர் என்று அவர்கள் அரசாங்கம் தனியார்களுக்கு அவர்கள் விற்றுவிடுகிறார்கள். ஸோ இது நல்லதா கெட்டதா என்பத தலைப்பின் சார்பிலே வருகிறது. இங்கே எழுத்தாளர் எதை சார்ந்திருக்கிறார்? இந்த இயற்கையான இடங்களை இயற்கையாகவே விட்டுவிட வேண்டும், அது தொழிற்சாலைகள் கட்டக்கூடாது, தனியார்களுக்கு விற்கக்கூடாது அரசாங்கம் என்று சொல்கிறது. ஸோ அதன் சார்பாக இவர் எழுதுகிறார். The problem with the land development is that development projects are not always what society actually needs. அப்போ இந்த முதல் பத்தியிலே எழுதியிருக்கிறார், காலியான இடங்கள், வனங்கள், இவைகளையெல்லாம் நாம் தொழிற்சாலையாகவும் வீடுகளாகவும் கட்டக்கூடாது, இது சமுதாயத்திற்கு நல்லதல்ல என்று சொல்கிறார். Instead, the only represent what will make money. ஆனால் இவையெல்லாம் செய்யும் பொழுது அது ஒன்றுதான் வருகிறது, பணம் மட்டும்தான் வருகிறது. The result is huge number of development projects that occupied land
operate for a free time and then abandoned or sold. So இதன் மூலமாக நிறைய தனியார் என்ன செய்கிறார்கள், அரசாங்கத்திடமிருந்து இடத்தை வாங்கி அதை உபயோகித்து அதை கைவிட்டு அல்லது விற்றுவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள். Development has produced something that made money over a short period. இங்கே முன்னேற்றம் என்பது பணத்தை குறுகிய காலத்திலே பணத்தை உண்டாக்குவதாக இருக்கிறது. Then was discarded when no longer profitable. அந்த இடத்தின் மூலமாக லாபம் வரவில்லை என்றால் அந்த இடத்தை விட்டுவிடுகிறார்கள். On balance, then it probably is better to leave as much land as possible in its natural state. அப்ப பணத்திற்காக மட்டும் லாபத்திற்காக மட்டும் அந்த இடத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். அப்படி ஒரு நிலைமை வருகிற பொழுது அந்த இடம் இயற்கையாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். Once developed pristine land. Pristine land என்றால் என்ன, பாரம்பரியம் மிக்க பழமையான வளங்கள் நிறைந்த விலங்குகள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பறவைகள் சரணாலயமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் is usually gone for good. அது தன்னுடைய நல்ல தன்மையை இழந்து விடுகிறது, அதனுடைய பலன்களை இழந்து விடுகிறது. மேலும் உதாரணமாக சொல்கிறார், to illustrate விவரிக்க, let us examine a hypothetical example. hypothetical என்றால் என்ன, ஒரு நீங்க ஊகித்து ஒரு உதாரணம் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பொழுது ஒரு உதாரணமாக a miniature golf course. miniature என்றால் என்ன, ஒரு கோல்ஃப் என்ற ஒரு விளையாட்டு ஒரு மைதானம் உருவாக்குவதற்கு its social utility is dubious. அதனுடைய சமுதாய பயன்பாடு dubious என்றால் என்ன, அது சந்தேகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அனைத்து மக்களும் அதை உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள். இந்த கோல்ஃப் விளையாட்டு மிக மிக கோடீஸ்வரர்கள் மட்டுமே விளையாடக்கூடிய அந்த விளையாட்டு அதனுடைய பயன்பாடுகள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. it would provide recreation. அது ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருக்கலாம். but opportunities for recreation are abundant already. அது பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருக்கலாம் அந்த கோல்ஃப் விளையாட்டு, ஆனால் ஏற்கனவே பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைய இருக்கிறது. so there is no need to add another. இன்னொரு பொழுதுபோக்கு அம்சமான ஒரு 500 ஏக்கர் நிலத்தை வெட்டி அது கோல்ஃப் விளையாட்டு மையமாக மாற்றி இன்னொரு பொழுதுபோக்கு தேவை கிடையாது. at the same time the site of the proposed facility is woodland. woodland என்றால் என்ன, காடுகள் வளங்கள் உள்ள ஒரு இடத்தை வெட்டித்தான் ஒரு கோல்ஃப் மைதானத்தை அமைக்க வேண்டும் என்றால் that has gone undisturbed for more than a century. பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த வளமான இடங்கள் இருக்கிறது. அந்த இடத்தை அழித்து விட்டு தான் அந்த கோல்ஃப் மைதானம் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அது காம்ப்ளெக்ஸ் எக்கோசிஸ்டம் என்றால் என்ன, நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அந்த மரங்களை எல்லாம் வெட்டி கோல்ஃப் மைதானமாக உருவாக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பாதிப்படையும். that development would ruinனா அழித்துவிடும். அப்ப டெவலப்மெண்ட் என்றால் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக செய்யக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலைகள், கோல்ஃப் விளையாட்டு மையங்கள், பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ், இவைகளெல்லாம் அந்த ஈகோசிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காற்று மண்டலம், அந்த நில மண்டலம், அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அழித்துவிடும். ஆகையால் அந்த இடத்தை நாம் அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் இயற்கையாக என்று சொல்கிறார். மேலும் சொல்கிறார், seen in this context, இந்த அர்த்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது the community has little to gain. கம்யூனிட்டி என்றால் சமுதாயம், மக்கள் கொஞ்சம் தான், ஒன்றும் பெறுவதில்லை, அவர்களுக்கு லாபம் இல்லை. and valuable natural resource to lose. அப்ப சமுதாயம் என்ன இழந்து விடுகிறது, அந்த இயற்கையான இடத்தை இழந்து விடுகிறார்கள். if no law specifically protects, நிறைய சட்டங்கள் இருக்கிறது, வளங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இருக்கிறது. the woodland from development. woodland என்றால் என்ன, அடர்ந்த காடுகள் உடைய இடங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இல்லை என்றால் however then probably development will proceed. பல தொழிற்சாலைகள் வரும். if the landowner and developer decide that there is money to be made. landowner என்றால் நிலத்தின் சொந்தக்காரர், அவரும் ஒரு தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர், இரண்டு பேரும் சேரும் பொழுது அங்கே பணம் லாபமாக குறிக்கோளாக இருக்கும் பொழுது அந்த இயற்கையான வளமான இடம் அழிக்கப்படும். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரையாக to conclude, there may be a marginal benefit to a few individuals, people who visit the miniature golf course. ஒரு பெரிய வளமான இடத்தை கோல்ஃப் விளையாட்டு மையமாக உருவாக்குவதற்கு குறைந்தது 500 ஏக்கர் நிலத்தை மரங்களை வெட்டியாக வேண்டும், இடத்தை பதப்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலமாக லாபம் பெறக்கூடியவர்கள் ஒரு சில பணக்காரர்கள். and a tangible benefit to the owner and developer.
in the form of profits. லாபங்கள் மூலமாக ஒரு சில பேர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். If one considers development in light of long-term benefits, நீண்டகால பலன்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது, and the value of natural resources, இயற்கையின் வளங்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது, then one cannot help thinking the land should have been preserved in its original state. So குறுகிய கால பலன்கள் லாபம், பணம் கிடைக்கும். ஆனால் நீண்டகால பலன்களை பார்க்கும் பொழுது இயற்கை பாழ்படுகிறது, மழை பாதிப்படைகிறது, அங்கு இருக்கக்கூடிய இடங்கள் சூடாகிறது. ஸோ அந்த சீதோஷ்ண நிலைமையும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் பாதிக்கப்படும். நீண்டகால பலன்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த இடம் அப்படியே பழையபடியே இருந்தால் நல்லது என்று நினைக்க தோன்றுகிறது. That is why preserving undeveloped land is probably better than developing it. அப்ப இதை பார்க்கும் பொழுது இடம் பழையபடியே இருந்து விட்டு போகட்டும், புதிய தொழிற்சாலைகள் வேண்டாம் என்று எண்ண தோன்றுகிறது. Unless development would provide something of unquestioned benefit to the community, சமுதாயத்திற்கு ஒட்டுமொத்தமாக மிகப்பெரிய பலனளிக்கக்கூடிய ஒரு 5000 பேர்களுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவாக அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் நல்ல பலனுள்ள ஒரு தொழிற்சாலை வந்தால் அதற்கு தகுந்தபடி அந்த இடத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஆனால் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சில பேர்களுக்கு மட்டும் லாபம் தரக்கூடிய ஒரு திட்டம் என்றால் அந்த திட்டம் கைவிடப்பட வேண்டும், அந்த நிலம் அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். ஸோ நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம், இல்லை இடங்கள் இன்று தொழில்மயமான உலகத்திலே இன்று சர்வதேச அளவிலே மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நிச்சயமாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய நிலங்களை தொழிற்சாலைகளாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய வீடு கட்டும் மையங்களாகவும் நாம் உருவாக்க வேண்டும். அப்படியும் சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, IELTS British Cambridge Australian Oriented Examination conducted to check your reading, writing, listening and speaking. And TOEFL's American based, it also checks your reading, writing and listening abilities. So the score which you get, with that score you go abroad for your further studies or for your job. So here, writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications. The video number is 98. So in IELTS task 2 you may get a topic to write about 250 words, both in academic and in general. And in speaking task you may get a topic where you have to speak for 2 minutes. And based on the topic you go in for a discussion oriented talk between the examiner and you. They'll check your opinion, your belief, your comparative abilities. So here, coming here to the type of question, agree or disagree question. Do you agree with this topic or you disagree with this topic? So here, the topic is, do you prefer to study alone? Do you prefer to study alone? Do you prefer study alone or as a part of a group of students? So do you like to study alone, either during the time of examinations or for any preparation of your academic subjects? Do you prefer to study alone or do you prefer to study in a group? Why? If you choose either one, I want to study alone, or if you want to say I want to be a part of group, a group study is better, then you have to use you have to say the reason why, and you have to use specific examples and reasons to explain your opinion. So once you start writing, you have to say your reasons and with examples. So here, so this gentleman saying studying alone is preferable than a group study. Studying alone is always preferable than a group study. That's what this writer goes in for. So let us see what he says in the introduction part. Nearly writes around in 4 lines. What does he say? Sometimes studying in a group can be beneficial. Sometimes studying in a group can be beneficial. Not every time. He is saying sometimes. Is one student may point out
something that everyone in the group needs to know. So one student, he may find out something and he will tell to the entire group what he has found and what is the solution for certain problems or certain things. So studying in a group can be beneficial sometimes, and he says one student may point out in a group, maybe 7 or 8, he may point out certain things and say and explain. Also, the group may find problems easier to solve when everyone contributes something to the solution. So maths, a problem is there, 8 or 9 students join together, so each one contributes when it is a problematic subject where you have to, where the students, group of students, some of them may not know the answers and some may know, some may give a solution which can be beneficial for the group. As a rule, however, studying alone is probably preferable. So he says, the writer says, as a rule, however, studying alone is probably preferable to a group study for several reasons. He says the several reasons. What are the reasons? So he says studying alone is better, and he says the reasons. What are the reasons he says? First, most material doesn't require group study. So most material in the sense what subject, doesn't need group study. For example, it can be observed without too much trouble by an individual studying alone. So certain subjects, certain lessons, it is not at all necessary for group study. Only an individual can study by himself. Elementary biology or chemistry, the basic in biology or basic in chemistry subject falls into this category. So basic chemistry and basic biology to learn, it is not necessary for going in for a group study. Individual can learn better. The facts must be scanned, and stored in each individual's memory. So individually he just goes through that, he scans, he looks at the material, he looks at the problems, and he keeps everything in his memory. There is no way to learn them except for by solitary study. Solitary study means what? Studying alone, no other way. Basic biology and basic chemistry, you have to study alone, you cannot go in for a group. The same is true of basic history or geography. So basic history and for basic geography, it alone, it also needs individual study or solitary study. Names, the dates and places must be committed to memory. So in the basic history and basic geography, the dates, the place, the time, everything should be scanned and stored up in your mind, one at a time. This is the essential grunt work. Grunt work means you have to keep on working on yourself of learning and must be accomplished on the individual level. Study partners, group studies cannot do this work for students. So basic chemistry, basic biology, basic history, basic geography, all knowing about the dates and figures, knowing about the place and time. Each individual student should go and scan what it is, and he has to store up in his mind. So group study doesn't it is not suitable for this. It is a solitary study. Each individual should study by themselves. So this is what he says with the example. Then he comes to second reason. Second, even more advanced material is often better suited to individual study than group study. So basic study, he says, individuals should study on their own, and also advanced materials, certain subject portions should also be studied individually rather than a group. French romantic poetry is an advanced field. So French romantic poetry, of course, each individual should have a taste to study and learn and enjoy each and every line and each and every word. So Roman poetry is an advanced field, yet one doesn't necessarily benefit from group. So here group study it's not suitable. So one must read the poems oneself. Reading the poem, one should read it by himself alone for an adequate understanding of them. So to understand the poem, one should sit alone and read the poem and understand. Group study doesn't work over here. Preferably, one should read them out loud to oneself. So reading the poem, you have to read it out loud. Only in this way one can understand. For example, Hugo or Vigny
poems. Likewise, an author such as Melville or Cervantes' poems can be comprehended, can be understood only through intensive individual effort. So all these poets, Hugo, Vigny, Melville, Cervantes, only by individually in-depth reading you can understand their poems. Discussion may help reinforce many aspects of understanding in such cases. So when it goes for discussion, okay, already what you have understood, it can kept inside there, but group discussions or group studies in this matter is not that important, of course, but discussion is of value only if it follows careful study and individual basis. So the group discussion or group study, it can be followed only if you individually study and understand the concepts of the poem. You can go in for a group discussion or groups study. So here also he says the individual studying is better, because even the poems or poetry, it all comes under the individual concentration. So coming here to the conclusion, he says, in conclusion, this pattern means what? Individual study characterizes education in general. Many things are discovered by groups, and group study can strengthen mastery of what one knows already. So group study, of course, we cannot say it is less important compared to individual study, but only after knowing certain things you can go in for a group and discuss. But to know something, then he has to individually study in the beginning. Only then he can go in for a discussion. But most profound, lasting and valuable lessons come from private reflection on what one has learned. So only by learning private, he understands the concepts, he understands certain problems, he understands certain, he gets some solution only by individual attention or individual learning. After that, he may strengthen his ideas on the topic by going in for discussion. But basic is individual study is most important. That's what here the writer goes in for. Hope you are able to understand. Yes, please come forward. MSc, keep it close, Mike. MSc Computer Science. Okay. What do you understand by this topic? You prefer to study in a group or an individual study? Individual study. So you have finished your MSc I.T. So how did you finish your MSc I.T.? Mostly by group or individual? Individual. Individually learning. Very good. Please sit down. Yes, TOEFL. Yes, American I.E.L.T.S TOEFL Training Center க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். I.E.L.T.S International English Level Testing System என்று சொல்வார்கள். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு திறமை, எழுதும் திறமை, கேட்கக்கூடிய திறமை, வாசிக்கக்கூடிய திறமையை சோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ், கேம்பிரிட்ஜ், ஆஸ்திரேலியன் நாட்டு மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. TOEFL அதை போன்ற அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் உன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சையாக இருக்கிறது. இதன் மதிப்பெண்கள் கிடைப்பதன் மூலமாக, நல்ல மதிப்பெண் கிடைப்பதன் மூலமாக நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று படிக்கலாம் அல்லது வேலைக்கு செல்லலாம். ஸோ இங்கே நடக்கக்கூடிய வகுப்பு ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 98க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இங்கே தலைப்பு, IELTSல பார்த்தீங்கன்னா கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேசும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை சோதனை செய்வதற்காக ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பின் பேர் 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டியதாக இருக்கும். நீங்கள் பேசுவதன் மூலமாக உங்களுக்கு மதிப்பெண் அளிக்கப்படுகிறது. உங்களுடைய இலக்கணம், உங்களுடைய உச்சரிப்பு, உங்களுடைய ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது, உங்களுடைய சொல் வலிமை, உங்களுடைய முறையாக வாதிடக்கூடிய தன்மைகளை அவர்கள் சோதிக்கிறார்கள். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இந்த மாதிரி கேள்விகளிலே இந்த do you prefer to study alone, do you விரும்புகிறாயா, அல்லது part of a group of students, பல மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து 4-5 பேர் அல்லது 10 பேர் ஒன்றிணைந்து உட்கார்ந்து படிப்பதை விரும்புகிறாயா, why, ஏன், use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், reasons, காரணங்கள், to explain your opinion, உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை பற்றி சொல்வதற்கு சில விளக்கங்களும் உதாரணங்களும் நீ சொல்ல வேண்டும்.
அதாவது நீ படிக்க வேண்டிய பாடத்தை படிக்கிறாய், தனியாக படிப்பது சிறந்ததா அல்லது நண்பர்களுடன் சக மாணவர்களுடன் இணைந்து கூட்டாக படிப்பது சிறந்ததா? இதில் ஏதோ ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டால் அதை பற்றி நீங்கள் குறைந்தது உதாரணங்களுடன் விளக்கங்களுடன் நீங்கள் அதற்கான காரணத்துடன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இங்கே எழுத்தாளர் என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்றால், தனியாக படிப்பது தான் சிறந்தது, கூட்டாக சக மாணவர்களுடன் இணைந்து படிப்பதை விட தனியாக படிப்பது தான் சிறந்தது என்று சொல்லி அதற்கான காரணங்களை சொல்கிறார். இது என்ன சொல்கிறார்? சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் ஸ்டடியிங் இன் ஏ குரூப் கேன் பி பெனிஃபிஷியல். சில நேரங்களில் கூட்டாக மாணவர்கள் ஒருங்கிணைத்து கூட்டாக படிப்பது சில நேரங்களில் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. One student may point out something that everyone in the groups needs to know. அங்க ஒரு 10 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஏதோ ஒரு மாணவன் ஏதோ ஒரு கணக்குக்கு ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்து மற்ற மாணவர்கள் பலன் அளிக்கக்கூடிய வகையிலே ஒன்றை சொல்வான். Also the group may find problems easier to solve when everyone contributes something to the solution. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பாடத்திலே அந்த பிரச்சனையை தீர்வு கொண்டு வருவதற்கு சக மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து படிக்கும் பொழுது, பல மாணவர்கள் அவர்கள் கருத்தை கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஒரு பிரச்சனை பாடத்தினுடைய அதனுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு உண்டாகுகிறது. as a rule, ஆனால் பொதுவாக சட்ட ரீதியாக பொதுவாக however studying alone is probably preferable. தனியாக படிப்பது தான் சிறந்தது to group study. கூட்டாக படிப்பதை விட தனியாக படிப்பது தான் சிறந்தது for several reasons. பல காரணத்தினாலே. என்னென்ன காரணங்கள்னு கீழே எழுதியிருக்கார் பாருங்க. first, most materials doesn't require group study. பல பாடத்திட்டங்களுக்கு கூட்டாக படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, கூட்டாக படிக்கவும் முடியாது பல பாடத்திட்டங்களுக்கு. it can be observed without too much trouble by an individual studying alone. தனியாக ஒருவன் படிக்கும் பொழுதுதான் பிரச்சனையே இல்லை, கூட்டாக படித்தால் பிரச்சனை. எலிமெண்டரி பயாலஜி என்றால் எங்களுக்கு தெரியும். அந்த எலிமெண்டரி சாதாரண அந்த பயாலஜி உயிரினங்களை பற்றி படிக்கக்கூடியது, ஆர் கெமிஸ்ட்ரி வேதியியலை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த எலிமெண்டரி சாதாரண உயிரினங்களை பற்றி கெமிஸ்ட்ரி வேதியியலை பற்றி படிக்கும் பொழுது falls into this category. இது தனியாக படித்தால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். the facts must be scanned. அந்த எலிமெண்டரி பயாலஜிலையும் எலிமெண்டரி கெமிஸ்ட்ரியிலையும் அதனுடைய உண்மைகள் அதனுடைய விஷயங்கள் அடிப்படை தத்துவங்களை நாம் உற்று படிக்க வேண்டும். scanned and stored in each individual's memory. தனியாக நம்மளுடைய நினைவு ஆற்றலுக்கு கொண்டு போய் அங்கே வைக்க வேண்டும். there is no way to learn them except by solitary study. solitary என்றால் தனியாக படிப்பதை தவிர வேறு வழியே இல்லை. எலிமெண்டரி பயாலஜியும் எலிமெண்டரி கெமிஸ்ட்ரியும் எலிமெண்டரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் எலிமெண்டரி மேத்தமேட்டிக்ஸும் தனியாக படிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை. அதே போன்று the same is true of basic history. அடிப்படை வரலாறு, ஜியோகிராஃபி புவியியல், வரலாற்று அடிப்படையான இந்த பாடத்திட்டங்களை படிக்கும் பொழுதும் தனியாக தான் படிக்க வேண்டும். நேம்ஸ் பெயர்கள், டேட்ஸ் காலங்கள், பிளேசஸ் இடங்கள் must be committed to memory. அதை நாம் நினைவாற்றலுக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு வர வேண்டும். one at a time, ஒவ்வொன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். this is the essential grunt work என்றால் என்ன? கடுமையாக தனியாக இருந்து பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு முறை of learning and must be accomplished. சாதிக்கப்பட வேண்டும் on the individual level, தனிப்பட்ட முறையிலே. study partners cannot do this work for a student. கூட்டாக படிக்கும் போது செய்ய இயலாது. ஸோ என்ன காரணம்? பேசிக் பயாலஜியும் பேசிக் கெமிஸ்ட்ரியும் பேசிக் ஹிஸ்ட்ரியும் பேசிக் ஜியோகிராஃபியும் இதை படிப்பதற்கு தனியாக இருந்தால் மட்டுமே நீ படிக்க முடியும். மேலும் பல காரணத்தை சொல்கிறார். இரண்டாவது காரணம் என்ன சொல்றார்? ஈவன் மோர் அட்வான்ஸ்ட் மெட்டீரியல். சாதாரண பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரியும் ஹிஸ்ட்ரியும் ஜியோகிராஃபியும் மட்டுமல்லாமல் அட்வான்ஸ்டு மெட்டீரியல் என்றால் என்ன? மிகவும் கடுமையான சிறந்த உயர்ந்த பாடத்திட்டங்கள் is often better suited to individual study than group study. அதற்கு கூட தனிப்பட்ட முறையில் தான் படிக்க வேண்டுமே ஒழிய கூட்டாக படிக்கக்கூடாது. பிரெஞ்சு ரொமான்டிக் போயட்ரி, பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய காதல் மயமான கவிதைகளை பற்றி படிக்கும் பொழுது is an advanced field. அது ஒரு மிக உயர்ந்த வளர்ந்த ஒரு துறையாக இருக்கிறது. yet one doesn't necessarily benefit from group study of it. இந்த பிரெஞ்சு போயட்ரி, பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய அந்த கவிதைகள், காதல் கவிதைகள், அது
உயர்ந்த ரகத்தைச் சேர்ந்தது. அதை படிப்பதற்கு தனியாகத்தான் படிக்க வேண்டுமே ஒழிய கூட்டாக படிக்க முடியாது. One must read the poems oneself. ஒருவன் ஒரு கவிதையை அவனாக படிக்க வேண்டும். Alone for an adequate understanding of them. அந்த கவிதையை படிப்பதற்கு தனியாக இருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறமையை பெற்றிருக்க வேண்டும். Preferably one should read them out loud to oneself. இந்த கவிதைகளை மனதிலே பதிய வைப்பதற்கு ஒருவன் அந்த கவிதைகளை உரத்த உச்ச சொல்ல வேண்டும். Only in this way can one understand. For example, இப்படித்தான் ஒருவன் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணத்துக்கு ஹூகோ ஆர் விக்னி. ஹூகோ என்ற விக்னி எழுத்தாளர்கள் எழுதிய கவிதைகள். Likewise, an author such as Melvin or Cervantes, மெல்வின் அல்லது செர்வான்டிஸ் போன்ற மிகப்பெரிய எழுத்தாளர்கள் can be comprehended, புரிந்து கொள்ள முடியும். comprehended என்றால் புரிந்து கொள்ள முடியும். only through intensive என்றால் தீவிரமான individual effort, தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு மனிதன் முயற்சி செய்யும் பொழுது மட்டுமே அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். discussion may help reinforce many aspects of understanding. அப்ப தனியாக ஒருவன் படிக்கும் பொழுதுதான் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களுடைய கவிதைகளையும் கட்டுரைகளையும் படிக்க முடியும். அதே போன்று கூட்டாக கலந்து ஆலோசிக்கும் பொழுது அதுவும் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அடிப்படையிலே தனியாக ஒருவன் படித்து அறிந்து கொண்டால் மட்டுமே அவனால் கூட்டாக பிற்காலத்திலே விவாதிக்க முடியும். ஸோ only if it follows careful study on an individual basis. தனிப்பட்ட முறையிலே ஒருவன் ஒரு தலைப்பை பற்றியோ ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றியோ ஒரு பாடத்திட்டத்தை பற்றியோ நன்கு அறிந்து தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே கூட்டாக அவனால் படிக்கவும் முடியும், விவாதிக்கவும் முடியும். ஸோ முடிவுரையாக, இன் கன்க்ளூஷன், திஸ் பேட்டர்ன், இந்த முறை, கேரக்டரைசஸ், அது குணாதிசயத்தை சொல்லுகிறது. எஜுகேஷன் இன் ஜெனரல், பொதுவாக கல்வி முறையை பற்றி. மெனி திங்ஸ் ஆர் டிஸ்கவர்ட் பை குரூப்ஸ், கூட்டாக இருக்கும்போது பல விஷயங்கள் வெளியே கொண்டு வரப்படுகிறது. அண்ட் குரூப் ஸ்டடி கேன் ஸ்ட்ரெங்தன் மாஸ்டரி ஆஃப் வாட் ஒன் நோஸ் ஆல்ரெடி. கூட்டாக பல மாணவர்கள் சேரும் பொழுது, அவர்கள் படிக்கும் பொழுது, அந்த ஒரு படிப்பு பாடத்திட்டத்தில் மிக சிறந்த விஷயங்களை அவர்கள் அலசி ஆராய்ந்து அறிந்து தெரிந்து கொள்வார்கள். But most profound, lasting and valuable lessons come from private reflection on what one has learned. ஆனால் இந்த கூட்டாக விவாதிக்கக்கூடியதற்கு அடிப்படை தேவை, ஒருவன் தனியாக அந்த விஷயத்தை அறிந்து தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே அவன் கூட்டாக சென்று படிக்கும் பொழுது தான் அறிந்த அறிவை அங்கே உபயோகித்து மற்றவர்கள் சொல்ல கருத்துக்களை பற்றி பேசும் பொழுதுதான் அவனுடைய கருத்துக்கள் வலுப்பெறும். அவனுக்கு புதிய புதிய விஷயங்களை அவன் அறிந்து கொள்வான். ஆனால் அடிப்படையில் அவன் அடிப்படை விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு தனியாக சென்று படிக்க வேண்டும். அவன் கூட்டாக செல்லும் பொழுது அவன் கற்ற விஷயங்களை மேலும் அது மெருகூட்டுமே ஒழிய. ஸோ அடிப்படை நமக்கு தேவை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது தனியாக படிக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகுதான் கூட்டாக செல்ல வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம், கூட்டாகத்தான் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான காரணத்தையும் நீங்கள் சொல்லலாம். இனி அடுத்து வர கட்டுரைகளில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Welcome to AIS American IELTS and TOEFL Training Center. AIS American Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. It is TOEFL, Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, conducted by British government, Australian government and Cambridge University to check your reading, writing, listening and speaking skills. And TOEFL, once again, it's also for reading, writing, listening and speaking skills, which is examinations are conducted by American government. The marks which you get, you can get the score and you can go abroad for your job or for your studies. So we come here for writing and speaking skill development class from Lingua Forum Essays, Dream Tech Publications, video number 99. So in IELTS, in task 2, you have to write almost for 250 words, not lesser than 250 words, and speaking skills, you have to speak on a topic for 2 minutes, and based on that topic, a discussion will be conducted between the examiner and you. And coming here, these type of questions, agree or disagree question. Do you agree with the topic or disagree with the topic? A topic would be given like this. For example, you just see, imagine you had enough money to buy either a business or a home. You have enough money, for example, 1 crore rupee you have. With that money, you have a choice either to buy a house or to
buy a business or start a business. You have 1 crore rupees and 1 crore rupee, and with that money either you have to buy a house or start a business or buy a business. So what do you prefer? So which would you prefer to buy? Use specific reasons to explain your reasons, and reasons with examples. So money is given to you. With that money you have a choice: buy a house or start a business. What do you prefer? If you say I wish to buy a house, then you have to say the reasons and examples. If you say I wish to start my own business with that amount of money, then you have to say the reasons and examples for that. So here let us see what this author says. So he always says the author goes in for starting a business is better. See how does he write? Almost in 6 lines he has given the introduction part. A business represents a better long-term investment than a house. He starts with a statement saying that a business is a long-term investment rather than buying a house. A house may be comfortable and impressive. A house is okay as far as it gives comfort, it is impressive, but it is also a burden and a great expense. It's a great expense involved in buying a house. He says it requires, what does it require? The house investment on house requires consider sums of money. For maintenance you have to spend a lot of money every month. Repairs you have to spend a lot of money. Suppose if you are in the cold climate, you have to provide the heater. Suppose if it is a heat climate, you are in a place like in a desert, something like in a Gulf country, or in a place like Chennai, you have to spend money for cooling systems, that is AC, and other utilities. You have to spend a lot of money, and also house tax is there, water tax is there, current bill you have to pay. So having a house is a nuisance because you have to spend a lot of money, even though it is comfortable and impressive. Moreover, a house ties one down to a certain location. Okay, fine. Suppose you own a house. Maybe I own a house in Chennai. Then I cannot go on to Mumbai or Delhi or Calcutta or New York or France because my property is over here. It is an investment. So I don't prefer to choose one other place, or don't like to relocate to some other place. So it is a burden. It represents commitment to remain somewhere for a long time. Having a house, it is like you are committed to live in that particular place. Such a commitment is not always good idea. There may be times when one needs to relocate. So very important in the present multinational world. In the present a lot of multinational companies are there. In this globalized world, investing on a house, it makes us to stay in that particular place, and we are not able to relocate. That's one problem, he says. Second thing, the maintenance and all the expenses, repair work, it all, the cost is much involved in this maintaining. So he says starting a business is fine, or buying a business is fine because it's a long-term investment. So in first paragraph he clearly states that investing the money in business is good compared to investing the money in house. So in second paragraph, let us see what does he say. By contrast, so he wants to go in for what are the good things a business can do. A business generates income. Of course, a business where you start a business, it gives you income. It is productive. Of course, you start producing goods and services. It can provide financial independence. Moreover, you get money, you can buy this and that, anything as you wish. You are not dependent on somebody. You are not slave to somebody, or it gives you freedom, independence, freedom of to spend the money in a time when employment is often precarious. Precarious means what? It is uncertain. You go and work in a company, say suddenly they dismiss you, suddenly they say the company is closed, they ask you to go here and there, relocate, or go, they order you. So it is precarious. Employment is precarious. There is great advantage of having one's own business. So it's always good that to have your own business is always better. So one need not worry about being laid off. Laid off means what? Getting dismissed. You don't need to be bothered about whether you are getting dismissed, because it is your own business. Nor being forced into unemployment. So when one's employer folds, when employer folds means what? When an employer closes down his business, what happens? You are supposed to leave the job, just like Nokia in Chennai.
nearly 30,000 employees. Now presently only 1,000 employees are there. Nokia company, world's highest, the biggest producer, or highest number of mobile producer in the world is Nokia. That too is in India, that too is in Chennai. The company has closed down. Since it is closed down, the employment of the employees are presently unemployed. So when you start your own business, there is no need to be bothered about that. Being one's own employer, that is a business owner, provides security that is denied to salaried employees. So when you have your own employment, when you are a business owner, all the benefits are much better than you are as an employee. So coming here to the next paragraph, he also goes in for, even a modest business of one's own, you have your own business, can make the owner wealthy in the long term. If you're owner of a business, then in future there are chances of you getting richer and richer, wealthier and wealthier. We all have seen examples of small business that made its owner a millionaire over 30 years. We can say examples of Ambani's, you can take examples of Jim Premji, you can take examples of Bill Gates. They started with a small business. Now they are multimillionaires and billionaires over the period of 30 years. So a salaried man could hardly hope for such success. Suppose if you are working in a company, you can never imagine being that wealthy, by earning money. It comes only through ownership and operation of business. Only through business you can be a business magnate, or you can be a wealthy person, or you can have the financial independence. So this author says that all the plus factors regarding owning your own business. Then he comes to a conclusion stating that much depends, of course, on the nature of the business. So it all depends upon, you have 1 crore of rupee, either you invest the money in the business or you invest the money in the home, buying a house. So all the success of the business depends upon the nature of the business. What type of business is it? Some business may be poor investment. Certain business, like suddenly you are investing in the bad shares, then you lose your money. All the money has gone. So you have to be very careful in investing your money. So if one buys a business, so if you want to buy a business, one first ought to make sure that it has a reasonable, large and stable clientele. Clientele means clients, customers. So if you want to buy a shop, okay, one textile shop, you must make sure that the textile shop has good customers. If you want to buy a hotel, then you have to be very clear that which location and what type of customers you have. So clienteles are the customers, and the margin of profit is adequate. So profit margin should be there. So otherwise a business may be an unprofitable proposition. Proposition is an idea. So if you buy a wrong business, then you are going under loss. So on the whole, however, a business offers much more promise than a home as an investment. So as an investment, it is always good and best that investing the money in a home or a business is best. Business is best. That's what the writer goes in for. You can also go in for, go against the topic stating that investing the money in a house, in a land is always much better than investing money in a business. You can go in for that also, because land value keeps increasing. It is the safest investment. You can go in for that. When you go in for that, then you have to say the reasons and examples why you are going for. Okay, I request young lady to come forward. Yes, closer. Abarna, What's your qualification? MSc Computer Science. So what do you prefer if you have money? If somebody gives you 1 crore rupee, so what do? Do you start a business, or you invest the money on land or house? So what is your choice would be? So you will start a business. Okay, you are a person who want to go abroad, isn't it? Which country are you planning to go? To UK. Okay, fine. Sit down. நண்பர்களே, welcome to AI's American I.E.L.T.S and TOEFL training center. So இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது I.E.L.T.S International English Level Testing System என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை.
இதில் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதற்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் மூலமாக வெளிநாடுகளுக்கு படிப்பதற்கும் வேலைக்கும் செல்லலாம். அதே போன்று டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண் மறுபடியும் அமெரிக்காவுக்கும் கனடாவுக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் சென்று மேற்படிப்பு அல்லது வேலைக்கு செல்லலாம். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ரைட்டிங், எழுதுவது மற்றும் ஸ்பீக்கிங், பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய படிப்பு. இது லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 99க்கு வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற தலைப்பிலே, இமேஜின் யூ ஹேட் இனஃப் மணி டு பை எய்தர் எ பிஸ்னஸ் ஆர் எ ஹோம். உங்களுக்கு ஒரு 1 கோடி ரூபாய் பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பணத்தை வைத்து ஒரு வீடு வாங்குவீர்களா அல்லது ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி, ஒரு தலைப்பு வருகிற பொழுது, which would you prefer to buy? இதில் எது வாங்க விரும்புகிறீர்கள்? 1 கோடி ரூபாய் பணத்தை கொடுத்தா அந்த 1 கோடி ரூபாய் பணத்தை வைத்து வீட்டு மேலே கொள்முதல் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களும், எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ், உன்னுடைய விருப்பங்களையும் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இதில் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எழுத்தாளர் என்ன போயிருக்காரு, அந்த பணத்தை வியாபாரத்தில் கொள்முதல் பண்ணுவது தான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். A business represents a better long-term investment than a house. ஒரு வியாபாரத்தில் பணத்தை கொள்முதல் பண்ணுவது நீண்ட கால பலனை அளிக்கும். லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தென் a house. ஸோ வியாபாரத்தில் பணத்தை கொள்முதல் பண்ணுவது தான் சிறந்தது. A house may be comfortable and impressive. ஒரு வீடு சொகுசாக இருக்கலாம், மனசுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். பட் இட் இஸ் ஆல்சோ a burden. அது ஒரு சுமை. and a great expenses, அதிக செலவினம் வைக்கும். It requires considerable sums of money for maintenance. வீட்டை பராமரிப்பதற்கு அதிக அளவிலே பணம் செலவழிக்க வேண்டும். ரிப்பேர் பண்ணுவதற்கு, ஹீட், அது குளிர் பிரதேசமாக இருந்தால் உள்ளுக்குள்ள ஹீட்டரை பயன்படுத்த வேண்டும். அதர் யூட்டிலிட்டிஸ், மற்ற பயன்பாடுகள். அண்ட் டாக்ஸஸ், வரி கட்ட வேண்டும். கார்ப்பரேஷன் டாக்ஸ், ஸ்டேட் டாக்ஸ். Moreover, a house ties one down to a certain location. ஒருவன் ஒரு வீடு வாங்குகிறான் சென்னையிலே, அப்ப அந்த இடத்துல தான் இருந்தாக வேண்டும், வெளியூருக்கு செல்ல முடியாது. இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஏ கமிட்மெண்ட் டு ரிமைன் சம்வேர் ஃபார் ஏ லாங் டைம். நீண்ட காலம் அதே இடத்தில் இருக்க வேண்டும். சச் ஏ கமிட்மெண்ட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஏ குட் ஐடியா. அந்த போர்டு இருக்கக்கூடாது. இன்று மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ், அதை குளோபலைசேஷன், உலகத்திலே எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல வேண்டும். ஒரு இடத்துல நாம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. பணத்தை கொள்முதல் செய்துவிட்டு சொத்து ஒரு இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்துக்கு போவதற்கு மனது தயக்கப்படும். There may be times when one needs to relocate. Relocation என்றால் என்ன? ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும், ஒரே இடத்தில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? பணம் என்னிடம் கிடைத்தால் அந்த பணத்தை வைத்து வியாபாரத்தை தான் ஆரம்பிப்பேன், சொந்த வீடு வாங்க மாட்டேன். சொந்த வீடு வாங்குவதால் அதனால் உள்ள பிரச்சனைகளை அவர் சொல்கிறார். அடுத்த பேராகிராஃப்ல பை கான்ட்ராஸ்ட் வியாபாரத்தினுடைய நன்மைகளை சொல்கிறார். A business generates income. ஒரு வியாபாரத்தில் பணத்தை கொள்முதல் செய்வது மூலமாக வருமானம் பெருகுகிறது. இட் இஸ் ப்ரொடக்டிவ், அது ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கிறது. இட் கேன் ப்ரொவைட் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ், பண சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது. இன் a time when employment is often precarious. precarious என்றால் என்ன? uncertain, வேலை உறுதி இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிற காலகட்டத்திலே சொந்தமாக வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது சிறந்தது. There is a great advantage in having one's own business. ஒருவன் தன்னுடைய சொந்த வியாபாரம் இருப்பது நிறைய அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. One need not worry about being laid off. laid off என்றால் என்ன? dismiss, வேலையிலிருந்து வேலை நீக்கம் செய்து விடுவார்கள் என்று பயப்பட தேவையில்லை. nor being forced into unemployment, வேலை இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு வந்துவிடும். when one's employerனா முதலாளி, folds, வியாபாரத்தை முதலாளி மூடுகிற பொழுது நீ வேலை இல்லாதவன் ஆகி விடுவாய் என்ற கவலைப்பட வேண்டாம். being one's own employer, that is, நீயே பொழுது a business owner provides security that is denied to salaried employees. salaried employees என்றால் என்ன? வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்களுக்கு இல்லாத ஒரு மரியாதை
நீ சொந்தமாக ஒரு வியாபாரத்தினுடைய முதலாளியாக இருக்கும் பொழுது கிடைக்கிறது. மேலும் என்ன சொல்கிறார்? ஈவன் ஏ மாடஸ்ட் பிசினஸ், சாதாரண வியாபாரம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன், உன்னுடைய சொந்த வியாபாரம் சிறிதாக இருந்தாலும் கேன் மேக் த ஓனர் வெல்தி இன் த லாங் டேர்ம், நீண்ட காலம் ஆகும்போது அவன் மிகப்பெரிய ஒரு பணக்காரனாகி விடுகிறான். We all have seen examples of a small business that made its owner a millionaire. Millionaire என்றால் என்ன? கோடீஸ்வரன். over 30 years சிறு வியாபாரமாக ஆரம்பிப்பார்கள், நீண்ட காலம் கழிந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனாக வருவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். A salaried man could hardly hope for such success. ஒரு மாதாந்திர சம்பளம் பெறக்கூடியவன் இதை போன்ற ஒரு வெற்றியை அடைவது சாத்தியம் கிடையாது. இட் கம்ஸ் only through ownership and operation of business. இது எப்படி வரும் என்றால், ஒரு வியாபாரத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்கும் பொழுது மட்டுமே இந்த வெற்றிகள் வரும். ஸோ இறுதியாக இவர் என்ன சொல்கிறார்? இறுதியுரையில் மச் டிபெண்ட்ஸ், அதிகம் சார்ந்திருக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ். எல்லா வியாபாரத்திலும் கொள்முதல் பண்ணிவிட்டால் பணம் வராது. எந்த வகையான வியாபாரத்தில் நீ கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்? சம் பிசினஸஸ் மே பி புவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், சில வியாபாரங்கள் தேவையற்ற ஒரு கொள்முதலாக மாறிவிடுகிறது. இஃப் ஒன் பைஸ் ஏ பிசினஸ், ஒருவன் ஒரு வியாபாரத்தை வாங்கும் பொழுது ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ought to என்றால் என்ன? உறுதி செய்ய வேண்டும். டு மேக் ஷுர் தட் இட் ஹாஸ் ஏ ரீசனபிளி லார்ஜ் அண்ட் ஸ்டேபிள் கிளைண்டேல். கிளைண்டேல்னா கஸ்டமர்ஸ். அப்போ ஒரு வியாபாரத்தை வாங்கும் பொழுது அந்த வியாபாரத்திலே அந்த கடைக்கு சரியான வாடிக்கையாளர்களாக இருக்கிறார்களா என்று பார்த்து வாங்க வேண்டும். and the margin of profit is adequate. 100 ரூபாய் விற்றோம் என்றால், ஒரு பொருள் விற்றோம் என்றால் 10% 20% லாபம் இருக்க வேண்டும். otherwise a business may be an unprofitable proposition. proposition என்றால் ஐடியா, கருத்து. அப்படி இல்லாவிட்டால் தவறான வியாபாரம் வாங்கும் பொழுது அது தவறான ஒரு கருத்தாக வந்து விடுகிறது. on the whole, ஒட்டுமொத்தமாக however a business offers much more promise. ஒரு வியாபாரம் தான் அதிக சக்தி குடிக்கிறது, வளம் குடிக்கிறது then a home as an investment. அப்ப பணம் இருக்கும் பொழுது அந்த பணத்தை வைத்து ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பது தான் சிறந்தது. வீட்டின் மேல் கொள்முதல் செய்வது தேவையற்றது. இந்த உலகமயமான உலகத்திலே ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்றாக வேண்டும். இந்த பணத்தை வீட்டின் கொள்முதல் செய்யும் பொழுது நீ அங்கேயே தங்கிவிட வாய்ப்புண்டு, உன்னுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும். ஸோ வீட்டை பராமரிப்பதற்காக செலவுகள் நிறைய செய்ய வேண்டும். ஸோ சொந்த வியாபாரத்தில் கொள்முதல் செய்வது சிறந்தது, மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடைவாய். ஆனால் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வியாபாரம் சிறந்த வியாபாரமாக, நல்ல வியாபாரமாக, நல்ல வாடிக்கையாளர்கள் உடைய வியாபாரமாக, அந்த ஒரு பொருளை விற்கும் பொழுது அதனோடு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மார்ஜின் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அது நிறையாக இருக்க வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as level testing system. Test on English as foreign language TOEFL. See, both these examination, IELTS conducted by British government, Australian government and Cambridge University, TOEFL conducted by American government. Both these examination, international examinations conducted to check your spoken, written, reading and listening skills in English. You get a score. With that score, either you can go to any country abroad and you can study over there. That is the English speaking countries whose native language is English, or you can go for a job also. So here, writing and speaking skill development class. This is the Lingua Forum Essays Dream Tech Publications, video number 100. These essays have been taken from Lingua Forum. So coming here, in IELTS in task 2, you have to write minimum of 250 words in an essay. This is for both academic and general. And in speaking, they give a topic and you have to speak for 2 minutes on the topic, and questions, discussion questions will be asked based on those questions, on those essays, whatever the essay which they give. So these type of questions, agree or disagree questions. See, for example, you get a topic like this. What type of topic? See here the topic. Some people think that all students should be able to attend a college or university. So some people, not all the people, some people, they say that all the students should go to university and college and study and do their further studies.
or higher studies in college and university. But other people, say 1% of people and one other percentage of people, other people think that only good students should be able to do so. Only good students should go to college and university. So one set of people are saying that all the students who have finished their 12th standard, they should go to college or university, and some people say no, only the good and best students should be allowed to join, or admission should be given for the bright and good and brilliant and students who has got good marks in the examination. So discuss these opinions. Which do you support? Use specific examples and reasons to explain your answer. So the topic is very clear, isn't it? First read the question properly. So all the one set of people say all the students who have finished their higher studies, I mean higher secondary school studies, they should go and join in all the, I mean the top level universities and colleges. Some people say no, only the good student, bright student, intelligent students who have got good marks, only they should be allowed to join in university or higher studies. So which do you prefer? Here the gentleman says not all the students should be allowed to join in the university. Only the bright students should join in higher studies or universities and colleges. So how does he say? See the introduction part. If the issue is whether or not a college or university education should be right, meaning an option or benefit to which everyone is entitled regardless of situation, the answer is certainly no. So he says no, all the students should not be allowed. If the issue is whether, the main issue, the problem, whether or not a college or university education should be right, college and education, higher studies is right, meaning an option or benefit to which everyone is entitled regardless of situation. Everybody is entitled, but there should be a condition, he says. With no condition, then it is no use. There should be a condition. What is that condition? Making college a guaranteed right would be like ensuring the right to driver's license. Everybody who has passed their 12th standard then can join in a university, means it is like giving everybody the driving license. When you give a driving license for a short-sighted person, long-sighted person, or a person who is handicapped, then what happens? He will make accidents. You are giving license to a drunkard, you are giving a license to a physically unfit person, you are giving license to a mad person. Is it right? Then he will create a lot of accidents on the road. He will be the cause of killing many people. So allowing all the students to study higher studies is like giving license for anybody who applies for driving license. Some individuals simply don't have what it takes to study on the college or university level. So some people are there who is not fit to study in college or university. They get very low marks. Why should we allow them to study? Just as some individuals are unqualified to drive an automobile. Some individuals are unqualified to drive an automobile. Then why do you want to select him? Why do you want to give a driving license? So like that, you cannot give a pilot license for a person who is not able to see properly. So because he is in the flight, he has to you take the flight and go to different countries. His eyesight should be very good. So without any condition, you should not allow anybody and everybody to go to college level studies or university level studies. So with this he gives an example. In principle, an institution of higher education must restrict admissions to candidates whose record indicates ability to perform on a certain minimum level or higher. So anybody who wants to join in a university or a college, they should have a minimum level of, they should have attained the minimum level of requirements. What are the requirements? To take an extreme example, he says, starts with an example.
a place in the freshman class of Harvard or Yale. So Harvard is the world's best university, Yale is the world's best university. To get an admission over there could hardly be offered to a high school dropout with a straight F record. F record is a low mark. He is a college school dropout. The school dropout should not be allowed to join in Harvard or Yale. Harvard and Yale are best universities. How do you expect a dropout to get admission to that great universities? Merely on the conviction that every single individual is entitled to an education. Just like that, right for education, of course it is for everybody. Just because the right is given, you cannot allow a dropout student or a student who have got very low mark to join in the best university. The concept of rights doesn't extend that far. The concept of rights, everybody has rights, but here we must restrict. Everybody cannot be a doctor. You have to score a minimum mark to get admission in a medical college. To join in an engineering college, you have to have a cutoff. To join in a IAS, IPS examination, you need a cutoff. So not everybody, rights are there, but you have to have a minimum requirements to join in those institutions. He says, then he comes once again. As it happens, this issue is probably a non-issue because it is likely to resolve itself without the need of formal decision on policy. Here is why. A person who desires a college or university education is almost surely a reasonably good student in the first place. So any student who is ambitious, any student who is bright, any student who wants to come up in life in colorful colors, he will definitely study very well and therefore deserves consideration for higher education. The dropout mentioned earlier, on the other hand, probably would be uninterested in college anyway. A fellow who is a dropout, a boy or a girl who continuously gets low marks in their school, then how are they going to study? How are they going to cope up with the with all the complexities in the college? Otherwise, he would have performed better and stayed in school. So here, once again, he says that a good student who is motivated will definitely learn and he will be admitted in a good college. But a student who is not at all interested, who is a dropout, then obviously he cannot cope up with the college or university education and he should be denied the rights of joining for higher education in college and university. So finally he comes to conclusion. The issue then becomes this. What is the issue? The issue becomes like this. What is that? What exactly qualifies an individual for study on the college or university level? So the main question is, what should be the qualification? What should be the limit? So what are the requirements which are needed for the student to join in a university or a college? No single set of criteria can be applied. You cannot say one particular thing that a student should have one requirement. You cannot say each institution must decide whom to admit and to reject. So it is left to the university. For example, Harvard University or Delhi University or Yale University, Cambridge University. So the rules, they should have certain laws and rules for admitting the students. The definition of a good student will differ from one school to another. So one school, if a student is good in sports, he may be considered to be a good student. A student who is good in studies, he may be considered to be a good student for a school. If a student is good in debating, in quiz and elocution, he may be considered to be a good student for a school. So the term good student and bad student differ from school to school. A student good enough for a small institution in rural state may not be good enough
for a highly selective university. A student who may be good in a village, he may be not a good student according to a university in a place like Chennai or Delhi. He may be good in his village, but that good student, when you go for the university where they check the requirements, his requirement is not enough to be eligible to get admitted in that university or college. So it differs from place to place what a good student is all about. Still, the student who desires a college education can probably obtain it somewhere. Anyway, still, whoever the student who is deeply longing to get a good education in a good university or a college definitely is going to get admission somewhere. There is no need to establish a comprehensive right to such an education. So there is no need of elaborately telling what a right to education is all about, because opportunities for it exist in abundance already. Abundance of opportunity, lot of opportunities are there. Thousands of universities, thousands of colleges, not only in your country, in abroad, where a good score you are eligible to get a lot of funding from the college, scholarships from the college. For a good student, he has lot of opportunities. So this is what the author goes in for. The author says all the students should be allowed to a college or university, or only selective students should be allowed to do their further studies in college and university. So he goes in for only the selected students, the best students, the students who is highly motivated, they should be joining in various universities and colleges. So he states with various examples. He says about Yale and Cambridge University, where a dropout is not, should not be allowed to get inside that university and college. Then once again he goes in for explaining what a good student and what a bad student is all about, and the definition of good and bad student depends upon school to school. He may be a good student in one particular area, but he may not be that eligible student in a university or a college. So each university and college has their own rules and regulations. So anyway, he says finally he comes to a conclusion by saying that the world, plenty of opportunities are there. So any desiring student who wants to come up in life, who wants to learn, who wants to get a good knowledge and good academic qualifications for his higher studies, then he has a lot of opportunities waiting for him. So finally we ask the IELTS examiners, IELTS takers to come forward and tell what do they say. Yes, please come forward, sir. My qualification is BTech. Okay, you are writing your IELTS examination. Yeah. Academic or general? Academic. Okay, fine. If you get a topic like this, how you are going to speak for 2 minutes? There are some people who think only the good students can attain the further studies. In my opinion, as far as I know, it is a good one because they are well knowledge and they are study very hard and they know what to do. And when we take to the other hands the students who not come regularly and who has the very low score mark, I think they cannot go for the higher study because as of lack of their attendance, as of their steadiness, and there are so many things they can prefer for the higher study. And when we look towards the good student, why we think they can go for the higher study, because they are good enough rather than the average students. Thank you so much. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL. I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL Test on English as Foreign Language, இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இவைகள் ரெண்டு பரீட்சைகளும் உன்னுடைய எழுத்து, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய,
பேசக்கூடிய ஆங்கில திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண் மூலமாக நீ வெளிநாடு சென்று படிக்கலாம், வேலை செய்யலாம். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய பயிற்சிகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. இவை இந்த கட்டுரைகள் லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் ட்ரீம் டெக் மூலமாக நாம் எடுத்திருக்கிறோம். வீடியோ நம்பர் 100க்கு வருகிறோம். ஸோ IELTSல டாஸ்க் 2ல நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை வரைய வேண்டும். மேலும் IELTS பேசக்கூடிய பரீட்சையின் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள், இந்த தலைப்பு some people, சில மக்கள் think that all students should be able to attend a college or university. சில மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அனைத்து மாணவர்களும் பல்கலைக்கழகத்திலே கல்லூரியிலே சென்று படிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சில மக்கள் சொல்கிறார்கள். other people think that only good students should be able to do so. சில பேர் நினைக்கிறார்கள் தலை சிறந்த நன்கு படித்த மாணவர்களே கல்லூரிகளிலும் மேல் படிப்புக்காக பல்கலைக்கழகத்திலும் சேர வேண்டும் என்று. டிஸ்கஸ் தீஸ் ஒப்பீனியன்ஸ், இந்த கருத்துக்களை நீ விவாதி. which do you support, எதற்கு ஆதரவாக இருக்கிறாய். யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் and reasons, காரணங்களும் to explain your answer, உன்னுடைய பதிலை சொல்வதற்காக விளக்கத்துடன் சொல்ல வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு இங்கே பார்க்கும் பொழுது அதாவது ஒரு சில மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், அனைத்து மாணவர்களும் கல்லூரிகளுக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் சென்று படிக்க வேண்டும் என்று. ஒரு சில மக்கள் சொல்கிறார்கள் கூடாது, ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டும்தான் மேல் படிப்புக்காக கல்லூரியிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் சென்று படிக்க வேண்டும் என்று. ஸோ இந்த தலைப்பை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எழுத்தாளர் எதற்கு செல்கிறார் என்றால், ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டும்தான் மேல் படிப்புக்கு செல்ல வேண்டும், அனைத்து மாணவர்களும் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்த்தக்கூடாது என்று சொல்கிறார். So if the issue is whether or not a college or university education should be right, meaning an option or benefit of which everyone is entitled regardless of situation, the answer is certainly no. இந்த முதல் வாக்கியத்தில் பாருங்க, மாணவர்களுடைய உரிமை, அனைவருடைய உரிமை, அனைவரும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று படிக்க வேண்டும், இப்படியாக உரிமை என்றால் இதற்கு பதில் இல்லை என்று வருகிறது. Making college a guaranteed right would be like ensuring the right to driver's license. குறைந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் மருத்துவக் கல்லூரியிலே மருத்துவராக சேர வேண்டும் என்ற உரிமையை நாம் வழங்கினால், இது ஒரு குடிகாரனுக்கு வாகன ஓட்டி சான்றிதழ் வழங்குவது போல. ஒரு குடிகாரருக்கு வாகன ஓட்டி சான்றிதழ் வழங்கும் பொழுது அவன் விபத்தை உண்டாக்குகிறான். அதை போன்று அனைவரும் மருத்துவராகலாம் என்று நாம் ஒரு சலுகையை அளித்தோம் என்றால் அதுவும் ஒரு விபத்தை போன்று முடிந்துவிடும். Some individuals simply don't have what it takes to study on the college or university level. அனைத்து மாணவர்களும் தகுதி பெற்றவர்களாக சொல்ல முடியாது. நிறைய மாணவர்களால் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அந்த பாடத்திட்டத்தில் ஈடுபடுத்தி படிக்க முடியாது. ஆகையால் தான் பல அரியர்ஸை பெறுகிறார்கள். Just as some individuals are unqualified to drive an automobile, ஒரு காரை பஸ்ஸை எப்படி ஒரு சில பேர் ஓட்ட தகுதியிலே இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ, அதை போன்று அனைவரும் மேற்படிப்புக்காக பல்கலைக்கழகங்கள் சென்று படிக்கலாம் என்பது ஏற்புடையதல்ல. In principle, an institution of higher education must restrict admissions to candidates whose record indicates ability to perform on a certain minimum level or higher. ஒரு மாணவனை ஒரு கல்லூரியிலோ பல்கலைக்கழகத்திலோ ஒருவருக்கு நியமனம், அதாவது படிக்கக்கூடிய நியமனம் அல்லது படிக்கக்கூடிய ஒரு சான்றிதழ் அளிக்கும் பொழுது அவனுக்கு குறைந்தபட்ச தகுதிகளை பார்க்க வேண்டும். To take an extreme example, a place in the freshman class of Harvard. Harvard என்பது உலகத்தில் தலை சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம். Yale பல்கலைக்கழகம் உலகத்தில் தலை சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம். Could hardly be offered to a high school dropout. பள்ளியை இடையிலே நிறுத்திவிட்டு தபால் மூலமாக படித்தவனுக்கு இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடம் அளிக்கக்கூடாது. With a straight F record, அல்லது குறைந்த மதிப்பெண் உடைய மாணவன் அவனும் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகத்திலே சேர்க்கக்கூடாது. Merely on the conviction that every single individual is entitled to an education.
அனைவருக்கும் படிப்புரிமை இருக்கிறது என்ற ஒரே காரணத்தினாலே குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றவர்களை எல்லாம் மேற்படிப்புக்கு தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த படிப்புகளுக்கு அனுப்பக்கூடாது. The concept of rights doesn't extend that far. So இந்த உரிமைகள், படிப்பதற்கான உரிமைகள் அந்த அளவு செல்லக்கூடாது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் என்ன சொல்கிறார்? As it happens, this issue is probably non-issue. இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. Because it is likely to resolve itself without the need for a formal decision on policy. So ஒரு பெரிய கொள்கை அளவிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. Here is why. A person who desires a college or university education is almost surely a reasonably good student in the first place. சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவன் நிச்சயமாக அவன் ஒரு சிறந்த மாணவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும். In the first place, that therefore deserves a consideration for higher education. The dropout mentioned earlier, அப்ப பள்ளி படிப்பை பாதியில் நிறுத்தியவன் அல்லது அஞ்சல் மூலமாக படித்து தேறியவர்கள், on the other hand probably would be uninterested in college anyway. அவர்களெல்லாம் மேற்படிப்புக்காக சிறந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு சேர விரும்ப மாட்டார்கள். ஸோ கொள்கை ரீதியாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்ல கல்லூரியில் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமுடையவன் நல்ல மாணவனாக இருப்பான். ஒரு ஃபெயிலான மாணவன் நிச்சயமாக அந்த உந்துதல் சக்தி அவனுக்கு இருக்காது. அதர்வைஸ் he would have performed better and stayed in school. இறுதியாக கன்க்ளூஷனுக்கு அவர் என்ன வருகிறார்? The issue then becomes this: what exactly qualifies an individual for study on the college or university level? ஸோ இறுதியாக அந்த பின்னுரையிலே அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு கல்லூரி அல்லது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சேருவதற்கு ஒரு மாணவனுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். நோ சிங்கிள் செட் ஆஃப் கிரைட்டீரியா என்றால் அதற்கு தகுதிகள் ஒரு தகுதியை சொல்ல முடியாது. கேன் பி அப்ளைட். ஈச் இன்ஸ்டிடியூஷன் மஸ்ட் டிசைட் whom to admit and to reject. ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் அவைகளுக்கு உரிமை அளிக்க வேண்டும். யாரை அவர்கள் மாணவர்களாக சேர்த்துக்கொள்ளலாம், யாரை மாணவர்களாக சேர்க்கக்கூடாது. The definition of a good student will differ from one school to another. அப்போ ஒரு நல்ல மாணவன் என்ற அந்த தகுதி சான்றிதழ் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் வேறுபடும். A student good enough for a small institution in rural state may not be good enough for a highly selective university. ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியிலே சிறந்த மாணவன் சான்றிதழ் பெறக்கூடியவன் அல்லது அந்த பள்ளி நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன் சிறந்த மாணவன் என்பது ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்திற்கு அவன் ஒரு சிறந்த மாணவனாக அவர்கள் தகுதிக்கு தோன்றாது. Still the student who desires a college education can probably obtain it somewhere. இருந்தும் மேற்படிப்பு படிக்க வேண்டும், சிறந்த கல்லூரியில் சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருக்கக்கூடிய மாணவன் நிச்சயமாக எங்காவது சென்று ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சேருவான். There is no need to establish a comprehensive right to such an education because opportunities for it exist in abundance already. வாய்ப்புகள் உலகம் முழுக்க பல வாய்ப்புகள் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒரு மாணவன் மேற்படிப்பு நல்ல சிறந்த கல்லூரியிலே சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமுடைய மாணவனுக்கு எங்கு சென்றாலும் வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center in Chennai, Kodambakkam. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S conducted by British, Australian and Cambridge University. TOEFL conducted by American government. Both checks your written English, reading English, listening and speaking English, and they give a score. With that you can go to abroad or English speaking countries for a job or for a purpose of studies. So we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications, video number 101. So in I.E.L.T.S task 2, you are supposed to write for an essay not lesser than 250 words, and if a topic is given you have to speak for 2 minutes continuously, and based on that topic they'll be asking discussion oriented questions. So agree or disagree question. You see the question, read the question properly. People have many different reasons for attending college or university.
So most of you IELTS takers, you have come here, you must have attended your schools and colleges. You have different reasons. What is the purpose of going to a college? What is the purpose of going to an university? For example, one reason may be to advance their careers. They want to go in for whatever occupation they want to do, or acquire specialized knowledge. So either they want to, maybe for reasons of career development, or maybe to gain knowledge, they may go to college or university. What reasons do you think people have for attending college? So what do you think? What is the reason for attending college or university? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So people have different reasons for going to college and university. One set of people go for the development of their careers in future, or for to gain particular knowledge in a specialized subject. So what is your reason? So what do you agree with this? I mean, do you agree or disagree, or what is the reason you want to explain? So whatever you want to say, you have to say with the examples and reasons. See, here the writer goes in like this. There are numerous reasons for attending college. Numerous reasons, he says, number of reasons for attending college. But the most important reason is to get a good job after graduation. So the writer says, everyone go to college to get a good job, to gain a good job. That is, after their graduation, they need to get a good job. That is the only reason. He says the main important reason for the people or the students going to college. A person without a college degree will probably be confined to the lowest paying and least promising jobs. The writer says, if a person with less academic qualification, he won't get a good job. He will get very manual jobs. Very in the informal sector alone, he will get a job. If he is employed at all, suppose if he gets an employment, he will get the lowest considering low class jobs. An undergraduate degree, means what? BA, BE, BSc, BCom has become, that is the Bachelor of Education, that is in India, we call it as undergraduate degree, has become the minimum educational qualification for desirable jobs. So you want to be you want to get a job in a government job or a private sector, you want to get a job, then the minimum qualification is a bachelor's degree, and many positions with high salaries require master's or doctoral degree. Suppose if you want to get a high income, then the institutions or the companies or the concerns or the organization, they expect you to have a master's degree, Master of Economics, Master of Business Administration, Master of Engineering, or a doctoral degree, a PhD in that particular subject. So the writer says the main reason for the people going to college, there are a number of reasons, but the main reason is to get a good salary, to get a good job. So he says minimum qualification is a degree for any job. Suppose if you want to earn high income and if you want to have a high honored positional job, then you must have a post-graduation or a doctoral degree. So here he also says a person without a degree, he will be considered to be a low in the society's eyes, because even if he get a job, it will be a very low paid job. Next he says the reason, the day is past when a person without a college degree could make a notable success of himself. So before independence, we can see most of the people, even without going to school, they are very successful. Most of the politicians, they have been the chief ministers, some have even become the prime ministers of India without even going to college. There were some persons without getting a college degree, they made notable success in the earlier days. Not too many years ago, a high school graduate with a sharp mind and certain practical skills could rise by a combination of alertness and hard work. If a boy or a girl who just finished her high school
with a certain amount of alertness, with certain amount of high level of motivation and hard work, he or she can gain success. American inventor Thomas Alva Edison, everybody knows him. He is an American inventor who had no college degree. He has never been to a college. Nonetheless, still made himself a classic success story as what we now call a technologist. So what we now call a technologist, he was Thomas Alva Edison, who has not gone to college. He was able to be called a technologist and an inventor. Even without a college diploma, Edison attained success and changed the world. So without even getting a diploma degree, Thomas Alva Edison was able to make a mark without even going to college. He was called a technologist. He was called as an American inventor. He was able to change the world. But yeah, the situation has changed greatly. Now, it is not like the olden days. However, since Edison's lifetime, as a rule, major discoveries and inventions are no longer made by brilliant individuals. So present days, all the inventions, you can take all the Nobel Prize winners, most of them, they give for 2 or 3 people for maths or chemistry or for scientific inventions. They give in a group. So gone were the days when individual was able to contribute and he was able to make scientific achievements. But now the days have changed, and it's a group of people, teamworks, which they were able to do discoveries and inventions, but rather by teams of highly educated specialists. Here comes the educated specialist, persons who have gone to college, who have gone to university, who brought a name for themselves. They are the persons who are able to achieve. It is not the individuals like good olden days. Backyard inventors, still there are backyard inventors, means people who have not gone to college. Still inventors are there, still exist, but the advantage has passed to groups of experts with advanced degrees. But now the credit goes to the people who work in a group, highly intelligent, academic oriented persons. Without college or university degree, one is likely to go nowhere. So without attending college, without attending university, it is impossible in the present world to achieve anything. That's what the writer says. So it's a point of discussion you can go in for against also, except possibly down to society's lower strata. Lower strata means what? The menial work, the very ordinary works, only that they will be eligible for. So coming here for conclusion, the writer says, this doesn't mean that a college degree by itself guarantees success. He also says, just by going to college doesn't mean that you are successful. Just attending university doesn't mean that you are successful. One can have a BA and still be jobless. One may have BE degree but still jobless. A college diploma increasingly often marks the boundary. A college diploma. A diploma is very important, where you learn the technicalities, the basic technicalities of the subject. However, between the poor and the middle class, one might say a diploma is a certificate of middle class status. So diploma holders are considered to be, they belong to middle class status, because it is the first generation people who are going to college. So generally it is the middle class people. They go to polytechnic to learn their technical skills, to get a job, to live a honorable life. So it opens doors that are shut firmly to anyone with less than a 4-year degree. So usually diplomas are 3 years degree after 10th standard. So within 13 years of their college and school education, they get a nice job. It is an opening door for the people who are not able to afford to spend to go to college or university. A diploma certificate is just an entrance for the people who belong to middle class, and provides at least the hope for advancement to higher status. So once they finish their diploma studies, after getting a job, they can do their further studies in university. So this gentleman says the topic here is, people go to school, colleges and universities
for developing their careers or to gain knowledge, and for various reasons. He asks, the question says, what is your reason? Whatever the reason you say, you have to say with the example. So the writer goes in for saying that the people go to college and university to get a good job, to get a nice income. So he substantiates his points with this point, saying that in good olden days it is not necessary that a individual should have a degree. For example, he has asked Thomas Alva Edison, he has brought the example of Thomas Alva Edison. Then he has also told that nowadays the present inventions and discoveries have been made by the people who are highly college oriented, who have gone to the college, who have made a mark in university, who had published papers, and those people, they join in groups and invent things. Then finally he also says that a degree is a basic qualification, an undergraduation degree to get a job. And for middle class people and poor people, it is the diploma certificate which helps them to enter into the market. It may be an opening door if they are not able to afford to do their 4-year studies or 5-year studies in university. A diploma from a polytechnic is the basic entrance for them to come up in life, and later they can do their further studies by doing job and studies together. So you can go for various reasons why people go to college and university. Now I ask the IELTS takers to come forward and say what is their point of view. Yes. So what's your name? I'm Tyagarajan. Okay, what's your qualification? I'm a BE graduate. You are a BE graduate, fine. So you are going to write your IELTS examination. Yes. So you are going for academic or general? I'm going for general. Okay, which country are you planning to go? Planning to Australia. Okay, you might have seen the topic here. Yeah. People go to college and university for different reasons. So as you have gone to a college, you have finished your undergraduation. So what do you think? Why people go to universities and colleges? And could you tell what is the reason? Yeah, people go to universities and colleges just for the sake of go to universities and colleges just for the sake of obtaining a better career and to line their career, not like thinking of different options. They would fix an option and go to colleges and universities to make a career in that field. So yes, in colleges and universities they would get some good knowledge about the technologies or whatever they choose about their choice of study. But most of the students who go for colleges or universities will try to obtain a career from that degree. So for example, in today's world, if you can say, no country or no organization will just consider a candidate who is having ample of knowledge without a degree to join the organization to work for them. So it's into today's world, a college degree is a must, and it is entry ticket for obtaining a job, obtaining a career, to successfully start one's career. So I would say visiting colleges and universities, studying there would definitely be an entry ticket for one's lifetime, rather than gaining knowledge. Gaining knowledge is totally a different thing. We can sit in our home, browse in the internet, we can gain whatever we want. In today there is nothing we can say that we can't get it from the internet. Everything is available in the internet, and it's up to the interest of the individual to gain what they need. But no one can gain
a job, or no one can gain a degree just by sitting in the internet. So everyone are going to the college and university just for the sake of getting a degree, uh, just for starting their career. Thank So, you. okay, what do you think about people who haven't gone to college and university, but they are very successful in their field of work, that too in your country, and some people who have done their undergraduation and post-graduation, still they are jobless? What do you think about this situation? Yeah, it depends upon their skills and their knowledge. In the first case, what you have asked me is there are people who don't have any degree, but then they have achieved. But in today's world, yeah, it is what you have told is exactly right. But then it's a history and not it is happening in the present days. I would say there is no such cases in the present day, because in the past people have to obtain their knowledge by their own. I would say, as the author has rightly mentioned, Thomas Alva Edison has invented bulb by his own and not visiting any colleges. But then in today's world, it is not that case. Everyone have to go to the college or university to obtain certain skills and knowledge. And in the second case, what you have mentioned, that is one of the matter of consideration, because people all the people who visits colleges and universities are not success enough, because it's up to them to grab the maximum to use the maximum opportunities what they available in what they opt in the college. It's up to the individuals to develop. It doesn't mean that people who visit colleges will get a career, will get a job immediately after their completion of degree. It's not the case anywhere in the world, but it's up to the individual to sharpen their knowledge to get the job. Okay, take an example of your case. You have been to college. Do you think your college studies has really given you status, given you a certain amount of success in your life? Yes, certainly yes, because when I got my first job, when I was sitting in the interview for my first job, the first ticket to enter into that interview was my degree. They have specifically asked for a bachelor degree in engineering. So if I have not had that degree, I might not have been able to attend the interview at all. Regardless of the skill sets, it's the degree which actually allowed me to enter into the interview room, and the happenings which had happened in that interview room is totally different. It was not at all based on my education, but then it was just logical reasoning, and they have tested my ability, whether this guy would be able to work on certain stuffs and not the education what I have acquired in the college. But then degree played a vital role in obtaining the job. Okay, your specialization of your studies Yep. and the work which you do you think both are related? There are certain people, their specialization of studies and the work what they do is completely different. Yes, in my case, fortunately, I'm into the right stream. But there are people in my own batch. They are not in what they are what they have actually studied. But then the first job, as I told you already, it's not degree is just a ticket to the interview and not the main topic of the interview. The interview is totally different. It is to check the ability of the individual, whether he can perform, whether he can handle pressure, whether he can be able to perform under different circumstances, and not the degree what he has acquired. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir. Hello, my name is Subden, and I've been at BTech graduation,
and I was planning for the Australia for the higher study. Okay, so then what do you understand about this topic? People go for different reasons to the college, and according to you, why people go to college and university? Is it a status symbol, or for a job or a career? What according to you, why people go to college? As far as I know, for the higher study and for the good career is the most important this education is. See, nowadays you can see it's really hard to get job if you didn't have a higher educations and the good percentage, because nowadays the whatever the things are coming up, those things are totally new techniques they have used over there. So it is really important to be a higher educated, because those who are not higher educated, for those people it's very hard to understand and what they were saying those things. For that reason, uh, higher study is very important. Before it's not like that. Before you can get job without any higher educations. They only need during those periods like a hard work and as well as a good skill. But during those periods, the technicals are not so developed. So it's very easy to understand and the things to do. But nowadays it's totally changed. Everything has been computerized. So higher education is very important in my opinion. Okay, in your country, the society is, people are divided into different categories according to the income they get. For example, upper middle class, lower middle class, low class, rich class, and various divisions are there. Do you think the higher education is affordable now for the people who are in the middle class and lower middle class? Is it affordable? Can they go in for higher studies? Before it's not, but now it is possible because now governments are providing so many student loans and all. So it will be very possible. Okay. So, is there anything in industry related with university regarding their studies, the students study? Then after that, do you think that industries should sponsor for the college going students, so that they can get specialized and later their companies can recruit them? Do you think they should have a connection between universities and industries? Yeah, you know what? So that the student can be guaranteed that after finishing the job studies, he may get a job. He will get a job. Yeah, sure, they will. Nowadays, what happened is, each and every college was related to the big companies and all. Why the big companies related means they need good skill and good experienced students. So for that purpose, when during the period of final sessions of the students, that time they used to come and they take the interviews and all. Campus recruitment. Yeah, that's what campus they say. recruitment. Okay, fine. So from there they will take the good one. So who's having good percentage like that, they will take to their companies. Okay, you are going to do your further studies in abroad. Yes. That's the reason you are taking I.E.L.T.S. And what is the real purpose of going abroad? Is it just for exposure, for just gaining a degree, or working in abroad, or what's the reason? Actually, I'm going for the good degree because I came over here from my place for the higher educations and to know about the things what I choose. I think when I join, I feel like it's good. I think I'm going to do a good thing. But when I knew that over there the faculties are not so good what I wanted, the things I need, those practical things, I didn't understand and I didn't got it what I wanted. So I think for the good purpose and for the higher educations I was going for outside. Some people say after doing BTech it's not important to do the further job or further education, sorry. But what happened to me is like it's really important for me because I didn't satisfy the what I got education is not enough for me. So for that purpose I'm going for abroad. Thank you. Okay, thank you, sir. Thanks, sir. Good. To AS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS TOEFL Training Center AS American English க்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S International English Level Testing System சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL Test on English as Foreign Language
இதுவும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில திறன், பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், கேட்கக்கூடிய ஆற்றல், வாசிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஆங்கிலத்தில் இதை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சைகள் ஒன்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது, இன்னொரு பரீட்சை அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இதற்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கும் மற்றும் படிப்பிற்கும் செல்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. இப்பொழுது பார்க்க போவது ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசக்கூடிய வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக நாம் வீடியோ நம்பர் 101க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ IELTSல டாஸ்க் 2ல் உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கும். அந்த தலைப்பின் சார்பாக 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு திறனை சோதிப்பதற்காக நீங்கள் பேசி முடித்தவுடன் அந்த தலைப்பின் சார்பாக அதை சார்ந்து விவாத கேள்விகளை கேட்பார்கள். உதாரணத்திற்கு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா போன்ற கேள்விகள் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த கட்டுரைகள் இங்கே பாருங்கள். People have many different reasons for attending college or university. மனிதர்கள் கல்லூரிக்கோ பல்கலைக்கழகத்திற்கோ பல காரணத்திற்காக செல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு அட்வான்ஸ் தேர் கரியர்ஸ், அவர்கள் வாழ்நாளிலே தாங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள், தொழில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கல்வி, அதற்காக செல்கிறார்கள். ஆர் அக்வைர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் நாலேஜ், அல்லது ஏதோ ஒன்று பாடத்திலே தனிப்பட்ட முறையிலே சிறந்த அறிவை பெறுவதற்காக, ஞானத்தை பெறுவதற்காக அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் கல்லூரிக்கும் செல்கிறார்கள். வாட் ரீசன்ஸ் டு யூ திங்க் பீப்புள் ஹேவ் ஃபார் அட்டெண்டிங் காலேஜ்? நீ சொல்ல வேண்டும், எதற்காக மனிதர்கள் கல்லூரிக்கு செல்கிறார்கள் அல்லது பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்கிறார்கள், என்ன காரணத்திற்காக? யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் விளக்கத்தையும் சொல்ல வேண்டும். ஸோ எதற்காக கல்லூரிக்கு செல்கிறார்கள் மாணவர்கள், எதற்காக பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்கிறார்கள் இளைஞர்களும் இளைஞர்களும், எதற்காக, என்ன காரணத்திற்காக? ஸோ இந்த தலைப்பின் கீழே வரும் பொழுது இங்கே கொடுக்கக்கூடிய இந்த எழுத்தாளர் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்றால், மாணவர்கள் அல்லது மக்கள் கல்லூரிக்கும் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் செல்வதற்கு முக்கியமான காரணம் நல்ல வேலை கிடைப்பதற்கு என்று சொல்லி அவர் ஆரம்பிக்கிறார். பாருங்க, there are numerous reasons for attending college. கல்லூரி செல்வதற்கான காரணங்கள், பல காரணங்கள் இருக்கலாம். but the most important reason is to get a good job. ஆனால் அதில் மிக முக்கியமான காரணம் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கல்லூரி செல்கிறார்கள். ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன், தங்களுடைய கல்லூரி படிப்பு, பல்கலைக்கழக படிப்பு முடித்தவுடன் நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் கல்லூரிக்கு செல்கிறார்கள் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். A person without a college degree will probably be confined to the lowest paying and least promising job. A person, ஒரு மனிதன் without a college degree, கல்லூரி சான்றிதழ் படிக்கவில்லை என்றால் will probably ஒரு be confined என்றால் என்ன, ஒரு சிறு வட்டத்துக்குள்ளேயே இருப்பார். டு த லோவஸ்ட் பேயிங் என்றால் குறைந்த வருமானம் தரக்கூடிய வேலையில்தான் இருப்பார். அண்ட் லீஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஜாப், அந்த வேலையில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாத வேலையில்தான் ஒருவனுக்கு வேலை கிடைக்கும். கல்லூரிக்கு செல்லாதவன், பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்லாதவன். இஃப் he is employable at all, an undergraduate degree has become the minimum educational qualification for desirable jobs. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையில் சேர வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் அதற்கு குறைந்தபட்ச படிப்பு ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய BA, BSc, BCom, BE போன்ற படிப்பாவது குறைந்தபட்சம் படித்திருக்க வேண்டும். and many positions with high salaries require masters or doctoral degrees. அப்ப மிகப்பெரிய சம்பளம் கிடைக்க வேண்டும், அதிக அளவிலே ஒரு நல்ல ஒரு தகுதியான வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இளநிலை பட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய BA, BSc, BCom
ஏதோ ஒரு வேலையில் சேருவதற்கு. ஆனால் அந்த வேலையிலே சிறந்த ஒரு பதவியிலே சிறந்த சம்பளம் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் முதுநிலை பட்டதாரியாக, முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர்களாக, அதாவது MBA, MSc, ME என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது டாக்டரல் டிகிரி என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வு செய்து நீங்கள் ஒரு டாக்டரேட் அதிலே தனி சிறப்பு பெற்றவர்களாக அந்த துறையிலே விளங்கியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படித்தான் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பதவி கிடைக்கும், அதாவது வேலையிலே நல்ல பதவி கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார். மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறார்? The day is past when a person without a college degree could make a notable success of himself. காலங்கள் முடிந்து போன காலங்களாகிவிட்டது. ஒரு மனிதன் கல்லூரிக்கு செல்லாமல் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைந்தது அந்த காலம். Not too many years ago, ரொம்ப நாள் வருஷத்துக்கு முன்னால், குறைஞ்ச ஒரு 30-40 வருடத்திற்கு முன்னால், a high school graduate, ஒரு பள்ளியிலே படித்த ஒரு மாணவன், with a sharp mind, நல்ல புத்திசாலியானவன், and a certain practical skills, நடைமுறை திறன் உள்ளவன், could rise by a combination of alertness, நல்ல விழிப்புணர்வுடன், ஹார்ட் ஒர்க், கடினமான உழைப்புடன், ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பு இருந்தால் போதும் ஒரு 10-20 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி வெற்றி அடைவதற்கு. அமெரிக்கன் இன்வென்டர், அமெரிக்காவிலே ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் இன்வென்டர், அதாவது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், who had no college degree, அவர் கல்லூரிக்கே செல்லவில்லை. nonetheless இருந்தும் made himself a classic success story, அவர் ஒரு மிக மிக பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறார். as what we now call a technologist, அவர் ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பவாதி என்று இப்பொழுது எப்படி சொல்கிறோமோ அதை போன்று உலகத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருந்தார். அவர் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை, கல்லூரிக்கு செல்லவில்லை. even without a college diploma, கல்லூரியிலே ஒரு டிப்ளமோ பட்டம் கூட பெறாத எடிசன் attain success and change the world, உலகத்தையே மாற்றி அமைத்தார். அதை போன்று the situation has changed greatly, ஆனால் இப்பொழுது காலம் மாறிவிட்டது. however, எனினும் since Edison's lifetime, எடிசனுடைய வாழ்க்கை நேர காலம் முடிந்தவுடன் இப்பொழுது காலம் மாறிவிட்டது. as a rule, சட்டமாக major discoveries, மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் and inventions are no longer made by brilliant individuals. ஒரு தனி ஹலோ ஓகே தனிப்பட்ட மனிதர்கள் வெற்றியை கண்டுபிடித்ததை விட இப்பொழுது கூட்டாக டீம்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஜுகேட்டட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், கூட்டாக தனி திறமை வாய்ந்த பலர் சேர்ந்துதான் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். பேக்யார்ட் என்றால் புறவழி, இன்வென்டர்ஸ் என்றால் என்ன, கண்டுபிடிப்பாளர்கள். ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட், இன்றும் கல்லூரிக்கு செல்லாமல் சாதிக்கக்கூடிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடியவர்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் ஒரு சிலர் தான். பட் த அட்வான்டேஜ் ஹஸ் பாஸ்ட் டு குரூப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வித் அட்வான்ஸ்டு டிகிரிஸ், with advanced degrees. ஆனால் இன்று சாதிக்கக்கூடியவர்கள் அநேகம் பேர் கூட்டாக அதிகம் படித்த ஒரு துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 4-5 பேர் தான் சேர்ந்து தயாரிக்கிறார்கள், சேர்ந்து உருவாக்குகிறார்கள். So without college or university degree, one is likely to go nowhere. ஒரு கல்லூரி பட்டமோ ஒரு பல்கலைக்கழக பட்டமோ இல்லாமல் எவரும் எங்கும் செல்ல முடியாது. இன்றைய பாஸ்போர்ட் என்பது வாழ்க்கையிலே டிகிரி, ஒரு பட்டம் தான் வாழ்க்கையினுடைய பாஸ்போர்ட்டாக இருக்கிறது. எக்ஸப்ட் பாசிபிளி டவுன் டு சொசைட்டிஸ் லோவர் ஸ்டேட்டா. அப்ப படிப்பறிவில்லை என்றால் சமுதாயத்திலே தாழ்ந்த நிலையில் செல்வா என்று சொல்கிறார். இறுதியாக இந்த முடிவுரையிலே, this doesn't mean that a college degree by itself guarantees success. ஒன்று மட்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கல்லூரி செல்வதனால் மட்டுமே ஒருவன் வெற்றி அடைந்தவனாக ஆவதில்லை. one can have a BA and still be jobless. ஒருவருக்கு BE இருக்கும், BA இருக்கும், இருந்தாலும் அவர் வேலையில்லாத பட்டதாரியாக இருக்கலாம். a college diploma increasingly often marks the boundary. அப்ப குறைந்தது ஒரு பட்டம் வேண்டும். however, between the poor and the middle class, ஏழை மக்களும் நடுத்தர மக்களும், one might say a diploma is a certificate of middle class status. நடுத்தர மக்கள் 10வது முடித்தவுடன் 3 ஆண்டு காலத்திலே ஒரு டிப்ளமோ படிக்கிறார்கள். பாலிடெக்னிக் சென்று +2 4 ஆண்டு BE படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 3 ஆண்டு காலத்திலேயே முடித்துக் கொள்கிறார்கள்.
தொழிலை கற்றுக்கொள்கிறார்கள், வேலைக்கு செல்கிறார்கள். It opens doors that are shut firmly to anyone with less than a 4-year degree. 4 ஆண்டு பட்டம் பிஇ படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. 10th முடித்தவுடன் 3 ஆண்டு காலத்திலே ஒரு என்ஜினியர் ஆகிவிடலாம். டிப்ளமோ படித்து இது நடுத்தர குடும்பத்திற்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக வருகிறது. And provides at least the hope for advancement to higher status. இந்த டிப்ளமோ டிகிரியை படித்து அதற்கப்புறம் வேலையிலே சேர்ந்து மாலை நேர கல்லூரிகள் மூலமாக அவர்கள் பிஇ எம்இ என்று பல பட்டங்களை பெறலாம். அண்ட் கிரேட்டர் வெல்த். ஸோ நண்பர்களே, கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு எதற்காக என்ற காரணத்திலே இவர் வேலைக்குத்தான் என்ற காரணத்தை சொல்லி அதற்கான விளக்கங்களை கூறுகிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language is British, Australian and Cambridge University combined together. And this TOEFL is conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. So these essays were taken from Lingua Forum Dream Tech publications. The video number is 1 or 2. So in IELTS, in task 2, you may get a topic where you have to write on the topic, about the topic in for almost for 250 words. And if you get these type of topics in speaking task, you have to speak for a minimum of 2 minutes. And based on these topics, a discussion will be conducted. See the topic here, the type of questions, agree or disagree questions. So the topic here is food today. So we have come here for the topic food. Food today is much easier to prepare than it used to be. Food today is much easier to prepare than it used to be in the earlier days. Do we live better? Do we live better because of that change? Food is the most important for human being to carry on his work. So in earlier days, the food prepared was in a different way. In this modern day, in this 21st century, 2014, the food preparation has almost, we have a lot of changes. So do we think the preparation of food in nowadays, in these modern days, are the people are better or worse? Use specific examples and reasons to explain your answer. So here the topic, the writer chooses that nowadays the fast food preparations is much better compared to earlier day food preparation. So he goes on to say, on the whole, instant foods means the immediate foods which we make today, have probably improved the way people live. So he says the instant foods has improved the quality of life of the people. The greatest saving is in time. What is the most important factor? What is the most important result is the time saved because of instant food. Generations raised on easy to prepare foods have no idea how long it took to prepare meals before such foods were available. So nowadays we are able to take all the foods. The present generation, they don't know how long it took in the earlier days to prepare the same food what they are eating now. The meal that can be prepared in 10 minutes today it takes only 10 minutes to prepare a meal, might have required an hour or more in 1930s. So compared to the time 1930s and nowadays, almost 6 times the time has been reduced because of the modern instruments which we use to prepare the foods. Then making a meal might involve boiling water, peeling vegetables, chopping meat and cooking all of them together for an hour or longer. So nowadays what do you have to do? Boil water, peel the vegetables, chopping meat and cooking all of them together. It takes almost an hour in earlier days, but nowadays instantly you can cook the food. So he goes in for instant food. Now coming here, he says with examples. By contrast, pre-packaged foods save the user most of that preliminary effort. The food may be sold in plastic packet. So the fast foods are sold in the plastic packet that can be heated quickly and then opened. So you can go to a shop, you can go to a grocery or department store where you can get the prepared food item which are packed with the cooked meal inside.
Such meals may save a person 3 hours a day. So to prepare a meal, it takes 1 hour. So 3 hours a day it takes to prepare the food if he is not purchasing the food from the shop, that is the fast food. In preparing food, multiple 3 hours each day times the number of days in a year, and the result is almost 46 days saved by easy to prepare meals. So per day he saves almost 3 hours per day. You multiply it with the 360 days, almost 46 days he is saving because of taking the food instantly or buying the food, instant foods. So coming here, once again he goes, because the time spent can never be recovered. So time is most precious in the present day. So by buying the instant food, he saves the time. This saving can be truly invaluable. So the time saved is invaluable. One has an extra month and a half each year for other activities. So 1.5 month he saves in a year by going in for instant food. So the time is saved. With that time he can use the time for some other productive activities. So once again he goes in for the cost, I mean the price. The cost saving from instant food can also be considerable. So first he says the time is saved, next he comes to the price or the cost, the money which is saved, because such foods can be manufactured in large quantities rather than in individual portions. So they manufacture in bulk the instant food. So the cost of production of the goods and the selling price is cheaper. Materials can be bought in bulk at a saving that can be passed along to the consumer. So the cost of production lowers. This saving the cost of production can be passed to the consumers, so the consumers are able to save their money. Storage of instant food products is also relatively easy. The food stored, instant foods, it is quite it can go for a longer period of time. Such foods may be kept in dried form for months without deterioration. So months together you can keep the instant foods in storage plants where the food is preserved. So finally comes to the conclusion. This is not to say that instant foods are superior to fresh foods. He also says instant foods are definitely not superior to the fresh foods. So the fresh food is always better than the instant food in every way. Fresh foods may taste much better than instant foods. So he also says that the fresh foods are much tastier than the instant foods. The time saving alone, however, is enough to justify the widespread use of instant food. That advantage is surely worth a little loss of flavor. So in this topic, whether instant food or fresh food, which is better, so he goes in for supporting the point. Instant foods are much better because it saves time. He says with the example of almost 46 days are saved in a year. Then he comes here, the instant foods are produced in bulk quantity. So what happens? The cost of production reduces. This advantage, this cost of production, when it is reduced, it can be passed on to the consumer. The consumers benefited. So here he also says that fresh foods are much superior in quality, in taste, but still the time factor one, when we consider, then instant food is always much better than fresh foods. Now we shall go in for IELTS takers. Let us see what IELTS takers they are going to speak about this topic. So instant foods or fresh food, which is better? Yes. Okay. If a question of instant food or fresh food is put forward to me, I would go with the option of fresh foods. Basically, I'll try to explain why my choice is of fresh foods. First of all, the first and the foremost important point is we all know that the latest research from all medical universities and all doctors state that nearly 30 to 40% of the Western people or people in the developed countries are suffering from one form or the other of cancer.
this has been identified due to the change in eating habits from the earlier days. So of which instant food is the most important factor. Earlier days, we used to prepare fresh foods, get everything fresh from the market, and then prepare the needed menu and then have it. But with the invent of fresh foods, with the invent of packaged instant foods, everything is already prepared long back, and it is all rolled in some silver foils and plastic foils and then stored, and it has a lifespan of 6 months and a year by the time which it needs to be consumed. So there are some growth in bacteria and cancer forming cells that live around these foils that basically cover the food items. So when this instant packaged foods is opened and consumed, the possibility of the consumers getting cancer is high, as what has been concluded in all the research and all the studies that has been done across all throughout the world. So I think having instant foods, there is all possibility that the consumer might get into different types of cancers or other diseases which he or she might not have if a fresh food is consumed. That's one point. Coming to the other point, what I would say is when we prepare fresh foods, we basically tend to go to the market or go to the grocery shop and then plan and then buy all the ingredients that we would need for a week or for a day or two. So we actually know what we are planning to cook. We know the ingredients that go into that particular preparation. We know the state of that ingredients. We know how much of portions of ingredients has to go. We know how much salt has to be put, how much sweet has to be put, how much chilies has to be used. So we can control the amount of ingredients based on our taste and our family members' taste. But this might not be possible in an instant packaged food because it is all controlled and we will not be able to change according to our taste. So this basically tells us that if we go for a fresh food, we'll be able to control and then cook based on our needs, based on our taste buds. But in a packaged food or an instant food, that might not be possible. So considering basically these two important factors, as I said earlier, go for the option that cooked food, even if it's going to consume time, is better compared with that of the instant foods. So in your country, what do people go in for? Are they going for fresh foods or instant food, especially in cities? Okay, in cities, I think there's now a change from fresh foods to instant foods because of the factors like people are not able to find time to really spend time on cooking. So they are moving towards instant foods. So that's what is happening now. But when we look at rural areas, people still prefer fresh foods than instant foods. Okay, fine, sir. Thank you very much. Dear friends, நண்பர்களே, welcome to IELTS, TOEFL, ACE American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்வோம். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தாலும் ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தாலும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதித்து மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். அதன் பேரில் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று உங்கள் படிப்பை அல்லது மேற்படிப்பை அல்லது வேலைக்கு செல்லலாம். அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற அதே போன்று பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை. இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கிறது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ 102க்கு வந்திருக்கிறீர்கள்.
ஐஎல்ஸில் பார்ட் 2ல் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறவுடைய ஒரு தலைப்பு. அந்த தலைப்பின் சார்பாக குறைந்தது 250 வார்த்தைகளில் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அதை போன்று பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு செக்ஷன் 2ல் வரக்கூடிய கேள்வி, அந்த கேள்விக்கு 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். மேலும் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள், விவாதம் செய்யக்கூடிய கேள்விகள் கேட்பார்கள், அதற்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். தலைப்பு food today is much easier to prepare than it used to be. இப்பொழுது சமைக்கக்கூடிய உணவுகள் முந்தைய காலத்தில் இருந்ததை விட சுலபமாக இருக்கிறது சமையல் செய்வதற்கு. Do we live better because of that change? இந்த மாற்றத்தால் நாம் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறோமா, நன்றாக இருக்கிறோமா இல்லையா? Use specific examples and reasons to explain your answer. உங்களுடைய பதிலை கட்டுரையில் எழுதும் பொழுது தகுந்த உதாரணங்கள், தகுந்த விளக்கங்கள், தகுந்த காரணங்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதாவது இப்பொழுது நாம் சாப்பிடக்கூடிய, உண்ணக்கூடிய, சமைக்கக்கூடிய உணவுகள் முந்தைய காலத்தில் இருந்ததை விட வேகமாக சமைக்க முடிகிறது. இது நன்மையா தீமையா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் இப்பொழுது சமைக்கக்கூடிய முறையான ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதுதான் சிறந்தது, வேகமாக தயாரிக்கக்கூடிய உணவு முறைகளே சிறந்தது என்று சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு இந்த கட்டுரையினுடைய முன் பகுதியில் பாருங்கள், முன்னுரையிலே ஆன் த ஹோல், ஒட்டுமொத்தமாக இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் என்றால் உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு have probably improved the way people live. இது மக்களுடைய வாழும் நிலை, வாழும் தகுதியை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது. The greatest saving is time. So இந்த வேகமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக மக்கள் நேரத்தை சேமிக்க அது உதவுகிறது. Generation raised on easy to prepare foods have no idea how long it took to prepare meals before such foods were available. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தலைமுறையினர் வேகமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு தெரியவில்லை அந்த காலத்திலே எவ்வளவு நேரம் எடுத்தது உணவை சமைப்பதற்கென்று. The meal that can be prepared in 10 minutes today, இன்று 10 நிமிடங்களிலே தயாரித்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு might have required an hour or more in 1930s, 1930-40களிலும். இன்று ஒரு மணி நேரம் சமைக்க வேண்டிய அந்த சமையல் இன்று குறைந்தது 10 நிமிடத்தில் சமைத்து முடித்து விடலாம். இன்று 10 நிமிடத்தில் சமைக்கக்கூடிய உணவு 1930-40களிலே 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்கிறார். Then making a meal might involve boiling water. ஸோ முந்தைய நேர காலத்திலே தண்ணீரை கொதிக்க வைக்க வேண்டும், பீலிங் வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகளை உரிக்க வேண்டும், சாப்பிங் மீட் மாமிசத்தை வெட்டி கழுவ வேண்டும், குக்கிங் ஆல் ஆஃப் தெம் டுகெதர் அனைத்தையும் ஒன்றாக போட்டு சமைக்க வேண்டும். இது 1 மணி நேரம் அல்லது 2 மணி நேரங்கள் எடுக்கும். ஆனால் இன்று பிரியாணி ஆகட்டும், சப்பாத்தி ஆகட்டும், புரோட்டா ஆகட்டும், குழம்பாகட்டும், அனைத்தும் பேக்கேஜ்டு மீல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உடனடியாக அதை கொண்டு போய் சூடாக்கி சமைத்து சாப்பிட்டு விடலாம். இது 5 நிமிடம் 10 நிமிடத்துக்கு மேல் எடுக்காது. ஸோ இது நல்லது என்று சொல்கிறார். உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு மிகவும் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக அதற்கு அவருடைய வாதத்திற்கு, அவருடைய தலைப்பின் சார்பிலே வாதத்திற்கு உதாரணங்கள் கூறுவதன் மூலமாக அடுத்த பத்தியிலே by contrast prepackaged foods save the user most of the preliminary effort. அப்போ முன்னமே சமைத்து முன்னமே பேக்கேஜில், அதாவது ஒரு பேக்கெட்டிலே அடைத்து சமைத்து வைத்த உணவை சாப்பிடுவது அது முயற்சிகள், இப்பொழுது செய்யக்கூடிய முயற்சிகளை மிச்சப்படுத்துகிறது. The food may be sold in plastic packet that can be heated quickly and then opened. உடனடியாக ஏற்கனவே தயாரித்த உணவு பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்டில் இருக்கும், அதை எடுத்து சுட வைத்து உடனடியாக சாப்பிட்டு விடலாம். Such meals may save a person 3 hours a day. இப்படியாக தினம் அன்றாடம் ஒரு மனிதன் சமைக்க வேண்டும். சமைப்பதனால் 3 மணி நேரங்கள் ஆகிவிடுகிறது. உடனடியாக சூடு வைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக 3 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் மிச்சப்படுத்துகிறான்.
multiply 3 hours each day times the number of days in a year. ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் மிச்சப்படுத்துவது 365 நாட்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக வகுத்து பார்க்கும் பொழுது result is almost 46 days. 46 நாட்கள் ஒரு ஆண்டிலே ஒரு மனிதன் உணவை தயாரிப்பதற்காக செலவழிக்கக்கூடிய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறான். ஸோ மேலும் இந்த எழுத்தாளர் உதாரணங்களை கூறுகிறார். ஒரு உணவு தயாரிப்பதற்கு 3 மணி நேரம் ஆகிவிடுகிறது. உடனடியாக சமைக்கக்கூடிய உணவின் மூலமாக அது 3 மணி நேரம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. 365 நாட்களை வகுத்தால் ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் என்றால் 46 நாட்கள் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுகிறார். மேலும் because time spent can never be recovered, ஒரு நேர காலத்தை வீணாக நாம் விரயம் செய்தால் அதை நாம் திரும்ப பெற முடியாது. This saving can be truly invaluable. இந்த நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துவது மதிப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. One has an extra month and a half each year for other activities. இந்த 1.5 மாத காலம் மிச்சப்படுத்துவதன் மூலமாக ஒரு மனிதன் அந்த நேர காலத்தை மற்ற பல செயல்பாடுகளில் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தலாம். மேலும் அப்போ நேர காலம் மிச்சப்படுத்துகிறது உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக. அடுத்ததாக காஸ்ட் என்று சொல்கிறார், பணம் மிச்சப்படுத்துதல். இந்த உடனடியாக சாப்பிடக்கூடிய வசதி இருப்பதனால் பணமும் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. The cost saving from instant foods can also be considerable. உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம். Because such foods can be manufactured in large quantities. இதை போன்று உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை மிஷின் மூலமாக பல மிகப்பெரிய அளவிலே உற்பத்தி பண்ணலாம். Then in individual portion, தனித்தனியாக செய்வதை விட ஒட்டுமொத்தமாக தயாரிக்கும் பொழுது தயாரிப்பு செலவுகள் மிச்சமாகி விடுகிறது. மெட்டீரியல்ஸ் கேன் பி பாட் இன் பல்க். அந்த உணவை தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதனுடைய பயன்பாடுகளுக்கு வாங்கக்கூடிய அந்த உணவு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் அதிக அளவிலே வாங்கும் பொழுது அது விலையும் குறைந்ததாக மாறிவிடுகிறது. At saving that can be passed along to the consumer. தயாரிப்பாளர் பணத்தை குறைவாக செலவு செய்வதால் லாபத்தை தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுத்து விடலாம். ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ், உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை அதை பதப்படுத்துதல் is also relatively easy. அதுவும் சுலபமாக இருக்கிறது. Such foods may be kept in dried form. இதை போன்று உணவுகள் மாதக்கணக்கில் 6 மாதங்கள் வேண்டுமானாலும் வைத்து கொண்டிருக்கலாம். without deterioration என்றால் அதில் எந்த விதமான அழிவுகளும் எந்த விதமான உணவை பாழாகாத வகையிலே அதை பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளலாம். அடுத்ததாக இறுதியாக, this is not to say that instant foods are superior to fresh foods. மேலும் அவர் சொல்கிறார், உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் நிச்சயமாக ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை விட சிறந்தது என்று சொல்ல முடியாது. ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் மே டேஸ்ட் மச் பெட்டர் தென் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ். நாமாக காய்கறிகளை எடுத்து சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் ருசி கண்டிப்பாக உடனடியாக சாப்பிடக்கூடிய உணவின் ருசியை விட சிறந்ததாக இருக்கும். The time saving alone, however, is enough to justify the widespread use of instant foods. ஆனால் மிக அனுகூலமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், இந்த உடனடியாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாக நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துகிறோம். That advantage is surely worth a little loss of flavor. ருசி இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் நேர காலம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. ஆகையால் உடனடியாக உணவை சமைத்து சாப்பிடுவதே சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் வாதிடுகிறார் தன்னுடைய கட்டுரையின் மூலமாக. இல்லை, ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாமாக சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவு தான் சிறந்தது என்று அந்த தலைப்பிலும் நீங்கள் வாதாடி எழுதலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. Here, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language, conducted by British government and conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here for the writing and speaking skill development class, Lingua Forum, DreamTech Publications. We have taken these essays from video number 103. We have come here. In IELTS, in task 2, you have to supposed to write for
almost 250 words, no lesser than 250 words. And in speaking task, you have to speak for nearly 2 minutes if you get a topic like this. And based on that topic, a discussion-oriented discussion will be conducted by the examiner to you. So here, these type of questions, agree or disagree questions, a wonderful topic is given here. It is almost day-to-day, practically we experience these type of things. How do television and motion pictures, what do you mean by motion pictures? All the movies which you see, Tamil, Telugu, Malayalam, English movies. So television and pictures, movies or motion pictures or cinema, you can call, affect your behavior. Affect means it brings certain changes in your behavior. So how do television and motion pictures affect change? Affect means you're getting changed because of watching television and motion pictures. So you have to use specific examples and reasons to support your answer. Hope you're able to understand the question. The movies and television, how it affects your behavior, how it changes your behavior. So the topic goes like that. You can say, yes, television and movies affect my behavior or has affected my behavior. Or you can say, no, television and movies has not affected my behavior. So here the writer goes in for saying that television and movies has affected his behavior. See what is he say. Let us go through the article or essay which he has written. And here he says, movies and television, cinema, movies and television are among the leading influence on a person's behavior. So it is not the parents, it is not the school, it is not the relations. He says only the movies and televisions affect the behavior. Is it so? Not parents, not school, not college. It is the movies and television affects the behavior of the person. An individual, any person, maybe you or he or she, may spend 6 hours per day or even longer on an average in front of a television set or a video player. The writer says every day, on an average, an individual spends almost 6 hours per day in front of television or a video player. Nowadays you have cell phones, you can watch all the programs in cell phones also. So watch anything from situation, comedies. So in television you watch comedies, you watch horror films, devil movies. So this experience constitutes a powerful daily indoctrination. What do you mean by indoctrination? Indoctrination. It means you take it as a principle, you take it as a value, you take it as certain behavior aspects which you develop. So this experience constitutes a powerful daily indoctrination, and its influence may alter viewers' thinking and behavior in many different ways. So the author says that definitely television and movies influence the behavior of a person. So daily we watch almost for 6 hours in front of a television, and not only we watch comedy, terror, and a lot of things which we see which really affects our behavior and changes our pattern of thinking. So in first paragraph he says, for that he supports with the points. So he says, first, television and motion pictures reinforce certain ideals and behaviors. So television and motion pictures, ideals means what? Certain your principles, or same thing, your values. Ideal means I have to live like this, I have to go, I have to carry on my life like this, I should not say lies, and all those ideals and behaviors. So they affect your ideals and behaviors. A case in point, an example, involves the pursuit of individual profit. So usually in movies you find the hero working as a poor laborer. At the end of the movie he becomes a very rich man. So it basically, the ideal is a poor man becoming a very rich man. That is profit, he earns profit. This is one ideal which is reinforced to the person whoever watches the movie. Popular entertainment as a rule equates personal virtue with monetary wealth and financial success. So in movies and television they say
only if you are rich, only if you are powerful, you are successful. The movies also says, isn't it? Police inspectors, they are fighting with rowdy. Police inspector means you should be able to fight with rowdies. That is called a police inspector. So most of them want to be a police inspector. So here the popular entertainment as a rule says your monetary and financial success is the real success. The hero of a movie, in a movie the hero or a heroine of a movie, television drama, is more likely to be successful businessman. Generally you take 100 movies come, nearly 80 to 70 to 80% of movies are like the hero becoming very rich or successful. Then a poor but honest philosopher. You don't find any movie where a poor man is a hero of a movie. Usually the rich man becomes the hero or the poor man becomes rich. There's no place for philosophies over there. And the wealthy hero's personal virtues are apt to be presented as functions of his bank balance. So here generally all the movies goes in for saying that it is the personal success, that is the wealth is the real success. So all the people who are watching the movies and televisions, they become material oriented. And coming here, he also says in this paragraph, next paragraph, in this manner it is difficult to hear the equation virtue is equal to money. So repeated constantly without adapting it. So to one extent or another, as one's own maxim means his principles. Even if one has no conscious awareness of doing so, the result can be a gross overemphasis. Overemphasize means what? You are stressing it more, emphasize on material gain. So in the movie, only if you have Mercedes Benz car, Audi car, a bike and good ornaments, big house, bungalow, that is called success. That's what it is emphasized. Up to and including utter disregard for human life in pursuit of dollar. So everybody are back of money. Only if you have money, currencies in lakhs and crores, you are considered to be successful. So steady exposure to such messages can desensitize one to values other than increasing income. So entire life of a person who is watching television and movie where the hero says money is the only thing for being successful, then all of their behaviors changes and they pursue towards money. And coming here to the conclusion part, then there is stimulus. Stimulus means what? Stimulus means it makes you to get an interest to consume. Consume means what? To spend money, to buy products. Encouraging consumption is the business of modern entertainment. Modern entertainment, what does it do? It tries to make you to buy the product, sell the product, whether it is a cell phone or Motorola phone or Samsung television, which teaches that happiness is to be found in possession. Our television advertisement says you buy a Maruti car, you'll be considered to be a respectful person in society. You have an iPhone, your neighbor will respect you. Onida TV, if you have, you will be the envy of your neighbor. So the products are sold in the minds of the people through television and movies. Some entire motion pictures and television specials are merely commercial messages for particular products. So most of the movies and most of the television advertisements are for products. So widespread is this practice that a viewer must make a conscious effort to resist the appeal of advertisements disguised as motion pictures. So through the movies they try to sell the product. So a viewer or the person who is watching television or movie should not be bothered about getting madly influenced with that product. So videos, entertainment and TV program, such is the power of ads disguised as entertainment in our time. So advertisements, ads are
hidden behind the television programs. Advertisements are hidden behind the movies. It is just that they want to sell their product. So entire movie and entire television programs, it is all material oriented. It is giving wrong concept to the people who watch, and they are getting madly influenced. A fellow who watches the terror movie, he tries to think terrorizing others will give him respect in the society. So being a gangster in the movie, if the hero is depicted as a gangster, then whoever watches the movie, he or she wants to be like the hero. A heroine, a girl who seduces or loves. So young girls try to seduce the opposite sex, and they become they become exploited in the society. So my dear friends, so how do television and motion pictures affect your behavior? So this is the topic, and this writer has gone to say that, of course, definitely motion pictures and television has affected, has brought an influence amongst the viewers. So let us see our IELTS takers, what do they say? Please come forward. Yeah, and you are writing an IELTS examination in the month of December, I believe so, isn't it? So if you get a topic like this, what do you speak? If I get a topic like how do televisions and motion pictures affect your behavior or not, of course I'm going to tell about it's affecting my behavior, not only mine and also my my nephews and my family members and everyone. Because even though the televisions, for example, you can see the motion pictures compared to the television means you watch televisions more than 6 hours or 5 hours while you watching the serials, while the women are watching the serials and the boys are watching the matches. So it shows it is very more time to spend our free times by watching the televisions. In case if they are watching an entertainment by themselves, means they are addicting by watching the so much of advertisements and everything. While they are watching the advertisements, they are inspired, they have some resolutions, we have to bought that bike, so we have to work hard, so so we have to work hard. In that side we can see it has more advantages for all the men's and women's. At the same time it affecting the kids, because kids are also watching the horror movies, they are scaring at the night times, even though girls and young girls and boys are also scaring about the horror films. At the same time they are enjoying the comedy films. It has more advantages and more disadvantages. Like while watching a televisions, like singing dancing programs are conducting there, so our day by day our parents are deciding my child have to sing like this girl, so we have to our child have to learn some singing classes, dancing classes, so they join the kids. So it has some advantages for kids, at the same time they have some disadvantages for kids. While watching the films we don't know, for example, recently they released by the Katti movie, so the hero shows that the farmers are affecting by the MNC companies, that we don't know about the MNC companies and the farmers' lives and everything, but he showed. So the hero can adapting the farmers' mentality and farmers' characters and everything, so that we can so that the output comes very well, and so the city peoples can know, the MNC peoples can know it is affected by farmers. So then after that we cannot get any foods, and we cannot get any fruits, vegetables and everything without the farmers helps, and they cannot crops, we cannot get anything from anything. So the movies sometimes it shows also the advantages, and it has at the same time, again I'm saying it has more advantages and disadvantages, and influences the each and everyone characters. And thank you.
ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்து ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதித்து அவர்கள் மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். இந்த மதிப்பெண்ணை வைத்து சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய நாட்டிலே சென்று வேலை செய்யலாம் அல்லது படிக்கலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு இது. ஆங்கிலத்திலே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 103க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதை போன்று கேள்விகள் வரக்கூடிய தலைப்புகள் பாருங்கள். ஹவு டு டெலிவிஷன் அண்ட் மோஷன் பிக்சர்ஸ், எப்படி டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சிகளும், மோஷன் பிக்சர்ஸ் என்றால் சினிமாக்களும், அஃபெக்ட் என்றால் பாதிப்புக்கு உண்டாக்குகிறது யோர் பிஹேவியர், உன்னுடைய செயல்பாடு, உன்னுடைய நடத்தை, உன்னுடைய குணங்கள். ஸோ டெலிவிஷனும் சினிமாவும் எப்படி உன் குணாதிசயத்தை, உன் நடத்தையை மாற்றுகிறது என்பது இந்த தலைப்பு. அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் டெலிவிஷனும் சினிமாவும் நிச்சயமாக என் நடத்தையை மாற்றவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த கட்டுரையை எழுதலாம் அல்லது பேசலாம். அல்லது சினிமாவும் தொலைக்காட்சிகளும் என்னுடைய குணத்தை மாற்றி இருக்கிறது, மற்றவர்கள் குணத்தை மாற்றுகிறது என்று தலைப்பின் கீழே நீங்கள் கட்டுரையை எழுதலாம். ஸோ எதை எழுதினாலும் நீங்கள் யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு சப்போர்ட் யுவர் ஆன்சர். நீங்கள் உங்களுடைய பதிலுக்கு ஆதரவாக குறிப்பிட்ட விளக்கங்களையும் உதாரணங்களையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த முன்னுரையில பாருங்க எப்படி எழுதியிருக்கிறார். மூவிஸ், சினிமாக்களும் அண்ட் டெலிவிஷன் ஆர் among the leading influences on a person's behavior. ஸோ முதல் லைன்லேயே எழுதியிருக்காரு, சினிமாக்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் இவைகள்தான் லீடிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனையை ஆதிக்கம் அடைய வைக்கிறது. on a person's behavior, அவனுடைய நடத்தை, குணங்கள் அனைத்தும் இந்த சினிமாக்கள் மூலமாகவும் டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சிகள் மூலமாகவும் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் மாறுகிறது அல்லது அவளுடைய குணாதிசயங்கள் மாறுகிறது என்று இந்த கட்டுரையை ஆரம்பிக்கிறார். an individual may spend 6 hours per day. ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 6 மணி நேரம் டெலிவிஷன் முன்னாடி தன்னுடைய நேர காலத்தை செலவழிக்கிறார். ஆர் ஈவன் லாங்கர், சில நேரங்கள் அதற்கு மேலாகவும் செலவழிக்கிறார். ஆன் an average, ஒரு சராசரியாக in front of a television set or a video player, ஒன்று வீடியோ மூலமாக சினிமா பார்க்கிறார் அல்லது தொலைக்காட்சி மூலமாக தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறார். வாட்ச் எனிதிங் ஃப்ரம் சிச்சுவேஷன், எது வேண்டுமானாலும் பார்க்கிறார். சிச்சுவேஷனல் காமெடிஸ் என்றால் என்ன, நகைச்சுவை காட்சிகளை பார்க்கிறார். டெரர், ஹாரர் ஃபில்ம்ஸ் என்றால் என்ன, பேய் படங்களையும் பார்க்கிறார். திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த அனுபவம் கான்ஸ்டிடியூட் அடங்குகிறது ஏ பவர்ஃபுல் டெய்லி, தினந்தோறும் இன்டாக்ட்ரினைசேஷன் என்றால் என்ன, அவனுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றக்கூடிய கொள்கை கோட்பாடுகளை மாற்றுகிறது. அண்ட் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதனுடைய ஆதிக்கம் மே ஆல்டர் த வியூவர்ஸ் திங்கிங், அந்த டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடியவன், சினிமா பார்க்கக்கூடியவனுடைய சிந்தனைகளை மாற்றுகிறது. அண்ட் பிஹேவியர், அவனுடைய நடத்தையையும் மாற்றுகிறது. இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ், பல வகைகளிலே. ஸோ டெலிவிஷன் மூலமாகவும் சினிமா காட்சிகள் மூலமாகவும் ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்கள், நிகழ்ச்சிகள், செயல்பாடுகள் மாறுகிறது என்று இவர் ஆணித்தரமாக தன்னுடைய முன்னுரையிலே சொல்கிறார். அதற்கு விளக்கங்களாக, உதாரணங்களாக முதலாவதாக டெலிவிஷன், தொலைக்காட்சி அண்ட் மோஷன் பிக்சர்ஸ், சினிமா படங்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் ரீஇன்ஃபோர்ஸ், மறுபடியும் வலியுறுத்துகிறது செர்டன், சில ஐடியல்ஸ் என்றால் என்ன, கொள்கை கோட்பாடுகள், அண்ட் பிஹேவியர், நடத்தை, ஒரு மனிதனுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளையும் நடத்தையும் மாற்றி சொல்கிறது. ஏ கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் உதாரணமாக இன்வால்வ்ஸ் த பர்சியூட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ப்ராஃபிட். பொதுவாகவே சினிமாக்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் இண்டிவிஜுவல் ப்ராஃபிட் என்றால் என்ன, தனி நபர் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக, பொருளாதார ரீதியாக வெற்றி அடைந்தால் தான் வெற்றி அடைகிறான் ஒரு மனிதனோ, ஒரு ஆணோ பெண்ணோ என்று தொலைக்காட்சியிலே காண்பிக்கப்படுகிறது, சினிமாவிலே காண்பிக்கப்படுகிறது. பாப்புலர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ் எ ரூல்,
பாப்புலர் பிரபலமான என்டர்டெயின்மெண்ட் என்றால் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் as a rule சட்டமாக வருகிறது ஈக்குவேட்ஸ் பர்சனல் virtue with monetary wealth. அப்படி என்றால் தனிப்பட்ட மனிதனுடைய virtue கொள்கை கோட்பாடு என்பது அவன் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை வசதிகளை பொறுத்து ஃபினான்ஷியல் சக்சஸ் கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்தால் தான் அவன் வெற்றி அடைந்தவன் என்பதை சினிமாவும் டெலிவிஷனும் காண்பிக்கிறது. The hero of a movie or television ஒரு படத்தினுடைய கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகி drama is more likely to be more likely to be a successful businessman. பொதுவாகவே ஒரு படத்தில் இருக்கக்கூடிய கதாநாயகனோ கதாநாயகியோ அந்த படத்திலே மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு வியாபாரியாக ஒரு வேடத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். தேனேப்போர் அவன் ஏழையாக இருப்பதை விட ஒரு பணக்கார குணாசித்திர வேடத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பட் ஹானஸ்ட் பிலாசபர் நேர்மையான எளிமையான ஏழ்மையான குணச்சித்திர வேடங்களுக்கு அங்கே மதிப்பில்லை. And the wealthy hero's personal virtues are apt to be presented as a function of his bank balance. ஒரு கதாநாயகனுடைய வெற்றி என்பது அவனிடம் இருக்க அந்த படத்திலே அவன் வைத்திருக்கக்கூடிய வசதிகள் கார் பைக் போன்றவற்றை சார்ந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார். So in this manner இந்த முறையிலே it is difficult to hear the equation. ரொம்ப கஷ்டம். ஏழை வெற்றி என்று வராது. பணக்காரனாக இருந்தால்தான் வெற்றி என்ற ஒரு தாரக மந்திரத்தை பார்க்கிறோம். virtue கொள்கை என்பது பணம் இருந்தால்தான் வெற்றி என்று சினிமாக்களும் தொலைக்காட்சிகளும் பார்க்கிறோம். ரிப்பீட்டட் கான்ஸ்டன்ட்லி தொடர்ச்சியாக பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது வெற்றியடைய வேண்டும் என்றால் பணம் இருக்க வேண்டும். பணம் இருந்தால் ஒரு நபர் வெற்றி அடைந்தவர் என்று பார்ப்பவர் மனதிலே சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது without adapting it to one extent or another as one's own maxim இது ஒவ்வொரு தனி நபருடைய மனதிலே ஆழமாக பதிந்து அதுதான் வெற்றி என்று நினைக்க தோன்றுகிறது. Even if one has no conscious awareness of doing so ஒருவன் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று லட்சியம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவன் மனதிலே ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது பணம் இருந்தால்தான் வெற்றி அடைவா என்று. The result can be a gross overemphasis on material gain. The result அதனுடைய விளைவுகள் என்ன? gross என்றால் என்ன? ரொம்ப அதிகமாக. over emphasize என்றால் என்ன? மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாய். on material gain என்றால் என்ன? பணம் காசு சொத்து சுகம் கார் என்று அந்த பொருளாதார லாபத்திற்காக உன் மனதை அதிகமாக செலவழிக்கிறாய். up to and including utter disregard for human life. மனித வாழ்க்கையிலே பணம் தேவைதான், ஆனால் பணம் தான் வெற்றி என்பது ஒரு மூடத்தனமான நம்பிக்கை. பணத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களில் நிறைய சந்தோஷங்களும் மகிழ்ச்சிகளையும் பெறக்கூடிய அந்த அரிய விஷயங்களை டெலிவிஷனும் தொலைக்காட்சியும் சினிமாக்களும் சொல்வதில்லை. in pursuit of a dollar ஆகையால் பணம் என்று பணத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் மனிதர். steady exposure to such messages இந்த தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய படங்களும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய தொலைக்காட்சி காட்சிகளும் இந்த பணத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்துக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக வரும் பொழுது can desensitize என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனை உணர்ச்சியற்றவனாக மாற்றிவிடுகிறது. one to values other than increasing income. பணத்தை சம்பாதிப்பதை தவிர வேறு ஒன்றுமே முக்கியம் இல்லை என்கிற ஒரு மனநிலையை ஒரு மனிதனுக்கு உண்டாக்கி அவனை உணர்ச்சி அற்ற ஒரு மனிதனாக உருவாக்குகிறது. ஸோ இறுதியாக இந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட்ல then there is stimulus என்றால் என்ன? ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய உந்துதல் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை உண்டாக்கக்கூடிய. then there is stimulus to consume என்றால் என்ன? நிறைய பொருட்களை வாங்க வேண்டும், நிறைய உணவுகளை வாங்க வேண்டும். KFC என்று அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சினிமாவிலே காண்பிக்கிறார்கள். நாமும் KFCக்கு போக வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. ஒரு பைக்கை அந்த நிறுவனம் கதாநாயகன் ஓட்டுவது போல காண்பிக்கிறார். அந்த பைக்கை வாங்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் நுகரக்கூடிய தன்மையை அதிகப்படுத்துகிறது மனிதர்களிடம். ஸோ என்கரேஜிங் கன்சம்ஷன் இஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் மாடர்ன் என்டர்டெயின்மெண்ட். நவநாகரிக பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் இன்றைய காலகட்டத்திலே மனிதன் பொருளை வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளுடன் படங்களும் சினிமாக்களும் எடுக்கப்படுகிறது. which teaches that happiness is to be
இந்த படங்களும் சினிமாக்களும் என்ன சொல்கிறது? ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம் என்பதே is to be found in possessions. பொருட்களை சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது மட்டுமே சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்கிற ஒரு தவறான ஒரு கருத்தை மக்களிடம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Some entire motion pictures and television, ஏகப்பட்ட சினிமா படங்களும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் ஸ்பெஷல்ஸ் are merely commercial messages. கமர்ஷியல் மெசேஜஸ் என்றால் என்ன? பொருட்களை நீங்கள் வாங்க வேண்டும், பொருளாதார ரீதியாக பணம் ஒன்றே குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடிய தகவல்களை for particular products, ஒரு சில பொருட்களை வியாபாரம் பண்ணுவதற்காகத்தான் இருக்கிறது. ஸோ ஆகையால் வைட் ஸ்ப்ரெட் என்றால் என்ன? அனைத்து இடத்திலும் பரவி இருக்கக்கூடிய இதுதான் இஸ் த பிராக்டிஸ் that a viewer must make a conscious effort. பார்ப்பவர்கள், டெலிவிஷன் பார்ப்பவர்களும் சினிமா பார்ப்பவர்களும் கான்ஷியஸ் என்றால் என்ன? விழிப்புணர்வுடன் எஃபர்ட், முயற்சி எடுக்க வேண்டும். டு ரெசிஸ்ட் என்றால் என்ன? தவிர்க்க. த அப்பீல் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், விளம்பரங்களுடைய விளம்பரத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமாக, உணர்ச்சி பூர்வமாக அந்த பொருள்களின் மேல் நீங்கள் காதல் வயப்படக்கூடாது. டிஸ்கைஸ், அதெல்லாம் மறைந்திருக்கிறது as a motion pictures, videos and television programs. ஸோ டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராமும் டிவியும் சினிமா படங்களும் வீடியோ பிளேயர்ஸ்களும் அனைத்தும் பொருட்களை மையமாகவே வைத்திருக்கிறது. such is the power of ads. இவைதான் விளம்பரத்தினுடைய யுக்திகள், விளம்பரத்தினுடைய சக்திகள். disguised, மறைந்திருக்கிறது as entertainment in our time. நம்மளுடைய காலகட்டத்திலே அது ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனமாக, பொருட்களை விற்கக்கூடிய ஒரு மீடியாவாக வருகிறது. சினிமாவும் டெலிவிஷனும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் இது பொருட்களை விளம்பரம் படுத்துவதற்காக மட்டுமே என்று இந்த தலைப்பிலே இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் இதற்கு எதிராகவும் சொல்லலாம், இல்லை டெலிவிஷனும் சினிமாக்களும் மக்கள் மனதை ஒன்றும் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணவில்லை என்று சொல்லலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளின் பால் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. So both are British and American oriented examination, checking your ability to your reading, writing and listening and speaking in your English skills. And we have come here for the writing and speaking skill development. Lingua Forum essays, Dream Tech publication, these essays have been taken from, and the video number is 104. So in IELTS you may get a question where you have to write for almost 250 words, and in section 2 you may get a topic where you have to speak for nearly 2 minutes, and after that the questions will be discussion oriented question between the examination and the candidate. So coming here, these type of questions, agree and disagree questions. Suppose you get a topic like this: when many people visit a place, a new place, generally people like to go and visit various places. So as they go and visit the new place, they stop at a museum there. The first place where they like to go and see, want to know about the town or the city or the country, they just halt at the museum to find out about the cultural importance of the city. So why do you imagine people stop at museum? Use specific examples and reasons to explain your answer. So you go to Rome and or you go to France. So museum is the right place to know much about the country, their civilization, their culture. So is it so? So the questions ask you, is it so? Why people? Or are the people going there and visiting the museums first? So here the writer goes in for writing like this. What he says is, when people visit a new place, whenever they go and see a new place, they may make a local museum their first stop, because it provides a quick and entertaining introduction to the area. So the writer says the first place where they allow to visit is the museum, because it is quite entertaining and you get an introduction of that area. A town's museum probably contains and exhibits about the town's history. Of course, the museum exhibits or tells about the town's history, its major industries and its people. So such a museum may actually be the chief attraction of a town.
So the chief attraction of a town is the museum. A town museum is also a good place to collect literature about the town and seek recommendations on sites to visit. So it'll just give you an idea. What are the places where you can go and visit and learn much about the country or the city, and things to see while we are there. So in introduction part, almost in 6 lines, he has said that the first place the people love to visit in a new town or a new city or a new country is the museum, where the museum tells you about the literature, about the culture, about the important sites in and around that place. So next, for that he goes in for further saying the examples like many museums are devoted to specific topics. So what are the museum? You have different arenas, different sections which are completely devoted for those topics. There are museums of minerals. So the museum says what are the minerals are there in their country, about the monsters, about the whaling, about the stamps, about the food, about the nuclear weapons, and practically anything else one can imagine. So a museum is the right place, says about all. A highly specialized museum can provide a whole day's entertainment and instruction. So we live in a city called Chennai, isn't it? In Chennai, do you have museums? Have you visited museums? Egmore Museum, isn't it? You can find a lot of things over there. Have you visited the Egmore Museum, sir? It's quite a big museum we have, right? Pondicherry also you have visited. Good. So here comes here. See, the people have already visited museums. So coming here, moreover, a museum is a good place to go for relaxation and reflection. So museum is a place not only for entertainment, not only for gathering information, not only knowing about the town, about the importance of the city, about the literature. It's also a place for relaxation and reflection, because museums are usually quiet places. Museums are quiet places. People don't shout like in beaches or in malls or in theaters. So it's a quiet place. They provide an excellent environment for escaping the tumult and distraction of everyday life for a while. So there's a mad crowd in the city. So museum is a place where people are quiet, each observing and learning certain things. So so it makes us to escape from this so turbulent day-to-day affairs. So many museums are located in attractive suburban or rural settings which are themselves worthwhile places. So generally the museums are located in suburban, means out of the town, where it's quiet and calm to visit. A few hours spent at museum may be the most refreshing way to spend one's time. So good way of spending time is going to the museum, since it is mostly it is in suburban area, quiet, calm, so not much of noise. So coming here, finally comes to a conclusion by stating that also a museum adds a certain dimension to history that is unavailable by any other means. So to know about the history of the city, nothing else can equate with museum, where you can see all the live things, everything with the proof. So it's one thing to read about sea mines used at sea in World War II. So by reading the books, of course, you can learn about the history. See, in World War II they used sea mines, for example. But much more impressive to see one on display. When you see on display, you heard about various, the Hiroshima, Nagasaki, the plane which bombarded. When you go and see the plane by itself, when you can read, but you can see also, then various things in World War II and World War I, or Mahatma Gandhi's, the dress which is displayed, what are the dresses which he has worn, and his spectacles. So when you see directly, it gives you a live interaction. So big and black and minacking at a museum.
Museum brings history to life. So museum is the place which brings life to the history. It brings the past to the present, lively. That may be a cliche, but it became a cliche only because it is true. It became a cliche because it is true. What do you mean by cliche? Often repeated statement. Okay, fine, my dear friends. Hope you are able to get it. So the topic here is, when people visit a new place, it is the museum is the first place where they go and visit. And why so? What for? Is it a good thing to see a museum? How museum is important? You can read history through the books, but when you go and watch or see the museum, you go to museum and see all the things there, you can find the history is coming back to life. So let us start with our IELTS takers. Why don't you gentlemen come forward? You have to say which country you are coming from and when are you taking your IELTS examination. Then regarding this topic, you have to say what's your opinion. Yes. Hi, I am J.D. Shivraj. I am taking my I.E.L.T.S in November end, and I am taking for the country Australia. And speaking about the topic about museums, yeah, I have been to few museums in my lifetime. One in Chennai, Egmore, and one placed in Pondicherry. As per my view, going to a museum is equivalent to reading hundreds of books. So I am not a great reader of books, okay. But whenever you go into a museum, it gives you a live example of whatever has happened in the town or in the city which the museum is placed. It's give you a insight of what is in and around the city and the history of the city. Whoever has lived in the past, the famous persons, those guys, whoever lived in the city, the articles used by them, for example, the clothes used by them, maybe the books written by them, these were present in the museum, and it gives a complete view about what are the sites in and around the museum, the old pictures about the cities, which might have changed a lot in the current environment, and the furnitures, the old furnitures which were used in the past, like the chairs, and some of the wooden furnitures, the kitchen items like pots. These kind of things can be seen in the museum, and the culture of that particular city, it can be visible at the museum. Thank you. You have to say about your name, about your qualification, which country you are planning to go, and you have to say about this topic. My name is Lakshmi Narayanan. I am planning to go UK, and my qualification is ME. And if you go to questions like this, agree and disagree, I go for agree of this topic because the museum is a very interesting topic. And whenever we discussed this music, I imagine that the film is Night at the Museum. It's a very realistic movie. If you saw that movie, means in that there is a lot of things, past things has come in front of eyes of our present. If a dinosaurs they have in a statue, at the night time, that person's eyes, that person's can view how the dinosaurs is run and what the dinosaurs are done at past ages. That's a very interesting, and that's a real-time example for today's museums. And a lot of museums is that when you go to Ooty, that is a tea museum is there, and from that all the entrance, when you go for hills, Munnar, Ooty, or some other interesting spots. If you come to Chennai, there is every place is having a museum. When you are entering to the city or when you enter into some spot of cities, you can visit the museums, and that from that museums you can see what are the past things happen in that city, happen in that place. For example, you go for Ooty, there is a tea estate. You can find the famous of Ooty is a tea. If you go for top slip, there is an animals museum is there.
at entrances that they are having. You can find what was happening, what was things happened in that top slips or in that places by kind of museums. I am support for museums. Thank you, sir. Hello. Hello, I'm Tubden and I'm BTech graduate and I was planning for Australia. So today we got the topic like museum. So it is true when one tourist can find out that place is having museum, they prefer first first when one can find that that state is having a well-known museum means they will go for it because they wanted to know about the histories, about the peoples, the village, and the things what they have used in a Stone Age period. So, and other thing is like they wanted to know the what happened in these places, the things they have used in their old age, and they were not only for those things, they will go for their relaxations and for the incidents what happened earlier. Thank you so much. நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL ட்ரைனிங் சென்டர். IELTS என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தால் இணைந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில பரீட்சை. இந்த பரீட்சையின் மூலமாக உங்களுடைய எழுத்து ஆங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதித்து மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்களுடன் நீங்கள் வெளிநாட்டில் படிக்கச் செல்லலாம், வேலைக்கு செல்லலாம். அதை போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற உங்களுடைய ஆங்கில திறன் ஆய்வு பரீட்சை. இதுவும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போவது ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 104க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த IELTSல டாஸ்க் 2ல எழுத வேண்டிய ஒரு பரீட்சை வரும். அப்பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அதை போன்று பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை கொடுப்பார்கள். அந்த கட்டுரையின் சார்பில் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். மேலும் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாத வாக்கியங்கள், விவாத கேள்விகள் எழுப்பப்படும். அதற்கு நீங்கள் பதில் அளிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். உதாரணத்துக்கு இங்கே வரக்கூடிய தலைப்பு, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு, when many people visit a new places, அநேக மக்கள் ஒரு புது இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது they stop at a museum, அவர்கள் அந்த அருங்காட்சியகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காட்சி பொருளாக, வரலாற்று சின்னங்களை காட்சி பொருளாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்வார்கள். why do you imagine, ஏன் நினைக்கிறாய், நீ நினைக்கிறாய் people stop at museums, எதற்காக மக்கள் அருங்காட்சியகத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், நீ குறிப்பிட்ட உதாரணங்களுடன், ரீசன்ஸ், விளக்கங்களுடன், காரணங்களுடன் நீ இந்த கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இப்போ இந்த தலைப்பினுடைய அர்த்தம், மக்கள் ஒரு புது இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது அந்த இடத்தினுடைய அருங்காட்சியகத்திற்கு முதலில் செல்கிறார்கள். ஏன் அங்கு செல்கிறார்கள், எதற்காக செல்கிறார்கள் என்பதை உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்ப்போம். when people visit a new place, மக்கள் ஒரு புது இடத்திற்கு செல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு இங்கிருந்து டெல்லி செல்கிறோம். they may make a local museum their first stop, அவர்கள் அங்கிருக்கக்கூடிய அந்த உள்நாட்டு அருங்காட்சியகத்திற்கு முதல் செல்கிறார்கள். பிகாஸ் ஏனென்றால் it provides a quick and entertaining introduction, அது ஒரு வேகமான ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது. அந்த இடத்தை பற்றி, அருங்காட்சியகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அந்த இடத்தை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை அந்த அருங்காட்சியகம் கொடுக்கிறது. A town's museum probably contains and exhibits about the town's history, ஒரு ஊரினுடைய
அருங்காட்சியகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அந்த ஊரை பற்றிய வரலாற்றை சொல்லுகிறது. இட்ஸ் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அந்த ஊரினுடைய தலை சிறந்த தொழிற்சாலைகளை பற்றி சொல்லுகிறது. அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள், அந்த நாட்டினுடைய மக்களை பற்றி அந்த அருங்காட்சியகம் சொல்கிறது. such a museum may actually be the chief attraction of a town. அந்த ஊரினுடைய தலை சிறந்து கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய ஸ்தலமாக இடமாக இந்த அருங்காட்சியகம் இருக்கிறது. A town museum is also a good place to collect literature. ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு செல்லும் பொழுது நல்ல கலை விஷயங்களை, கலை களஞ்சியங்களை சேகரிக்க முடிகிறது. About the town and seek recommendations on the sites to visit and things to see while we are there. மேலும் அந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்லும் பொழுது வேறு எந்தெந்த இடங்களுக்கு செல்லலாம் என்ற குறிப்புகளை அந்த அருங்காட்சியகத்திலே நாம் பார்க்க கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறோம். அடுத்த பத்தியிலே பார்க்கும் பொழுது many museums are devoted to specific topics. அநேக அருங்காட்சியகங்கள் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி படிக்க தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. There are museum of minerals. அப்போ சில அருங்காட்சியகம் மினரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை வளங்களை பற்றி சொல்லுகிறது. மான்ஸ்டர்ஸ், வேலிங், அப்புறம் மீன்களை பற்றி, கடல் மீன்கள், வேல் என்று சொல்லக்கூடிய திமிங்கலத்தை பற்றியும், ஸ்டாம்ப்ஸ் முத்திரை தாள்களை பற்றியும், ஃபுட் உணவை பற்றியும், நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அணு குண்டுகளை பற்றியும், அண்ட் ப்ராக்டிகலி எனிதிங் எல்ஸ் ஒன் கேன் இமேஜின், என்னென்ன நீ கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறாயோ அந்த அத்தனை விஷயங்களையும் அருங்காட்சியகத்திலே நீ பார்க்கலாம். A highly specialized museum can provide a whole day's entertainment and instruction. ஒரு அருமையான, ஒரு சிறந்த, ஒரு தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த, தனித்திறன் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அனைத்து விஷயங்களை பற்றியும் நீ அறிய வேண்டிய விஷயத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் அடுத்த பத்தியிலே moreover a museum is a good place to go for relaxation. ஓய்வெடுப்பதற்காக அருங்காட்சியகம் செல்வது மிகச் சிறந்தது. because museums are usually quiet places. அருங்காட்சியகங்கள் எப்பொழுதும் அமைதியான இடங்களாக இருக்கிறது. they provide an excellent environment for escaping the tumult and distraction. அப்ப கூட்டம், குழப்பம், கூச்சம், சத்தம் இவைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்காக தகுந்த இடம் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப் ஃபார் எ வைல். கொஞ்ச நேரமாகுவது அமைதியாக இருப்பதற்காக செல்லக்கூடிய இடம் அருங்காட்சியகம். மெனி மியூசியம்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் அட்ராக்டிவ் சப்பர்பன் ஆர் ரூரல் செட்டிங்ஸ். அநேக அருங்காட்சியகங்கள், சப்பர்பன் என்றால் என்ன, ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமாக, ரூரல் செட்டிங்ஸ் என்றால் கிராமப்புற பின்னணியிலே, which are themselves worthwhile places. அவைகளை பார்ப்பதற்கு சிறந்த இடங்களாக இருக்கிறது. to visit. A few hours spent at museum, ஒரு சில நேரங்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் செலவு செய்வது மேபி த மோஸ்ட் ரிஃப்ரெஷிங், அது புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. வே டு ஸ்பெண்ட்ஸ் ஒன் டைம். ஸோ டிமுல்ட் என்றால் தொந்தரவுகள், சத்தங்கள், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்றாலும் தொந்தரவுகள். ஸோ இறுதி பத்தியிலே ஆல்சோ a museum adds a certain dimension to history. மேலும் அருங்காட்சியகம் வரலாற்றை பற்றி ஒரு பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. that is unavailable by any other means. வரலாற்றை பற்றி புஸ்தகங்களில் படிப்போம், ஆனால் இந்த அருங்காட்சியகங்கள் நேரடியாக வரலாற்றை பிரதிபலிக்கிறது. It is one thing to read about sea mines. கடலிலே மைன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கடல் அணுகுண்டுகளோ கடலை தொலை போட்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த மைன்ஸை பற்றி வரலாற்று புஸ்தகங்கள் படிக்கலாம். இந்த உலகப்போர் இரண்டாவது உலகப்போரில் நடந்த அந்த சி மைன்ஸை பற்றி புஸ்தகங்களில் படிக்கலாம். ஆனால் பட் மச் மோர் இம்ப்ரெசிவ், மேலும் அது நமக்கு அதிக அளவிலே மன சந்தோஷத்தை அளிக்கும். டு சி ஒன் ஆன் டிஸ்பிளே, அது நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது அது மிக சந்தோஷத்தை அளிக்கும். டினோசரை பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் வரலாற்று புஸ்தகங்களிலே. அதே டினோசரஸை பற்றி அருங்காட்சியகத்திலே அதனுடைய எலும்புகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் வரலாற்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது போல உணர்கிறோம். Big and black and minacking at a museum. Museums bring history to life. அருங்காட்சியங்கள் வரலாற்றை உயிரோட்டமாக கொண்டு வருகிறது. That may be a cliché என்றால் என்ன, அதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். But it became a cliché only because it is true. அது உண்மையாக வருகிறது, ஏனென்றால் உண்மை. அருங்காட்சியகங்கள் வரலாற்றை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று
இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மேலும் பல தலைப்புகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, it's British, Australian, Cambridge University joins together to conduct this examination. TOEFL conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking. It's a test. According to the score you get admitted in foreign universities of English speaking countries, or you can go in for a job. So here we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays were taken from Lingua Forum Green Tech publication. Video number is 105. In IELTS in task 2, you are supposed to write an essay of almost not lesser than 250 words. And in speaking task, they give a topic like this. You have to speak for almost 2 minutes. Based on this topic, they go in for a discussion-oriented questions. So here, these type of questions, agree or disagree questions. A topic is given, and you are asked to say whether do you agree with this topic or do you disagree with the topic. The topic here is, what's the topic? You have to read the questions very carefully, and your answer should be based on the question. You shouldn't deviate from the question. The question, be careful. Neighbors are the people who live closest to us. Everybody agrees, isn't it? You cannot live alone. You have to live with people. So in a society, in a place where you live, you find people living next to you, close to you. What are the qualities that you think make a person a good neighbor? Use specific examples and reasons to explain your answer. So neighbors are living next to you. So what type of qualities do you expect your neighbors to have? This is the question. Read the question. I mean, see how the writer has written. The writer has gone for an essay. So he goes within 4 lines of introduction part. So what he has told. The poet Robert Frost wrote that good fences. What do you mean by fences? The wall which is in your campus, which demarks your place to other place or to your neighbor's place. So fence is a area which says that it all belongs to you. So fence is something, it may be a wall, it may be with iron rods, you can place a fence, so telling that that particular area belongs to you. So fences made good neighbors. Good fences made good neighbors. In other words, he says a neighbor should be close but not too close. A neighbor should be close but not too close. A neighbor should know when his presence is wanted. So during the times of wants, the neighbor is needed, and when it is not, he is not needed. So where his property ends and your begins. So there should be a clean mark, your property and his property. There's a mark. So only when needed, he has to come. If not, he should not be there. So, and how to lead his life while letting you lead your own. You have to live your life, and he has to lead his life. He shouldn't disturb you, and you shouldn't disturb him. This is what Robert Frost has said. Fences made good neighbors. So coming here once again, he says the qualities of the neighbors. First, being a good neighbor means having a correct perception of territory. So a good neighbor means, the perception means what? The view. What is exactly his territory and what is your territory. A good neighbor respects others' property. So usually the fight happens between the neighbors for their property. So here he has to respect your property. He doesn't wander uninvited onto neighbor's land. You shouldn't unnecessarily come to your place. Nor if he has dogs or livestock. His dogs are there, livestock may be cow, certain animals he may be bringing up.
So it shouldn't come to your territory. Doesn't let his animals roam. A good neighbor will also keep his property decently maintained. So you keep your property well. If your neighbor isn't keep his place clean and neat, then it will be looking awkward. So he has to keep his property clean and neat so that an untidy appearance will not detract from his neighbor's property. So it should be a decent and tidy appearance should be there. So this is what he says, the qualities of a good neighbor. Then he says second quality, a good neighbor respects others' privacy. Very important, isn't it? Privacy. So a neighbor is there, usually in apartments and in the flats. What do you find? They put a loud music disturbing others. They fight each other. They disturb the neighbors. So the privacy should be maintained. He doesn't abuse his neighbor's hospitality. Hospitality means what? Giving the warmthness, giving his, you are giving your or the pleasantries. You shouldn't misuse your hospitality. He would rather be seen to seldom, rarely, than too often. So you should not be too often coming here to your home. You should be rarely seen. He is neither rude nor abusive. He should not be rude. His character should not be rude behavior. He should not abuse you also. When he has a disagreement with a neighbor, he should not abuse or he shouldn't be rude. He tries to settle the matter calmly and politely. So whatever the problem is, either water problem or electricity problem or animals coming to your place or sounds or noise or whatever it is, it should be amicably settled. He should not be rude and he should not be abusive. If he has strong personal convictions, what do you mean by personal convictions? Certain values, certain principles, he thinks that is what is great about him. Then he has to usually keeps them to himself. So whatever it is, convictions, or he thinks certain principles, values, it has to be within himself. He should enforce his principles and his convictions on others. And tries to avoid offense. So he should not force others to behave as he does on belief systems. So coming to the short, a good neighbor means being attentive. Yes, I'm Lavanya. Actually, I completed BA Aeronautical Engineering. I plan to go UK in the month of February. So I plan to write the IELTS exam in the month of November end. And now he given topic is neighbors are the people who live closest to us. What are the qualities that you think make a person a good neighbors? In my point of view, they should be help for us, and the neighbor should be friendly, and they should not see any partialities between the neighbors, and each and everyone should, even though they are sharing their foods, and they should not see they are vegetarian, we are non-vegetarian and all. Whatever it is, we are the peoples, we are the humans, we have to adjust it with them. Wherever we go, we have some neighbors, and so we have to friendly with them, so that they will be help for us while we are in sick. And at the same time, in case the thieves or came in surroundings, apartments like that, means the neighbors will be help for us. They will be call the police and save us and everything. And one more thing is, the sometimes the Brahmins
Brahmins and everyone's seeing they are non-vegetarians, so you should not play with the children like that. We should avoid that, because from the childhoods we should not we should not maintain that thought in our children, because they are kids. So so from the kids they have to learn. We have to learn. We have to teach them that that is not. You should not do that. You should mingle with the other children. You should play. You should not see any religions. You should not see any caste and all. So I decided each and every neighbor should be friendly with them. Thank you. In the IELTS examination, I request her to speak about this topic. Good morning. Yeah, I supported the neighbors should be good. They should help us in our emergency situations, and they should not interfere in our personal matters. If they interfere in our personal matter, means we thought they are burden to us, and they must be treat us equally. Then only our children's play with them. And if we have good neighbors, means we overcome theft, murder, robbery. Likewise, today in most nuclear families there, if we have good neighbors, means they take care of children also, or they take care of our elders. Likewise, they help us, and then we can improve our society also. We share funds to celebrate some festivals, and we keep our surrounding clean. Likewise, then if good neighbors are present with us, our life will be pleasant. Otherwise they are not like that. And the bad qualities, they should not see with the discrimination, like caste, rich people, poor people. Likewise, and they should not shout out for silly matters. They should not interfere in personal matters, and they should help us in our need. Speak about this topic. Good morning. Actually, for some people, neighbors can mean the person makes some trouble, and for some people, neighbors can mean the relatives or friends. And neighbors is is very important thing in everyone's life, and they should be very caring when their needs in time. And when there is an emergency like a fire or earthquake, in such type of situation, they should come and they should help others, and they should not be in a selfish manner. So I suggest that neighbors they should come and help others in all possible ways. நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இரண்டும் சர்வதேச அளவிலான பரீட்சை. உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 105 பார்க்கிறோம். இப்போ தலைப்பு, நெய்பர்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ லிவ் க்ளோசஸ்ட் டு அஸ். பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தான் நம்முடன் அதிக நெருக்கத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் தட் யூ திங்க் மேக் ஏ பர்சன் ஏ குட் நெய்பர்? பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களையும் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு நீ விளக்கம் சொல்ல வேண்டும். ஸோ தனித்தோப்பு காடாகாது, தனி வீடு ஊராகாது என்று சொல்வார்கள். அதை போன்று போயட் ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட், கட்டுரையாளர் அல்லது கவிஞர், அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, ரோட் தட் குட் ஃபென்சஸ். ஃபென்சஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும்போது, சுவர், ஒரு எல்லையை சுவராக மதிர்ச்சுவர் என்று சொல்கிறோம். குட் ஃபென்சஸ், நல்ல மதிர்ச்சுவர்கள், மேக் குட் நெய்பர்ஸ், நல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை உருவாக்குகிறது என்று சொல்கிறார். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், வேறு வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், a neighbor should be close. உன்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர், பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உன்னுடன் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். பட் நாட் டூ க்ளோஸ், ஆனால் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடாது. A neighbor should know when his presence is wanted.
ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அண்டை வீட்டுக்காரர் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எப்பொழுது அவர் தேவைப்படுகிறார் and when it is not, எப்பொழுது அவர் தேவைப்படுவதில்லை. where is property ends, எங்கே அவருடைய சொத்துக்களினுடைய எல்லை முடிவடைகிறது and yours begins, எதிலிருந்து உன்னுடைய சொத்து ஆரம்பமாகிறது. and how to lead his life while letting you lead your own, எப்படி அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையையும் நீ வாழ்வதற்கு அவர் உதவியாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த முன்னுரையிலே அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடைய குணாதிசயத்தை சுருக்கமாகவும் எளிமையாகவும் 2 முக்கியமான கருத்துக்களுடன் சொல்கிறார். அடுத்தது மேலும் அவர் உதாரணத்தை சொல்லும் பொழுது முதலாவதாக being a good neighbor means having a correct perception of territory. ஒரு பக்கத்து அண்டை வீட்டுக்காரர் என்பது ஒரு நல்ல கண்ணோட்டம் இருக்க வேண்டும். பெர்செப்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி என்றால் என்ன? அவருடைய எல்லை எதுவரைக்கும் அவருடைய எல்லை இருக்கிறது, அவருடைய வீட்டினுடைய எல்லை. ஏ குட் நெய்பர் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அதர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் மற்ற பக்கத்து வீட்டுக்காரரை மதிக்க தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். He doesn't wander uninvited onto neighbor's land. அவர் தேவையில்லாமல், wander என்றால் என்ன? எந்த காரணமும் இல்லாமல் உன்னுடைய நிலத்திலே அவர் காலடி வைக்கக்கூடாது. nor if he has dogs or livestock. dogs என்றால் செல்ல பிராணியான நாய்கள். லைஃப் ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஆடு மாடுகளை வைத்து இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஆடு மாடுகளும் நாய்களும் உன்னுடைய இடத்திற்கு வரக்கூடாது. does he let his animals roam? A good neighbor will also keep his property decently maintained. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் தன்னுடைய சொத்து, தன்னுடைய வீடு, தன்னுடைய முன் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டம் இடங்களை எல்லாம் சுத்தமாகவும் அழகாகவும் பராமரித்து கொண்டிருப்பார். so that an untidy என்றால் என்ன? அழுக்கான, அசிங்கமான, மோசமான appearance, தோற்றம் will not detract from his neighbor's property. அந்த அசிங்கமாக வைத்திருக்கக்கூடாது, சுத்தபத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அண்டை வீட்டுக்காரர் தன்னுடைய சொத்துக்களை. மேலும் அவர் 2வதாக குணாதிசயத்தை என்ன சொல்லுகிறார்? A good neighbor respects others' privacy. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் மற்றவர்களுடைய பிரைவசி என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கைக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது. He doesn't abuse his neighbor's hospitality. hospitality என்றால் என்ன? உபசரிப்பு. பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய உபசரிப்பை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது. abuse. He would rather be seen too seldom than too often. seldom என்றால் என்ன? அரிதாகத்தான் அவர் வீட்டுக்கு வர வேண்டும், அடிக்கடி அவர் வரக்கூடாது. seldom என்றால் அரிதாக. he is neither rude nor abusive. rude என்றால் என்ன? கோபக்காரராக இருக்கக்கூடாது. abusive என்றால் என்ன? திட்டும் குணாதிசயங்கள் உடையவராக இருக்கக்கூடாது. when he has a disagreement with a neighbor, உனக்கு முன் அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கும் மனம் ஒப்புதல் இல்லாத பொழுது ஒரு விஷயத்தில் அவர் அப்யூசிவ் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னை திட்டக்கூடாது. he tries to settle the matter calmly and politely. உனக்கும் பக்கத்து அண்டை வீட்டுக்காரருக்குள்ள பிரச்சனையை அண்டை வீட்டுக்காரர் அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் அந்த பிரச்சனையை முடிக்கக்கூடிய திறனுடையவராக இருக்க வேண்டும். if he has strong personal convictions என்றால் என்ன? கொள்கைகள், கோட்பாடுகள். உதாரணத்திற்கு அவர் சைவம்தான் சிறந்தது என்று சொல்வார், அல்லது இந்து மதம்தான் சிறந்தது என்று சொல்வார். அவர் கிறிஸ்டியனாக இருக்கலாம், ஒரு சைவ பிரியராக இருக்கலாம், அசைவ பிரியராக இருக்கலாம். அவையெல்லாம் உன்னுடைய கொள்கைக்கு எதிர்மாறாக இருக்கலாம். he usually keeps them to himself. அவர் தன்னுடைய கொள்கையை தனக்குள் மட்டுமே வைத்திருப்பார், அதை தன் அண்டை வீட்டுக்காரர் மேல் உபயோகப்படுத்த மாட்டார். and tries to avoid offense என்றால் என்ன? திட்டுவது, தீண்டுவது. when he does not express them. அவர் தன்னுடைய கோட்பாடுகள், உனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை உன் அண்டை வீட்டுக்காரர் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த கோட்பாடுகளை வலியுறுத்தி உன்னையும் மாற்றுவதற்கு அவர் முயற்சிக்க கூடாது. இறுதியுரையிலே இன் ஷார்ட் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் a good neighbor means being attentive to others. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் என்பது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய அனைத்து விஷயத்திற்கும் கவனம் செலுத்தக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். பட் நாட் இன்குசிட்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருக்க கூடாது. இன்குசிட்டிவ், மூக்கை நுழைத்து மற்றவர்கள் விஷயத்தை தீர ஆராய்வது, அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. he may observe that the couple next door is having loud arguments. பக்கத்து வீட்டிலே அண்டை வீட்டிலே கணவனும் மனைவியும் சண்டை ஓட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். but he doesn't try to intervene in the dispute.
அவர்களுடைய சண்டை, டிஸ்பியூட் என்றால் சண்டை, சண்டையிலே இவர் நுழையக்கூடாது. அன்லெஸ் இஸ் ஹெல்ப் இஸ் ரிக்வெஸ்டட், அவருடைய உதவி கேட்கும் வரை, அவருடைய அறிவுரை கேட்கும் வரை இவர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அந்த கணவன் மனைவி பிரச்சனையிலே அவர்கள் தலையிடக்கூடாது. பிகாஸ் he presumes, அவர் நினைத்து கொள்ள வேண்டும், other people are adults capable of resolving their difference. பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தானே தீர்க்கக்கூடிய திறமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நாம் மூக்கை நுழைக்கக்கூடாது, அவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தை அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இண்டிபெண்டன்ட் பட் ஆன் குட் டேர்ம்ஸ் வித் ஒன்ஸ் நெய்பர்ஸ். தட் இஸ் வாட் ஏ குட் நெய்பர் ஷுட் பி. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் தன்னுடைய சொத்தை பராமரிக்கக்கூடியவராகவும் தன்னுடைய சொத்தினுடைய எல்லை எதுவரை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவராகவும் தன்னுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை தனக்குத்தானே வைத்திருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் உடையவராகவும் மேலும் பக்கத்து வீட்டிலே நடக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகளுக்கு தான் சென்று அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது, அவருடைய உதவி கேட்கும் வரை. ஸோ இவைகள்தான் ஒரு அண்டை வீட்டுக்காரர்களுடைய நல்ல குணாதிசயங்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் பார்ப்போம். அதுவரை